That's right, so whether you are at home or right here in the Port de Versailles in the heart of Paris, it is time to see who will rise above the rest and continue their journey in the PMWC, starting with EDA Esports. Hello guys, this is your lady predator. Are you guys ready for the party? ఇవాళ టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎటు వెళ్తారని తెలిసిపోతుంది. ఆల్ ద వే బెస్ట్ ఫర్ టీమ్ గాడ్ లైక్. Nongshim Red Force. Tianba. Dopeness. Hustler Crew. Alpha 7. వీళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి చాలా మంది వచ్చారు. అమ్మో మళ్ళీ డబ్బులు స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళ గేమ్ ప్లే కోసం నేను చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నా. Godlike Esports. టీమ్ గాడ్ లైక్ ఇన్ ద చాట్. హ్యాష్ట్యాగ్ ఇవాళ కూడా ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ ఒకసారి సరదాగా స్పామ్ చేయొచ్చు కదా. We need some love for Team India guys. Indian flag ఒక్కసారి, Team India ఒక్కసారి, లేకపోతే హ్యాష్ట్యాగ్ ఇండియా అని ఒక్కసారి చాట్ లో అట్లా స్పామ్ చేయండి. మొన్న అట్లనే స్పామ్ చేస్తారు, మంచిగా టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకో కొంచెం అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఇవాళ కూడా టీమ్ గాడ్ లైక్ వెళ్ళిపోతుంది గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి సీదా. మీరు జల్దీ జల్దీ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి. గైస్ And finally, your defending PMWC champs, hair style change అయిందంతే. Nous y voici. After just 6 games, the top 5 will make it into the finals. Let's go, guys. Some will Can we have some flags and in the chat? bottom 3 will see the key. Flag spam చేయండి ఒకసారి. ఇండియన్ ఫ్లాగ్, హ్యాష్ట్యాగ్ టీమ్ ఇండియా. We need some love for Team India. Yes. ఇట్లా ఒక కిక్, ఒక హైప్ ఇట్లా కావాలి మాకు. Teams have patiently waited on the sidelines for their chance to shine. Players who are hungry to make a statement on the city grid. Yo, thank you guys. Time to introduce our team. ETSH Esports, Alpha 7 Esports, Team Vitality, and finally your defending champions of PM. Soon match start అయిపోతుంది. Get ready and I'm ready. OG played a grand finals లో. జల్దీ స్ట్రీమ్ కూడా షేర్ చేసేయండి. ఇది అయితే క్రేజీ మూమెంట్ తెలుసా. అండ్ దట్ టు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో యాగోన్ గెలాక్టికోస్ కి ఇక్కడ జరిగిన ఫైట్ కూడా మజా అనిపించింది. ఫస్ట్ ఇన్ యాంగిల్ మ్యాచ్ కదా నిన్న అది. అన్ని టీమ్స్ టాప్ 1 టార్గెట్ చేయాలి ఈ రోజు. కానీ బాటమ్ టీమ్స్ కష్టమే, ఛాన్స్ చాలా తక్కువ చేస్తారు. పైన వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడారు. 4 o'clock జరూడూడ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు స్టార్ట్ చేద్దామని నిన్న అంటే టీమ్ ఎంట్రీస్ కోసం కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఇదంతా నడుస్తుంది కదా, అందుకని 4:30కి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. కొంచెంసేపు అట్లా మీతో మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది అని. ఓజీ ప్లేడ్ ఏ నాట్ టుమారో డూడ్, డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్. టీమ్ ఒరాంగుటన్ డైరెక్ట్ ఇట్లా గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ ఇవాళ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే సెట్. ఇంకా ఈ ఫైట్ లో అయితే టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఎంత క్రేజీగా కూర్చున్నారు. చికెన్ వాళ్ళే కదా కొట్టింది ఆ మ్యాచ్ లో. లాల్ సైడ్ సర్వైవల్ స్టేజ్ కి మాత్రం పోకూడదు, సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్ళకూడదు. పెంటలాగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళారంటే. లెట్స్ జస్ట్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. సర్వైవల్ స్టేజ్ 11th నుంచి 12th వరకు ఉంది. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ 14th నుంచి 16th వరకు. ఒరాంగుటాన్ వల్ల గేమ్ ప్లే మళ్ళీ మీరు 14th నుంచి 16th వరకు చూస్తారు. 14, 15, 16.
రేపు మళ్ళీ బ్రేక్ వస్తుంది. సర్వైవల్ స్టేజ్ 11th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంట. ఎంత ఎంత క్రేజీ ఫీలింగ్ ఉంది కదా. సర్వైవల్ స్టేజెస్ మోర్ స్కేరీ. ఎస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టీమ్ ఇండియా దేర్. అస్సలు అక్కడ వెళ్ళకూడదు మన వాళ్ళు. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో మొత్తం ఎన్ని మ్యాచెస్, ఎన్ని టీమ్స్ ఆడతారు? గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో 16 టీమ్స్ కంపీట్ చేస్తారు. 10 టీమ్స్ ఏమో గ్రూప్ స్టేజ్ నుంచి, ఇంకొక 6 టీమ్స్ ఏమో సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ తర్వాత టోటల్ గా 18 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. 6 మ్యాచెస్ పర్ డే, అట్లా 3 days జరుగుతుంది. సో గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో కూడా సేమ్ స్కెడ్యూల్, సేమ్ మ్యాప్ స్కెడ్యూల్. నేను లైక్ బాగా ఫస్ట్ లో పబ్జి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మొబైల్ ఇట్లా ఇట్లా మూమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకుంటారు. ఇట్స్ లైక్ ఫ్యాసినేటెడ్ ఉంటుండే. మజా అనిపిస్తుంది కదా. ఫైనల్ డే. ఓకే ఓకే శశి డూడ్, గాడ్ లైక్ విల్ టాప్ టుడే. ఐ హోప్ సో యాక్చువల్లీ. హాయ్ సాయి కృష్ణ గారు, నమస్తే. జావ్ డూడ్, హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఈరోజు గ్రూప్ బి వాళ్ళది డే 2. గ్రూప్ బి వాళ్ళది డే 2. ఇది అయిన తర్వాత 11th కి సర్వైవల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవాళ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఏ టీం ఎక్కడికి వెళ్తారు అని. అభిజిత్ డూడ్, ఎస్, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవడానికి టైం పడుతుంది కదా, అందుకని కొంచెం లేట్గానే స్టార్ట్ చేశా. సర్వైవల్ స్టేజ్ చాలా యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఉంటుంది. ఇంకా మొత్తం ఆగమాగం పట్టిస్తూ ఉంటారు. స్టిల్ గుడ్ టు వాచ్, కానీ టీమ్ ఇండియా అక్కడ ఉండకూడదు. టూ మచ్ స్ట్రగుల్ అయిపోతుంది. వెయిటింగ్ ఫర్ గాడ్ లైక్ డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టాప్ 5 యాక్చువల్లీ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. నాకు అంత ఏం టెన్షన్ గా కూడా ఏం అనిపించట్లేదు ఎందుకో గాడ్ లైక్ కోసం. దే కెన్ ఈజీలీ మేక్ ఇట్ అనిపిస్తుంది కదా. కానీ ఇవాళ నేను అన్నిటికంటే ఎక్సైటెడ్ గా దేనికోసం ఉన్నా తెలుసా? టీఎం ఈ అరేనా వాళ్ళ రౌండో మ్యాచ్ కోసం. నిన్న ఎట్లా 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 చేశారు వాళ్ళు. మేబీ నిన్నట్లాగానే ఇవాళ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే మనకి చూసే వాళ్ళకి ఫస్ట్ పిచ్చి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. హోప్ లక్ అండ్ డ్రాప్ లొకేషన్ ఫేవర్స్ అస్ ఈవెన్ ద జోన్ 2. మన వాళ్ళు నిన్నట్లాగా డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్ అవాయిడ్ చేసేస్తారు. నిన్న చూడండి ఫస్ట్ హాఫ్ లో కొంచెం క్లాషెస్ అయ్యాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇరాంగిల్లో. తర్వాత మొత్తం అవాయిడ్ చేశారు కదా. ఇవాళ అట్లనే అవాయిడ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నా. పబ్జి ఇండియా వస్తే బాగుండు. హాయ్ అరవింద్ డూడ్, నమస్తే. హాయ్ నాగార్జున గారు, వాట్సాప్. హాయ్ నరేష్ డూడ్, దినేష్ డూడ్, స్కౌట్ డూడ్, హాయ్. హలో ఎవరీవన్ ఇన్ ద చాట్. లెట్స్ గో. గేమ్ సౌండ్ ఇవి అన్ని ఒకసారి చెక్ ఉందో లేదో, ఒక్కసారి అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉందో లేదో చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు. హలో మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 1 2 3. రౌండో మ్యాచ్, ఎస్. బట్ టీ షర్ట్ చిల్చిపిల్లాడు. సౌండ్ ఇప్పుడు వస్తుంది ఫన్నీ డూడ్. గాడ్ లైక్ వాళ్ళది గన్ పవర్, గాడ్ లైక్ వాళ్ళది గన్ పవర్ బాగుంటది. ఇవాళ హెయిర్ ఇట్లా వచ్చింది అందుకే అనుకుంటా. ఆల్ సెటా తేజ డూడ్, థ్యాంక్ యూ. సండే స్పెషల్ అరవింద్ డూడ్ ఇవాళ చికెన్ కర్రీ. ఫనీ డూడ్ సౌండ్ ఇప్పుడు సెట్ అయిపోతుంది. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు నేనే తక్కువ పెడుతున్నా అనమాట. Let's go guys. Some good luck and some favorable zone and some ante inka ఆల్రెడీ ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది. యాంగోన్ గెలాక్టికోస్ ఇక్కడ ఫైట్ తీస్తారు. వాళ్ళొక్కలేనా S2G హోరా అందరూ నాక్స్ అయిపోయినాయి. టీమ్ ఆల్ఫా 7 నుంచి కూడా ప్లేయర్స్ డౌన్ అయి ఉన్నారు. అండ్ ఫినిష్ ఇక్కడ సెక్యూర్ చేసేసుకున్నారు. వెంటనే గన్ లూట్ చేసుకొని రెఫ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓ బాయ్, వూల్స్ కి ఆల్ఫా 7 ప్లేయర్ కి ఫైట్ అవుతుంది ఇక్కడ. రికాల్ కి వెళ్ళిపోతారులే, ఫాస్ట్ గా రికాల్ కి వెళ్ళిపోతారు. కానీ టీమ్ ఒరాంగుటన్ టీమ్ గాడ్ లైక్ చాలా దూరంలో ఉంది. గాడ్ లైక్ స్టేడియం కి బయట ఉన్నారు వాళ్ళు, అక్కడ ఏరియాలో ఉన్నారు. టీమ్ ఈఏ ఎక్కడ ఉంది? టీమ్ ఈఏ ఆల్రెడీ ఫైట్ స్టార్ట్ చేశారు. Come on, EA boys, you can do this. TT effect. Making it happen here with the S12. Oh, lovely. That's how you do it.
ఈవెన్ టీమ్ టీటీ ప్రాజెక్ట్ కి అప్పుడే 3 ఫినిషెస్ వచ్చేసాయి. రికాల్ కోసం నియోస్ వెళ్ళినట్టున్నారు. 3 ఫినిషెస్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఒక ప్లేయర్ ఏమో ఆరామ్సే రికాల్ కూడా అయిపోతారు. యా చాలా రికాల్స్ అయిపోయాయి ఇప్పటికే. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు రికాల్ చేసుకున్నారు. ఎర్లీ ఫైట్ వాళ్ళ టీమ్ ఈఏ వాళ్ళకి అండ్ ఎర్లీ ఫైట్ లో వాళ్ళే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఐ మీన్ లైక్ వాళ్ళు 3 ప్లేయర్స్ పోతే 3 ప్లేయర్స్ కి రికాల్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ కి హోరాకి ఫైట్ జరుగుతోంది. సౌమి స్లీపీకి డౌన్ చేశారు. డూ ఇట్, నో ఫియర్. ఈ టీం నుంచి నో ఫియర్ అనే ప్లేయర్ ఉంటారు హోరా నుంచి. ఆ నో ఫియర్ కి కొట్టాలి. ఎందుకంటే నిన్న నో ఫియర్ మన వాళ్ళకి 3 మెంబర్స్ కి నాక్ చేశారు కాబట్టి ఇవాళ రివెంజ్ లేనాయి పడేగా తీసుకుంటారు పక్కాగా. అంటే నిన్ననే రివెంజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, బట్ ఇవాళ మళ్ళా గుర్తు తెచ్చుకొని మళ్ళా రివెంజ్ తీసుకోవాలి. జిఎస్ నాక్ చేశారు అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ తినే నాక్ అయిపోయారు. రేవ్ తీసుకుంటారు అనుకుంటా. I think oh boy, what the bouncing headshot. Hello, that was a crazy shot, guys. Jump in and from the top ropes able to hit that God like shot and save his squad. Okay. So 721 GS should be able to get a full reset here. ETSH quick on that recall. They're not messing around here. If I'm not wrong. But we're going to see these teams really get set up and good to go. God like safe గా రొటేట్ చేస్తే నిన్న సెకండ్ ఇరాంగిల్ మ్యాచ్ నుంచి మనల్ది సెట్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా కూడా. గాడ్ లైక్ ఆల్రెడీ 2 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. అడ్మిన్ ఇంకా సౌమి తీసారు కిల్స్. మా ఎస్ పవర్ కి దొరికితే ఛాన్స్ దొరికితే వీళ్ళు దుంపిఫై దుమ్ము. హోరా టీం నుంచి ఒక సోలో ప్లేయరే ఉన్నారు. తను రికాల్ చేసుకోవాలి. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ లో సోలో ప్లేయరే ఉన్నారు. సోలో ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు నెత్తి ఖరాబ్ అయిపోతుంది తెలుసా. ఎందుకంటే వాళ్ళొక్కళ్ళు రికాల్ చేయలేదు అని అంటే పోయా ఇంకా మొత్తం టీం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. బట్ యా టీం హోరా వాళ్ళకైతే రికాల్ వచ్చేసింది. నా యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వాళ్ళు రికాల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు బేసిక్ గా కోపం రాదు గేమ్ లో, కానీ ఎవరైతే రికాల్ కోసం వెళ్తారో వాళ్ళే నాక్ అయిపోతారు చూడండి. నాక్ ఫినిష్ అయిపోతారు చూడండి. అప్పుడు ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. అయిపోయింది. టీమ్ టీటీ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళు కూడా రికాల్ అయిపోయింది. డిఎన్ఏ లూఫా ఇక్కడ సోలోగా దొరికేస్తారేమో అని టెన్షన్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు. లేదు డిఎన్ఏ వాళ్ళ ప్లేయర్స్ కూడా వచ్చేసారు. టీమ్ వైటాలిటీ నుంచి ఒకళ్ళు డౌన్. ఐ థింక్ డిఎన్ఏ డోప్నెస్ వాళ్ళు ఇవాళ మొత్తం గేర్ మార్చినారు కదా. వాళ్ళు నిన్న సెకండ్ గేర్ లో ఉండేటోళ్ళు ఇవాళ థర్డ్ గేర్ కి వచ్చినారు మొత్తం అయితే. బాయ్ క్రేజీ షాట్ అసలు. నిన్న ఫ్లిక్ షాట్ చూసారు కదా విఐటి వాళ్ళు కొట్టింది, కానీ వాళ్ళ డిఎన్ఈ వాళ్ళు అదర్ కొడుతున్నారు. నిన్నటికి వాళ్ళకి చూడండి ఇది ఆ టీమేనా అన్నట్టు డౌట్ కొడుతుంది. ఆ మాదిరిగా ఉంది గేమ్ ప్లే వీళ్ళది. మ్యాక్స్ అన్ని రికాల్స్ వచ్చేసాయి కానీ యాంగ్ అండ్ గెలాక్టికోస్ మాత్రం ఇంకా రికాల్ చేసుకోవట్లేదు. అదే కొంచెం ఎక్కడో నాకు టెన్షన్ గా ఉంది. ఈ గ్యాప్ లో వూల్స్ కి ఆల్ఫా 7 కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఒకరు నాక్ అయినారు, ఫినిష్ కూడా అయిపోయినట్టున్నారు ఆల్ఫా 7 నుంచి. క్రేజీ గ్రెనేడ్ బై అడ్మిన్. టీమ్ వూల్స్ నుంచి ఒకరిని డౌన్ చేశారు. ఇంకొక గ్రెనేడ్ కూడా ఇటే వస్తుంది. సౌమ్య గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయితే ఇంకొక నాక్ రావచ్చు. అబ్స్క్యూర్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది అనుకున్నా, బట్ అబ్స్క్యూర్ ని డౌన్ చేశారు. లవ్లీ లవ్లీ. ఏ అందరూ కలుసుకోండి, దిష్టి పెట్టకండి టీమ్ గాడ్ లైక్ కి. నేను ఒక్కదానే చూస్తా. Lovely. Oh boy, what a grenade by Saumi. Wow, throwing that nade up. Lovely. First match లో టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇట్లాంటి గ్రెనేడ్ వేశారు తెలుసా. అండ్ ఇప్పుడు ఇగో ఇగో ఇక్కడ చూడండి సౌమి ఇక్కడ ఫైర్ చేస్తా ఉండే. నేను అక్కడ చూడండి చెప్పానా నేను ఎస్ పవర్ కి ఛాన్స్ వస్తే వదలరు అని. ఊల్స్ ని లాబీకి పంపించేశారు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు. ఊల్స్ ని లాబీకి పంపించేశారు. అరే అడ్మిన్ ఇస్ డౌన్ అంట. బట్ దట్స్ ఓకే. ఎస్ పవర్ వెంటనే ఇక్కడ మాలిక్ కి డౌన్ చేసి ఫినిష్ కూడా తీసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ రెవ్ చేయాలి, అయిపోతుంది ఈ కాంపౌండ్ లో ఉంటే కనుక. సో జిఎస్ కి S2G కి గాడ్ లైక్ కి ఇప్పుడు ఫైట్ జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. దే నీడ్ టు గో ఫర్ రికాల్. టీమ్ హోరా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. లవ్లీ కదా, లవ్లీ గేమ్ ప్లే. యాక్చువల్లీ లవ్లీ గేమ్ ప్లే.
Massive gap between 5th and 6th place. ఎస్ పవర్ ఇస్ కూల్ ఫినిషర్. హీ ఈస్ యాక్చువల్లీ కూల్, బట్ ఎనిమిస్ కి మాత్రం మంట పెడతారు అనమాట. ఇంకా రివైవ్ రాలేదు, రికాల్ రాలేదు, అదే చూస్తున్నా. ఫైనలీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వాళ్ళు ఇక్కడ రికాల్ చేసుకుంటున్నారు. డామ్, అంతా బానే ఉంది, కానీ ఈ ఆల్ఫా 7 వాళ్ళు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారా మా బాబు. నిన్న జీగోడ్ కూడా డప్పులు అది పట్టుకొని వెళ్ళారు. ఆ టీమ్ ఆల్ఫా 7 వాళ్ళ చెవులో కొట్టాలి ఆ డప్పు పట్టుకొని వెళ్ళి. జిఎస్ కి S2G కి ఫైట్, లో హెచ్పి, ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ డౌన్. రిహాన్ క్రేజీ ఎంట్రీ ఇది ఇక్కడ. రిహాన్ టోటలీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. గాడ్ లైక్ ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేసి ఉండుంటే బెటర్ గా ఉండేది. జిఎస్ ఇస్ ఇన్ డిఫరెంట్ లీగ్ ఇవాళ. S2G వాళ్ళు క్రేజీగా పడిపోయినారు ఇక్కడ. అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ జిఎస్ కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరిగితే మజా ఉంటది. ఓన్లీ ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నట్టున్నారు కదా జిఎస్ నుంచి, అండ్ గాడ్ లైక్ నుంచి కూడా ఇద్దరే అనుకుంటా. మాస్కో ఎస్ పవర్ ఇస్ డౌన్. 2 people. కూల్, రిహాన్ కి డౌన్ చేశారు, ఫినిష్ కూడా సెక్యూర్ చేశారు. ఎస్ పవర్ ని సెక్యూర్ చేసుకోవడం జరిగిపోయింది. మాస్కో వర్సెస్ సౌమి ఫైట్. ఇద్దరు కూడా కొంచెం తక్కువ హెచ్పీనే ఉంది. లవ్లీ. నో 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 నో. But he gets the shot off. That had to be an accident right there. యాక్సిడెంటల్ గా జంప్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు పైన వెళ్ళిపోయింది క్యారెక్టర్. సో ఫార్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి 8 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. జిఎస్ వాళ్ళు కూడా 8 కిల్స్ చేశారు. రికాల్ అయిపోయినట్టుంది కదా. యా, రికాల్ అయిపోయింది. అండ్ ఏ వాళ్ళు తగ్గారు చూసారా. ఏ వాళ్ళు అసలు ఇవాళ 2 ఫినిషెస్ అంట. 2 ఫినిషెస్. నిన్న ఏదో దయ్యం పట్టినట్టు ఆడేస్తారు, ఇవాళ దయ్యం వదిలిపోయినట్టుంది పాపం వాళ్ళకి. TTFF కి హోరాకి ఫైట్. ఎఫెక్ట్ కి లో హెచ్పీ ఉంది, అండ్ ఇంకా ఇక్కడ పోతున్నారు. నో ఫియర్ ఫ్రాగ్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. 5 ఫినిషెస్ అంట. లవ్లీ. ఇప్పుడు కొంచెం గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఆరామ్సే ఉండి తర్వాత మెల్లిగా అట్లా they can get into action. Just on the rock side towards the coastline. హోరాకి మళ్ళా TT ప్రాజెక్ట్ కి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఫైట్. హోరా నుంచి స్లీపీ ఇస్ డౌన్. In the inventory though, they can try and hold him back for at least a few more seconds, but they're the ones that are at panic stations. Hora waiting for the opportunity to strike. 45 పాయింట్స్ నుంచి టీమ్ డౌన్. టీమ్ వైటాలిటీకి 109 పాయింట్స్. చాలా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండిపోయింది తెలుసా. వైటాలిటీ వాళ్ళు నిన్న ఆడిన ఆట చిన్న ఆట కాదు అది. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు 45 పాయింట్స్ నుంచి 109 పాయింట్స్ వరకు 100+ క్రాస్ చేయాలి అంటే చాలా కష్టం తెలుసా. గ్రూప్ ఏ కి గ్రూప్ బి కి ఏం డిఫరెన్స్ అని అంటే ఇదే డిఫరెన్స్. సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు. గ్రూప్ బి వాళ్ళకి సెకండ్ డే 100 కొట్టారు వాళ్ళు, టేబుల్ టాప్. వీళ్ళు ఫస్ట్ డేనే కొట్టేశారు. లాస్ట్ జోన్ ఫైట్ తీసుకొని డిన్నర్ కొడితే, యా డిన్నర్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. దోస్ హూ డౌటెడ్ సాంగ్, యా పడుతుంది అనుకున్నా. ఫెడరాలెస్ నిన్న ఫ్లిక్ షాట్ కొట్టారు కదా, తను. This is crazy player kada. Today prediction, Godlike will get 1 dinner and 2 top 3 45 kills antara. Can Godlike? Yes, definitely Ratan dude. Pakka. Koncham like you know స్లోగా అట్లా వెళ్ళడం, అట్లాగా నిన్న స్లో స్టార్ట్ అయింది, కానీ దే క్యాన్ యాక్చువల్లీ, దే విల్ ఫర్ షూర్. ఎన్ని మ్యాచెస్, ఇదే ఫస్ట్ మ్యాచ్ డూడ్, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. హౌ టు ప్లే ద టోర్నమెంట్. వరుణ్ డూడ్ నేషనల్ లెవెల్లో గెలిచి అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి. Which team is representing India? Team Godlike and Team Orangutan. Orangutan is already qualified to grand finals. ఇవాళ Godlike వాళ్ళ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి. ఒక ప్లేయర్ ఆల్రెడీ నాక్ అయ్యారు టీమ్ Godlike నుంచి. పేషెన్స్ అండ్ పొజిషనింగ్, అగ్రెషన్ కూడా ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎవరికి ఫైట్ జరిగింది వీళ్ళకి? S2G కా?
గాడ్లైక్ రివైవ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా, దగ్గరే ఉన్నారు అందరు కూడా అసెంబుల్ అవుతూ ఉన్నారు. టీమ్ EA ఈజ్ సో సర్ప్రైజింగ్. ఇవాళ అసలు నిన్నటి గేమ్ ప్లేనే లేదు, వాళ్ళ కోసమే నేను ఇవాళ ఆశగా వచ్చా. హోరా వర్సెస్ ఆల్ఫా 7, గాడ్లైక్ రివైవ్ వచ్చేసింది, రివైవ్ అయిపోయారు. Man, this whole tournament has been so chaotic. డిఎన్ఏకి ఇంకా డోప్నెస్ కి వైటాలిటీకి మధ్య ఫైట్ జరిగింది. ఆల్రెడీ కొన్ని ఫినిషెస్ కూడా తీసుకున్నట్టున్నారు కదా. యా, డిఎన్ఏ నుంచి ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. వైటాలిటీ వర్సెస్ 7GS కి మధ్య ఫైట్. మాలిక్ యాక్సెల్ కి డౌన్ చేశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేయర్ కి కూడా కనెక్ట్ అయింది, కానీ మాలిక్ కి కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వైటాలిటీ వాళ్ళు పుష్ చేస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. ఫెదరాలెస్ ఇస్ డౌన్, రైజాక్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్. నిన్నటి టేబుల్ టాపర్స్ వైటాలిటీని సూపర్ గా ఫినిష్ చేస్తారు తెలుసా. ఇవాళ GS వాళ్ళు ఫుల్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు, అర్థమైపోతుంది. Yeah. But look who's climbing up from the depths. This is now 11 eliminations. They're actually crazy తెలుసా. సెకండ్ ladder లో ladder పట్టుకొని పోయినట్టు వెళ్తారు ఇప్పుడు GS వాళ్ళు. ఫినిషెస్ 11 ఫినిషెస్ అంట, కూల్ నెంబర్ కదా. అండ్ గాడ్లైక్ కొంచెం డిఫెన్స్ లో ఉండి తర్వాత స్టేజ్ 3 కదా, తర్వాత లాస్ట్ కి చూసుకుంటే సరిపోద్ది అనిపిస్తుంది. వాట్ డు యు సే గైస్? గాడ్లైక్ వాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ 3 స్టేజ్ 4 లో ఏం చేస్తే బాగుంటది అంటారు? ఒకసారి కమెంట్ చేసి చెప్తారా? ఏది బెటర్ స్ట్రాటజీగా ఉంటది అంటారు? అంటే మనోళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి అంటే ఇప్పుడు కూడా ఫైట్స్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారా, లేకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఉండి తర్వాతకి వెళ్ళి ఫైట్స్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారా? What do you think? Godlike should stay okay and push later. Cool. How many teams go to finals today? 5 teams. Top 5 teams will go to grand finals today. Grand finals. ఈ 2 stages survive అయ్యి లాస్ట్ జోన్ లో ఫైట్ తీసుకోవాలి, అప్పుడు డిన్నర్ వస్తుంది. yes, I agree with that. లాస్ట్ జోన్ ఫైట్స్ ఓకే హోల్డ్ చేయాలి. యా, అందరు కూడా ఒక్కటే చెప్తున్నారు. హాయ్ సతీష్ dude. As a commentator, I'm interested in esports. A few teams just do something so insane, right? It's ఓకే, జోన్ కి ఆల్రెడీ దగ్గరలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేస్తారు జోన్ లోపలికి. ఫైట్ మాత్రం అవుతుంది అనిపిస్తుంది. యాంగోన్ గెలాక్టికోస్ వచ్చేసి కొంచెం అటువైపుకే మూవ్ అవుతున్నారు, గాడ్లైక్ వైపుకు. ఒకవేళ అటు వెళ్తే కనుక ఇద్దరికి ఫైట్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది. అండ్ టీమ్ డిఎన్ఈ టు టీమ్ ఈఏ ఈజ్ లైక్ నిన్నట్లో 1% కూడా లేదు కదా ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ ఫియర్లెస్ dude. డీసెంట్ జోన్ కదా, హార్డ్ షిప్స్ కానీ ఇట్లా ఏం లేదు. కొంచెం మనోళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేసింది, బార్డర్ లో ఉండొచ్చు, నీట్ గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సర్ప్రైజింగ్లీ టీమ్ టియాన్బా ఒక్క ఫినిష్ కూడా చేయలేదంట. ఇట్లనే ఉంటే కనుక టీమ్ టియాన్బాని టీమ్ GS వాళ్ళు క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు పక్కాగా. టీమ్ GS వాళ్ళది మాత్రం అబ్బా వాళ్ళని ఆపండి అబ్బా, ES వాళ్ళని ఇలా డప్పులు ఒకటి. నేను కూడా ఒకవేళ ప్యారిస్ లో ఉండుంటే కనుక కొంచెం చెంచా పట్టుకొని పోతుండే. దండనక్కర దండనక్కర దండన్ అది చెవుల్లో కొట్టేదాన్ని. It doesn't happen often, so when it does, you got to take advantage of it. And టీమ్ హోరా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత టీమ్ NS కూడా ఎందుకు అమ్మో టీమ్ NS వాళ్ళు కామ్ గా ఉన్నారు అంటేనే మనం టెన్షన్ పడాలి కదా. ఏమంటారు, టీమ్ NS వాళ్ళు కామ్ గా ఉన్నారు అంటేనే వీళ్ళు ఏదో చేస్తారు లాస్ట్ కి అన్నట్టు టెన్షన్ పడాలి. నిన్న సెకండ్ థర్డ్ మ్యాచ్ లోను ఇరాంగిల్ ఎట్లా చేస్తారు, వాళ్ళు ఆరామ్సే కూర్చొని ఎట్లా అంటే అందరినీ కలిపి వేసుకొని పోయినారు అంతే. డూడది కప్ప బాటిల్ టంబ్లర్ అంటే వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ చూస్తున్నాం కదా, అందుకని వరల్డ్ కప్ అంత పెద్దగా ఉండాలని పెద్ద టంబ్లర్ తెచ్చుకున్నాం అనమాట. పెద్ద పనులు ఈ టీం ఏదో నరుటో పవర్స్ ఉండవు దీంట్లో. యా
చావగొట్టడమే అంతే అంతే అవినాష్ డూడ్. గైస్ జస్ట్ ఇమాజిన్ మాన్యా అండ్ మాన్యా కాదులే ఒరాంగుటాన్ ఐజీఎల్ ని గాడ్ లైక్ కి పెట్టి గాడ్ లైక్ ఐజీఎల్ ని ఒరాంగుటాన్ కి పెడితే ఎట్లుంటది? గాడ్ లైక్ ఐజీఎల్ ఒరాంగుటాన్ కి వెళ్తే ఎట్లుంటుందో తెలియదు, కానీ 6 టీమ్ గాడ్ లైక్ కి వస్తే కనుక క్రేజీ కాంబినేషన్ ఉంటుంది తెలుసా. అంటే ఇటు రొటేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, ఫైరింగ్ గన్ పవర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, బీభత్సం ఉంటది కదా. వాట్ యు సే గైస్? 6 తీసుకుని వెళ్ళి మంచి పొజిషన్ లో పెడతారు, మన వాళ్ళు కొడతారు. డిఎన్ఏకి ఇంకా ఆల్ఫా 7 కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. 2 people డౌన్ యాక్చువల్లీ. ఈజీగా ఇక్కడ ఫ్రాక్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు A7 వాళ్ళు. లవ్లీ 8 ఫినిషెస్ అంట. డోప్నెస్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తారు. అండ్ జిఎస్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైట్ తీస్తూనే ఉన్నారు హెచ్సి వాళ్ళతో. ఆల్రెడీ టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు హస్లర్ క్రూ వాళ్ళు. ప్రతి ఫైట్ ని వాళ్ళు కిల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటేనే బెటర్ గా ఉంటది. Unlimited 6 matches, dude. OG performs better with aggressive IGL, AKOP and Atanki. I love their like game style, everything kuda. కొంచెం అగ్రెషన్ యాడ్ అయింది అని అంటే ఆతంకి ఏకేఓపి అల్లాడిస్తారు మొత్తం. గాడ్ లైక్ స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు. మాన్యా టీం నుంచి సెపరేట్ గా ఉన్నారు. ఇక్కడ 1v3 మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. లవ్లీ జోన్, వన్ మోర్ టైం లవ్లీ జోన్. ఈటీఎస్హెచ్ దగ్గర ఉన్నారు. 3 man పవర్ అక్కడ ఈటీఎస్హెచ్ తో ఫైట్ తీస్తారు అనిపిస్తుంది. టియాన్బా ఎటు వెళ్తారు? ప్రాబబ్లీ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే టియాన్బా వాళ్ళు మాన్యా ఉన్న కాంపౌండ్ కి వెళ్తారేమో అని ఎందుకో డౌట్ కొడుతుంది. టియాన్బా యాంగన్ గెలాక్టిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. గెలాక్టికోస్ కి వీళ్ళకి ఏమైనా ఫైట్ పిక్ అయితే చూడాలి. ఓపెన్ ఏరియానే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మళ్ళా. కొంచెం స్లో అయితేనే అనుకుంటా ఫైట్స్. And even then during the map feed, you can see like they were getting consistent damage back over to E-Arena, so they're not giving up any of this fight. They're still looking like they want to try. ఇలాంటి మన తెలుగు వాళ్ళు కండక్ట్ చెయ్యరు. యశ్వంత్ డూడ్ అది పెద్ద టాపిక్ డూడ్, మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. అండ్ బై ద వే ఇది వరల్డ్ కప్ ఇది. హాయ్ చరణ్ డూడ్, హలో. వాట్ ఇఫ్ జానీ ఇస్ ఇన్ దిస్ టోర్నమెంట్? ఇట్ విల్ బి క్రేజీ డూడ్. పబ్జీ స్పోర్ట్స్ వస్తే ఎల్పీకి ఫుల్ హ్యాపీ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తూ కమెంటరీ చేస్తూ యూనివర్స్ డూడ్. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూనివర్స్ డూడ్ చాలా నేర్చుకుంటా ఉంటా కదా, నేర్చుకోవడానికి దొరుకుతుంది డూడ్ ఇక్కడ, మంచి అనిపిస్తుంది అది. నువ్వు కూడా ఒక టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయి షూర్ గా డూడ్. ఎప్పుడు స్పాన్సర్ చేస్తారు మీరు? 72-1 GS going in on Alpha 7. Vitality versus Godlike. Yeah. But నేను దేనికోసం ఎక్కువ కోరుకుంటున్నా తెలుసా? టీమ్ ఇయ్యే వాళ్ళకి ఇయ్యే వాళ్ళు తిరిగి కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. నిన్న ఇయ్యేనే నాకు చాలా కావాలి. నిన్న ఇయ్యే బాగుండే. జిఎస్ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇద్దరు డౌన్ అంట. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి ఈఏకి ఫైట్ జరుగుతోంది. అడ్మినో ఈటీఎస్హెచ్ స్పీడ్ ని నాక్ చేశారు. ఈటీఎస్హెచ్ వాళ్ళకి గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి ఎప్పుడో జరగాల్సిన ఫైట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఎస్పవర్ వచ్చేసి ఇంకొక నాక్ తీసుకున్నారు. ఎస్టీజీ లాస్ట్ ఎస్పవర్ కి డౌన్ చేశారు. అక్కడ ఒక ఫైట్ జరుగుతుంది. ఈటీఎస్హెచ్ ప్లేయర్ ఒక నాసర్ కి గ్రెనేడ్ తో టేక్ డౌన్ చేశారు. అక్కడ చూపించచ్చు కదా డక్కు ఫెల్లర్స్ లాగా. ఓ బాయ్ హోరా, నా మనసు అంతా అక్కడే ఉంది. ఫైట్ జరుగుతున్నప్పుడు లో హెచ్పి ఉండే టీమ్ లో, గాడ్ లైక్ టీమ్ లో హీల్ చేసేసుకున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ సౌమ్య వచ్చేసి ఈటీఎస్హెచ్ స్పీడ్ కి నాక్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ జిఎస్ కి యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి ఫైట్ మాలిక్ ఫినిష్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఓ బాయ్ S2G కూడా అక్కడ జాయిన్ అయినట్టున్నారు. ఈటీఎస్హెచ్ ని 3 teams కలిపి కొట్టి చంపేశారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ గాడ్ లైక్ కి 10 finishes వచ్చాయి. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి జిఎస్ కి మధ్య ఫైట్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. జిఎస్ ఆల్రెడీ 11th పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. వాళ్ళు అస్సలు ఫినిష్ అవ్వకూడదు ఈ టైంలో. అబ్బా, అలీకో ఇస్ డౌన్, మాలిక్ ఇస్ డౌన్. ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ అనుకుంటా ఇప్పుడు ఇంకా జిఎస్ నుంచి ఉన్నది. మాస్కో మాత్రమే ఉన్నారు. 1 grenade can finish him off. ఆపోజిట్ నుంచి గట్టి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. లవ్లీ స్మైల్ ని చాలా డామేజ్ చేశారు. మాస్కోని ఫినిష్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అనిపిస్తుంది. జోన్ ఇంకొకసారి గాడ్ లైక్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది.
The crowd Crazy. went nuts. The second they saw that shit, they're like, that's what I'm talking about. This is our game to win. సో టేబుల్ టాపర్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కాబట్టి ఎర్లీగా ఈ మ్యాచ్ లో కొట్టిన వాళ్ళకి కొట్టినంత కింద బాటమ్ లో ఉన్న సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ టీమ్స్ మంచిగా కొంచెం పుష్ చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళని అయితే క్రాస్ చేయలేరు అనుకోండి వాళ్ళ స్కోర్ ఎట్లాంటిది సౌమ్య 5 ఫినిషెస్ తో ఇక్కడ ఎలిమినేషన్స్ బోర్డ్ లో కనపడుతున్నారు మాస్కో సోలో పర్సన్ లిటిల్ బిట్ టఫ్ యంగ్ అండ్ గెలాక్టికోస్ ఇవాళ కంబ్యాక్ ఇచ్చినట్టే చెప్పుకోవచ్చు కదా కూల్ 8 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఓకే టియాన్బాకి గాట్లైక్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది ఎస్ పవర్ గ్రెనేడ్ తో ఇక్కడ ఒకరు డౌన్ ఈగల్ కూడా డౌన్ అడ్మినో గ్రెనేడ్ కి ఇక్కడ ఈగల్ డౌన్ అయిపోయారు చార్జ్ చేస్తున్నారు సౌమి ఇస్ లో హెచ్పి కాబట్టి నాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొక గ్రెనేడ్ ఇక్కడ ఎస్ పవర్ డౌన్ చేశారు మెయిలుకి అండ్ ఫినిష్ కూడా సెక్యూర్ అయిపోయింది 1 more person క్యూజీని ఆల్రెడీ క్యూజీ ఎక్కడున్నారో తన పొజిషన్ కూడా తెలుసు కాబట్టి ఈజీగా కొట్టేస్తారు ఇక్కడ నా బ్లూ జోన్ ఒకవైపు 1 more grenade నా జోన్ బయట ఎలిమినేట్ అయిపోయారు మొత్తంకి టీమ్ గాడ్ లైక్ అకౌంట్ లో ఇప్పుడు 12 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి ఇవాళ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి మనోళ్ళు పక్కా థర్డ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోతారో అనిపిస్తుంది కన్ఫర్మ్ గా ఫోర్త్ పొజిషన్ కి అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడాలి తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఎన్ఎస్ ఇప్పుడు ఫామ్ లోకి వచ్చారు తెలుసా ఎన్ఎస్ కి ఐడిఏ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ డౌన్ రోమియోని ఇక్కడ టీమ్ ఐడిఏ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ తొక్కించుకుంటూ వెళ్ళిపోయినారు ఇక్కడ అందరు నాక్ అయిపోయారు 3 ప్లేయర్స్ నాక్ అయ్యారు బట్ స్టిల్ హిస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఎనిమీస్ తెలుసా సేక్లౌడ్ సోలో ప్లేయర్ కానీ ఇక్కడ టీమ్మేట్స్ కి రివైవ్ చేసుకోవడం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఎన్ఎస్ వాళ్ళు క్లోజ్ అయితే ఉన్నారు కాబట్టి టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు స్లోగా ఇటు మూవ్ అవుతున్నారు ఇటు ఎన్ఎస్ వైపుకు ఫోకస్ చేస్తారేమో అనిపిస్తోంది లక్కీగా ఇక్కడ రోమియోకి రివైవ్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నారు గాడ్ లైక్ నుంచి ఒకళ్ళు మాత్రం అడ్మినో ఐ థింక్ స్కౌట్ చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ జోన్ లోపలికి ఫస్ట్ ఒక ప్లేయర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ జోన్ కోసం పొజిషన్ అక్కడ హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు 2/1 స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ మీదకి పుష్ చేస్తున్నారు సౌమే ఎన్ఎస్ నుంచి XZY కి డౌన్ చేశారు లవ్లీ ఆ ఫ్రాగ్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారా లేకపోతే యాంగ్ అండ్ గెలాక్టికోస్ అఖిల్ దొబ్బేస్తారా అనేది చూడాలి మనము సేక్లౌడ్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు టీమ్ యాంగ్ అండ్ గెలాక్టికోస్ నుంచి సోలో ప్లేయర్ తిరు కూడా ఒకవేళ ఫోకస్ అయితే వేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కిల్ చూడాలి టీమ్ ఎన్ఎస్ నుంచి ఉన్న నాక్ ని వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రం డౌట్ ఇప్పుడు S2G వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఎన్ఎస్ పైననే ఉంది ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కొంచెం శాండ్విచ్ సినారియో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఒకవైపు టీమ్ గాడ్ లైక్ ఒకవైపు టీమ్ S2G మధ్యలో టీమ్ ఎన్ఎస్ XZY కి ఇక్కడ రివైవ్ కూడా చేసేస్తున్నారు స్మోక్ అండ్ కవర్ మొత్తం క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ నాక్ అయిన ప్లేయర్ ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది 2/2 స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు టీమ్ గాడ్ లైక్ బాగుంది అండ్ దట్ జోన్ ని కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ జోన్ ని టీమ్ గాడ్ లైక్ హోల్డ్ చేసుకున్నారు హోల్డ్ చేసుకొని గుంపుగా ఒకటే చోట ఉండలేదు 2/2 స్ప్లిట్ లెఫ్ట్ ఒకళ్ళు రైట్ ఒకళ్ళు కవర్ చేస్తున్నారు విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ జోన్ ని హోల్డ్ చేసుకొని కవర్ చేస్తున్నారు అన్ని డైరెక్షన్స్ ని సో చూడాలి S2G వాళ్ళు ఎటువైపు వస్తారు జోన్ లోపలికి ఇంకా ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కూడా రావాలి S2G అంటే ఆల్రెడీ జోన్ లోపల ఉన్నారు కానీ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఏమన్నా ఆగం పట్టిస్తారేమో అని చిన్న డౌట్ ఉంది నాకు ఓహో లవ్లీ ట్యాగ్స్ ఆర్ వాట్ They know this game's in the back here. It's literally Godlike's game to lose. Let's see if they can close it out though. That's always going to be the question. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో చూడాలి S2G ఎన్ఎస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్ యాక్చువల్లీ ఎన్ఎస్ కి S2G కి ఫైట్ జరుగుతుంది మరొకసారి ఓ బాయ్ ఎన్ఎస్ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ అయితే నాక్ అవుతున్నారు టీమ్ గాడ్ లైక్ ఫినిషెస్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోతున్నాయి యా ఇంతకు ముందు ఫినిషెస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు లక్కీగా కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి ఇంకొక ప్లేయరే ఉన్నారు కానీ S2G పుష్ చేస్తారేమో అని డౌట్ అయితే ఉంది లవ్లీ S2G వాళ్ళు అక్కడ లాస్ట్ పర్సన్ ని టేక్ డౌన్ చేశారు సో దీంతో టీమ్ ఎన్ఎస్ అయిపోయింది అండ్ ప్రస్తుతానికి టీమ్ S2G అండ్ గాడ్ లైక్ ఈక్వల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు
పొజిషన్స్ మాత్రం గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి, కానీ S2G వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ఒక 2v2 ఫైట్ జరగబోతోంది. చార్జ్ చేశారు ఇక్కడ, లాస్ రావడంతోనే డామేజ్ కూడా చేశారు. 1 గ్రెనేడ్, పర్ఫెక్ట్ గ్రెనేడ్ ఫ్రమ్ ఎస్ పవర్. ఆపోజిట్ నుంచి ఇక్కడ కమల్ కేస్ దగ్గర నుంచి కూడా గ్రెనేడ్ వచ్చింది. మాన్యా డామేజ్ అయిపోయారు అండ్ లాస్ట్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. అడ్మిన్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు. ఎస్ పవర్ అద్భుతమైన నాక్ ఇంకొకటి తీసుకున్నారు అండ్ ఐ థింక్ S2G ని ఫినిష్ చేసే ఛాన్స్ కనపడుతుంది. మాన్యా ఇప్పుడు క్లోజింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. దట్ వాస్ లైక్ క్రేజీ స్ప్రేస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు తెలుసా. లవ్లీ. అండ్ ఇంకొక ప్లేయర్ అండ్ guys, are you ready to celebrate the first chicken dinner? Team India. #Team India in the chat guys. Indian flags ఒకసారి స్పామ్ చేయండి. దీనికోసం పక్కా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది కూర్చొని తెచ్చుకున్న చికెన్ డిన్నర్ కాదు, కొట్టి తెచ్చుకున్న చికెన్ డిన్నర్ కాబట్టి. లవ్లీ గైస్, లవ్లీ. #godlike in the chat guys. #godlike in the chat. The energy of this arena says enough about the excitement and the plays that this team has been making, and they deserve every bit of celebration they're getting, Juice. Ultimate kada idi. Absolutely, man. Full maza vachinabba. One slot that looked like it was ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఏ జోన్ కి ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో చేయాలో అది ఫాలో చేశారు, ఏ టైం కి ఏం చేయాలో అది చేశారు తెలుసా. కోఆర్డినేషన్ తో, టైమింగ్ తో, క్రేజీ. మాన్యా చాలా ప్రాపర్ గా లీడ్ చేశారు అండ్ మాన్యా లీడ్ కి తగ్గట్టుగానే మిగతా ముగ్గురు కూడా గన్ని కరెక్ట్ గా వాడినారు తెలుసా. #Team India in the chat guys. That's the scary bit, right? Is obviously some of the other squads that were above the teams that were looking to climb, they fell out pretty early there. Like Vitality not getting a great game out of this one. God, like capitalizing where it matters most. Like you say, dude, you've made it so much harder for the mid-portion teams. Kottali ankana eagerly waiting for chicken dinner. I mean, even a team like Alpha 7, who was doing great this game, right? They had a good, solid amount of eliminations, but at the end of the day, any eliminations unnai chusara. A 15-point game. If the team you're hunting down puts down 16, you did చికెన్ డిన్నర్ కొట్టే బాగుంటది, మంచి ఫీల్ ఉంటది. కానీ ఇట్లా డబుల్ డిజిట్ ఫినిషెస్ తో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడం, ఇట్లాగా ఫుల్ రఫ్ ఆడిస్తూ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడం, అది నెక్స్ట్ లెవెల్ చెప్పాలంటే కదా. They just basically said, hey, bring it, baby. Good luck. Try catching us now. Oh, yeah. Pulling ahead. Everyone's blowing up. You can hear the excitement, bro. It's insane, the energy we've got here right now at EWC. And it's a spectacle to behold. You come in to what was an explosive day yesterday of sheer talent, unexpected results, crazy circles, and then we start to run it back all over again. Oh, that is how you do it right there, guys. Let's get it As far as going. 7 kills. ముగ్గురు క్రేజీగా కొట్టినారు తెలుసా. మాన్యా వాజ్ లీడింగ్ దెమ్ వెరీ వెల్ అండ్ వీళ్ళు కొట్టడం అట్లా కొట్టినారు. ఎవ్రీవన్ డిడ్ దేర్ జాబ్ యూనో. అన్నిసార్లు కిల్సే మాట్లాడవు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎట్లా అంటే IGL ప్రాపర్ గా లీడ్ చేస్తా ఉండాలి, వీళ్ళందరూ ఫాలో చేస్తా ఉండాలి అట్లాగా. ట్రాక్టర్స్ డూడ్ హాయ్ హాయ్. జానథన్ ఆల్రెడీ గాడ్లైక్ నుంచి బయట వచ్చేసి ఆల్రెడీ సెపరేట్ టీమ్ పెట్టారు డూడ్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో. Flashman dude, keep supporting dude, keep supporting. International gameplay by Superboy Swami 3 aggressive assaulters. Mad IGL, crazy kada. ఏ పొజిషన్ లో గాడ్ లైక్ వాళ్ళు తాండవం ఆడారు. ఈఏ పొజిషన్ లో అనిపించలేదులే, ఎందుకంటే ఈఏ వాళ్ళవి నిన్న ఫినిషెస్ కూడా ఎక్కువ అండ్ వాళ్ళ అంటే అది వేరే లీగ్ యాక్చువల్లీ, వాళ్ళది వేరేలాగా అనిపించింది అండ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళది వేరేలాగా అనిపించింది. అంటే ఎట్లానంటే ఒక కామ్ అండ్ కంపోజ్ స్ట్రాటజీ గాడ్ లైక్ వాళ్ళది, బట్ గన్ పవర్ మాత్రం బీభత్సం. అట్లా మిక్స్డ్ క్రేజీ కాంబినేషన్ ఉండే యాక్చువల్గా. ఆవకాయ పచ్చడి నెయ్యి వేసుకొని తిన్నట్టు ఉంటది, నెయ్యి కామింగ్ గా ఉంటది, ఆవకాయ పచ్చడి ఇట్లా క్రేజీ ఉంటది, అట్లా ఉండే గాడ్ లైక్ వాళ్ళ గేమ్ ప్లే. వన్ మోర్ గేమ్ లైక్ దిస్, నేను కట్టు బానిస అయిపోతా గాడ్ లైక్ కి. తప్పే లేదు సోరోడు, తప్పే లేదు. టీమ్ ఎపెక్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు డూడ్.
ఇండియా నుంచి ఓన్లీ 2 టీమ్స్ మాత్రమే, టూ స్లాట్సే ఉండే. ఆ 2 స్లాట్స్కి టీమ్ ఒరాంగుటన్, టీమ్ గాడ్ లైక్ వీళ్ళిద్దరే క్వాలిఫై అయ్యారు అనమాట. యా అరవింద్ dude, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ చూస్తూ మీరు ఆ ఐపీఎల్ ప్లేయర్స్ ప్లేస్లో ఎందుకు ఆడట్లేదు అని అంటే ఏం చెప్తాం డూడ్? అది నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ని డూడ్. నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్. గేమింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కటే లేదు, దాంట్లో మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ ప్రొఫెషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను కాంటెంట్ క్రియేషన్లో ఉన్నా అనమాట. కరెక్ట్. వాళ్ళు ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంటారు. పైన ఎన్ఎస్ కూడా ఈ మ్యాచ్లో ఏం పెద్దగా పర్ఫామ్ చేయలేదు కదా. విఐటి వాళ్ళని అయితే కొట్టలేరు అనుకోండి, ఎందుకంటే వాళ్ళది నిన్న హ్యూజ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో యా తేజ డూడ్, నిన్న కాదు డూడ్, ఆల్మోస్ట్ 2-3 years నుంచి అదే చెప్తున్నాను. Can't express this feeling. I'm crying literally right now seeing my Indian teams performing, which I dreamt of doing. Zoro dude, yeah, I can understand, but yeah, they're just rocking kada. ఎక్కడ కొట్టాలో తెలుసు, ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసు. ఎస్, జోన్ కూడా కాస్త ఫేవర్ అయింది. నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి కూడా ఇంకా ఎక్కువ లక్ రావాలి. ఈ టీం ఇయ్యే వాళ్ళ కిల్స్ రికార్డ్ని సింగిల్ మ్యాచ్లో మనోళ్ళు బ్రేక్ చేయాలి అన్నీ కోరుకుంటున్నాను అట్లాగా. విచ్ టీమ్ యూ లైక్, గాడ్ లైక్ ఆర్ ఓజీ? బోత్ ఆర్ ఇండియన్ టీమ్స్, బోత్ ఆర్ లైక్ మై 2 eyes. Yeah, so I love both. But Team EA is like my specs. Temporarily I love it. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత టీవీ ఏ వాళ్ళని చూడను కదా, అందుకని నిన్న కొట్టుడు అట్లాంటిది. యశ్వంత్ డూడ్, what is godlike versus OG in the grand finals? Captain dude, if 2 Indian teams are fighting against each other, I'll enjoy it as a viewer ante, because it's battlegrounds kada. అంతే, ఎవరు ఎదురొచ్చినా కొట్టడం అంతే. వాళ్ళు బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళ అనేది ఏం ఉండదు, కొట్టుడే అంతే. వాళ్ళ కొట్టేది మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం, సింపుల్ హోగ్యా. జిఎస్కి ఇంకా గాడ్లైక్కి కంపారిజన్ చూస్తే 15 అండ్ ఇంకా వీళ్ళకేమో 20 ఫినిషెస్, 2400 డ్యామేజ్, 3300 డ్యామేజ్. లవ్లీ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ వీళ్ళకి 10. యా, గేమ్ చూసే మళ్ళీ ఆడాలి అనిపిస్తుంది. తప్పులేదు కృష్ణ డూడ్, ఇట్లా చూసిన తర్వాత మనం చాలా నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. ఇండియన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ గ్రోయింగ్. ఎస్, అండ్ సూన్ మన తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా గ్రో అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నా. యా, నేను తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం అని చెప్పి ఇట్లా వాచ్ పార్టీస్ ఇవి అవి చేస్తున్నాను. ఐమ్ లైక్ కంట్రిబ్యూటింగ్. ఠీకే, ఆడియన్స్ మీరు కూడా పక్కా చేయాలి. పర్సనల్గా నేను ఒక యూట్యూబర్గా లైక్ చేయటం, షేర్ చేయటం అదంతా సెకండరీ థింగ్, మీ ఇష్టం అది. కానీ ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం మాత్రం కలెక్టివ్గా చేద్దాం, సరేనా? నేను స్వార్థంగా ఉండను, మీరు కూడా స్వార్థంగా ఉండకండి. జల్దీ అందరు కూడా ఈ స్ట్రీమ్కి మాత్రం పర్టికులర్లీ లైక్ కొట్టేసి షేర్ కూడా చేయండి, సరేనా? మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి బీజిఎంఐ లవర్స్ అట్లా ఉంటే కనుక వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొని రండి. సింగిల్ మ్యాచ్లో 30 points స్కోర్ చేశారు. లవ్లీ గేమ్ ప్లే. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ 3rd పొజిషన్లో ఉన్నారంట. జిఎస్ ఫినిషెస్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ పొజిషన్ పాయింట్స్ వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వలేదు. కానీ జిఎస్ వాళ్ళు ఏం కొట్టారు, టేబుల్ బాటంలో ఉన్న వాళ్ళు మంచిగా చేసినారు వాళ్ళు. టీమ్ వైటాలిటీ ఓన్లీ 4 points సెక్యూర్ చేసుకున్నారంట. టీమ్ ఎరేనా వాళ్ళు అయితే ఓన్లీ 3 points మాత్రమే. హాస్లర్ క్రూ, ఈటీఎస్హెచ్, టియాన్ బా వీళ్ళు కొంచెం డౌన్ ఉండే. వూల్స్ కూడా తొందరగానే ఎలిమినేట్ అయిపోయినారు, 3 points ఉండే వాళ్ళ దగ్గర. ఆల్ఫా 7 ఇస్ లైక్ మిడ్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది కదా. ఆల్ఫా 7 నిన్నటి నుంచి కూడా ఇటు డౌన్లో ఉండట్లేదు, ఇటు టాప్లో ఉండట్లేదు. నిన్నటి నుంచి మిడ్ గేమ్ ప్లే కూడా అట్లానే వెళ్తుంది. అట్లా చూడాలి. యా అవినాష్ డూడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. చిత్కా బాధడమే ఈ టీం వల్ల. అర్థం కాలేదు చందుడు నాకు. 7 eliminations. ఎస్, క్రేజీ సినర్జీ కనిపించింది. కొంచెం లక్ కూడా ఫేవర్ అయింది జోన్ రూపంలో కదా. జోన్ ఒకవేళ ఎటైనా హార్డ్ షిప్స్ అట్లాగా అయ్యిండుంటే గాడ్ లైక్ వాళ్ళు రొటేషన్స్ లో ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఎప్పుడు జోన్ బార్డర్ లో ఉండడం అట్లా ఫేవరబుల్ అయింది. వాట్ యు సే గైస్?
గాడ్ లైక్ యా ఎఫెక్స్ లెజెండ్స్ లో టీమ్ ఇండియా డూడ్ అది నేను ఫాలో చేయలేదు యాక్చువల్గా. వెర్ ఇస్ ఏ టీమ్ టుడే? ఏ టీమ్ 5 నుంచి కిందికి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటా కదా షోయబ్ డూడ్. లవ్లీ అసలు. ఈ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ అ థెరపీ. ఆఫ్ కోర్స్ జోరో డూడ్, ఆఫ్ కోర్స్ థెరపీ. అండ్ ఇంకా లైఫ్ లో ఉండే చెత్త ప్రెషర్ అన్నిటికీ అదొక స్విచ్ ఆఫ్ బటన్ లాగా చెప్పాలంటే. ఇస్ కాల్డ్ లక్. డూడ్ బ్యాడ్ బాయ్ డూడ్. సి లక్ అనేది ఓన్లీ 20% రోలే ప్లే చేస్తుంది డూడ్. మిగిలినది అంతా గన్ పవర్, టీకే, అండ్ ఇంకా వీళ్ళ బ్రెయిన్, ఐజిఎల్ బ్రెయిన్, ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తెలుసా. జోన్ వచ్చిన జోన్ని వీళ్ళు ప్రాపర్గా వాడుకున్నారు, ఎనిమిస్తో ఆడుకున్నారు, అట్లా అది బ్యాలెన్సింగ్ ఉండాలి డూడ్, అంతే. What if godlike face OG in finals involve in fight? They will definitely, Yashwant dude. అక్కడ ఓజీ అని వాళ్ళకి తెలియదు. అక్కడ టీమ్ ప్లేయర్స్ నేమ్స్ ఏమీ రావు. టీమ్ 1 ప్లేయర్ 2, టీమ్ 3 ప్లేయర్ 2 అట్లా వస్తుంది. ఓజీ అనే నేమ్స్ ఏం రావు. ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది డూడ్. నాకు నిన్నటి నుంచి కాన్ఫిడెన్సే ఉంది డూడ్. ఐ వాస్ లైక్ సర్చింగ్ ఫర్ సమ్ కిక్ అంతే అనుకోండి. ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ లో గాడ్ లైక్ ఇంకా wait a second. Points 30 points వచ్చాయి కదా మన వాళ్ళకి. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి క్లైమ్ చేశారు తెలుసా? 26 పాయింట్స్ ఉండే, 26 నుంచి పొజిషన్ అయితే అక్కడే ఉన్నారు, 30 పాయింట్స్ స్కోర్ చేసుకున్నారు. ఓ 4th పొజిషన్, లవ్లీ. 4th పొజిషన్, 4th 5th కాదు. అదే నేను పాయింట్స్ చెక్ చేస్తా ఉండే, అక్కడ తక్కువ అది ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ ఏంటో మరి తెలీదు, టేబుల్ అట్లా వచ్చింది అది. ఇగో వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేశారు కదా వైటాలిటీ పాయింట్స్. గాడ్ లైక్ పాయింట్స్ 45 చూపించారు. నేను అందుకే వెనక్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని వచ్చా. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. టీమ్ వైటాలిటీ 112 పాయింట్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. అండ్ తర్వాత టీమ్ రెడ్ ఫోర్స్ వీళ్ళు ఎక్కడ 70 పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఓరా ఈస్పోర్ట్స్ వచ్చేసి వాళ్ళకి 70 పాయింట్సే ఉన్నాయి, థర్డ్ పొజిషన్. గాడ్ లైక్ 4th పొజిషన్కి వచ్చారు, 67 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. గట్టిగా ఇప్పుడు కొట్టినట్టే గట్టిగా కొట్టాలి, గట్టిగా కొడితేనే టీమ్ వైటాలిటీని బీట్ చేయగలుగుతారు. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు నిన్న చేసిన థింగ్ ఏంటంటే నిన్న సూపర్ కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నారు, చోకే చేయలేదు మ్యాచెస్లో, అందుకనే సెంచరీ కొట్టారు వాళ్ళు. ఇవాళ ఏమైతే చూడాలి. ఆల్ఫా 7 తర్వాత వూల్స్ తర్వాత జిఎస్ వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్లో కంబ్యాక్ కోసం మస్త్ కష్టపడ్డారు అబ్బా, టు బీ హానెస్ట్. 11th పొజిషన్కి వచ్చారు, 16th పొజిషన్లో ఉండే అనుకుంటా కదా. టాప్ 5 కన్ఫర్మ్ నాట్ యట్ డూడ్, ఇంకా 5 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. 5 మ్యాచెస్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. కొంచెం ఫ్రీ ఏమో తెలీదు. నిన్న విఐటి వాళ్ళు ఈవెన్ రాండోలో కూడా ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా కనిపించలేదు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్లో బాగానే ఉన్నారు, కానీ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయినట్టు అనుకోండి. అసలు బీజిఎంఐ నచ్చలేదా? బేసికలీ పబ్జీ బ్యాన్ అయిన తర్వాత చాలా మంది గేమ్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారు డూడ్. యా నీవే డూడ్, మీరు నన్ను జడ్జ్ చేయటం పక్కన పెట్టి జస్ట్ మ్యాచెస్ ఎంజాయ్ చేయండి డూడ్. ఒకవేళ మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది అనిపిస్తే దానికోసం ఏదైనా చేయండి డూడ్. నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నది అనేది మ్యాటర్ కాదు, ఆ ఉన్న నాలెడ్జ్తో ఏం పీకిఫై అనేది మ్యాటర్ డూడ్. ఆ నాలెడ్జ్ని కోడిగుడ్డులాగా ఇంట్లో పెట్టుకొని కూర్చుంటే అది ఎవరికి హెల్ప్ అవ్వదు. ఆ ఉన్న 1% నాలెడ్జ్తో అయినా కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ అ కమ్యూనిటీ అది మ్యాటర్ అవుతుంది డూడ్. గాడ్ లైక్ ర్యాంపేజ్ కదా. ఎస్
థ్యాంక్ యూ చందన్ డూడ్. సెకండ్ మ్యాచ్ కూడా ఇరాంగిల్ కాబట్టి చూడాలి. కానీ నిన్న ఇరాంగిల్లో మిరామర్లో టీం వైటాలిటీ వాళ్ళు బాగా ఆడినారు కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఈఏ వాళ్ళు వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్కి వెళ్తున్నారు. అండ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఒక ఫిక్స్డ్ లేదు కదా, ఎటు వెళ్తారో చూడాలి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు స్కూల్ వైపుకి ఏమన్నా గ్లైడ్ అవుతారా, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలీదు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. కీప్ కామ్, బిలీవ్ ఇన్ మాన్యా. వాట్ జోరో డూడ్, కీప్ కామ్ రియలీ? అది అవ్వని పని, అది గాడ్ లైక్ తో అవ్వని పని అది. కీప్ ద ఫైర్ ఆన్ అంతే. గాడ్ లైక్ ఈ ర్యాంగిల్ మొత్తం ఫస్ట్ బాను డూడ్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోయిందంటే డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్ వల్ల ప్రాబ్లం అయిపోయింది. తర్వాత అవాయిడ్ చేశారు కదా అట్లాగా. ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ ఫర్ ఇండియన్ నో 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 అర్లియర్ ఆడినారు డూడ్, అర్లియర్ ఆడారు. DBS और S12K ఈ చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి, DBS or S12K విచ్ వన్ డూ యూ చూస్? వన్ డే యూ నీడ్ టు ప్లే ఈ స్పోర్ట్స్ PUBG. నా డూడ్ ఈ స్పోర్ట్స్ లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్ ప్లే లేదు నాకు, పైగా నేను దానికోసం ఇప్పుడు అంత టైం అండ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేటంత సిచ్యువేషన్ లో కూడా లేను డూడ్. మేబీ డెఫినెట్లీ ఐల్ బీ లైక్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఫేమస్ అయ్యే ఏమైతా ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తా. హూ ఇస్ బెస్ట్ ఇండియన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్? ఎవ్రీవన్స్ గుడ్, ఎవ్రీవన్స్ బెస్ట్. సౌండ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది. హోరా వాళ్ళని స్పాట్ చేస్తారా ఏంటి? అందరి దగ్గర వెపన్స్ లేవు. హోరా ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేశారు. జిగ్గులు 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 జిగ్గులు. అమ్మో అమ్మయ్య వస్తారు. హోరా స్కై పక్కనే ఉన్నారు. మేబీ ఇటు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా, కానీ ఈ గ్యాప్ లో మాన్యాకి రెఫ్ చేయాలి. గుడ్ థింగ్ స్వామి ఇక్కడ ఈజ్ ఆన్ వీల్స్, ఈజ్ జస్ట్ చెకింగ్ సరౌండింగ్స్. జోన్ మాత్రం జబర్దస్త్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిందబ్బా, నార్త్ సైడ్ కి ఇట్లాగా షిఫ్ట్ అయ్యి. The ideal scenario, like you touched on there, for Godlike, right? Come back in swinging once okay again. Ashwin dude, Target some of these squads. The only benefit to that is if you're playing per with day 6 matches. Pavan Kumar garu, more of a weakened knee, there's a chance where obviously Godlike thinking, right, we can try. Hi, he's gaming dude, sure dude. మీరు esports player అవ్వడానికి గ్రైండ్ చేయండి, నేను ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కమెంటేటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా. ఠీకే, హై ఫై. Man, I tell you, ఇద్దరం గ్రైండింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. And I see Godlike already starting off with elimination. I'm like, oh, this is not good. You know, like they're already getting hot off the rip. That's gonna make things tough. So I'm talking about Young Galacticos all the way down to Tianba. It still freaks me out to see Tianba down at 13. I had them as a lock for top 5 here. That's going to make the survival stage that much more కొంచెం పాసివ్ గా వెళ్తాయి మ్యాచెస్ అంతా కూడా. ఈ మ్యాచ్ ఎందుకంటే రికాల్ ఉండదు కాబట్టి లైక్ కోసం సాయి గారు ఇప్పుడు క్రికెట్ కి వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కదా, అట్లాగా పబ్జీకి ఇది వరల్డ్ కప్ అనమాట డూడ్. అట్లా వరల్డ్ నుంచి బెస్ట్ 32 టీమ్స్ వస్తాయన్నమాట. అంటే లోకల్ గా వాళ్ళ కంట్రీలో జరిగే టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో విన్ అయ్యి వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారనమాట. 32 టీమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఆడతారు. 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి డూడ్. ఒకటి గ్రూప్ స్టేజెస్ అంటాము, తర్వాత సర్వైవల్ స్టేజ్, తర్వాత ఫైనల్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనము. ఇవాళ ఫస్ట్ స్టేజ్ లోంచి ఒక 3 టీమ్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాయి. టోటల్ 6 టీమ్స్ వెళ్ళిపోతాయి అనుకోండి. 2 గ్రూప్స్ ఉంటారు వాళ్ళు. కంటే అందుకే బ్యాక్ స్టెప్ ఉంటుంది శంకర్ రూట్. అంతే రూట్ చేయడానికి రానోళ్ళు, చేయలేనోళ్ళు పాపం వాళ్ళ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఎవరైనా కూడా ఎట్లానంటే ఊరికే పందిక్కు లెక్క ఖాళీగా కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు. ఇగో మీ మమ్మీ మీ డాడీ తప్ప. అంటే మీరు చదువుకోవటానికి, మీరు ఏదైనా పని చేయడానికి 10 రూపాయలు పెట్టనోళ్ళు, 10 నిమిషాలు టైం ఇవ్వనోళ్ళు ఊరికే ఖాళీగా ఏడుస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ పని చెయ్యాలి అనుకొని చెయ్యలేకపోయారు, లేకపోతే చేయత కాని వాళ్ళు అని అర్థం.
మీకోసం ఫీజు కట్టిన డాడీ ఒకవేళ ఏంట్రా ఇట్లా ఇస్తున్నావు అట్లా ఇస్తున్నావు అని అంటే అర్థం ఉంది దాంట్లో. ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఏడుస్తున్నారు అని అంటే ఎట్లా అని అంటే అంతే చేతకాంతనమే అది. ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి తీసుకోవాలి కూడా, అది పద్ధతిగా ఇవ్వాలి. ముందు ఒక 18+ తర్వాత ఒక 18+ కల్పిస్తారు రండి, గుండు మీద వేసుకోవటండి అట్లాంటి. ఫైనల్ గా ఎన్ని టీమ్స్? 16 టీమ్స్ వెళ్తాయి డూడ్. భార్గవ్ డూడ్ इसको देना चाहते हो आप? I already know what he's telling his teammate. I'm safe. I promise. Give. And he got it. Nice. Okay. కాంటెంట్ క్రియేటర్ కాకుండా నీ ప్రొఫెషన్, కాంటెంట్ క్రియేటరే నా ప్రొఫెషన్ డూడ్, అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్ ని కూడా. ఇండియా టీమ్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది డూడ్, పేరు బ్లూ కలర్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద S2G అని కనపడుతుందా? దాన్ని గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది కదా, బ్లూ కలర్ లో కనపడుతుంది. ఎక్కడ బ్లూ కలర్ లో కనిపించినా అది టీమ్ ఇండియా అంతే. They're not on the mainland. They've got a long way to go as well. You got a lot of attention from them. Well, they're పెద్దగా ammo కూడా లేదు. Potentially, they're not ready for the read. If he bobs up, Jigs, couple quick shots here. మీరు ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? రైడర్ పింటూ డూట్ అన్ని టీమ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయా? నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో చేయండి డూట్, ఇట్లాంటి ఏమైనా టోర్నమెంట్స్ ఉంటే చెప్తాను నేను మీకు. నాన్ డూడ్ ఉసిరికాయ తింటున్నా. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఇన్ a second channel name Lady Predator Gaming. But that's not enough, right? In order to get into that top 5, it's chicken dinner time. So సడన్ గా రతన్ డూడ్ చాట్ లో మీతో పాటు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎవరొకరు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాము. అట్లా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ పుడుతూ ఉంటాయి అట్లా అన్నమాట. హాయ్ యశ్వంత్ డూడ్, వెల్కమ్ టు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమ్. టాప్ 5 నుంచి ఎవరు? Super elongated battle between these two. Burning through so many of your early reserves as well. Hi Karthik dude, I'm a content creator dude. Yeah, vitamin C. ఈ మ్యాచ్ ఏ టీమ్ డిన్నర్ కొడతారో ఒక 2 టీమ్స్ గెస్ చేయి. ఒకవేళ నువ్వు ఓడిపోతే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మౌత్ కి స్టిక్కర్ వేసుకో. ఒకవేళ నేను ఓడిపోతే 10 వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో నీ పేజ్ ప్రమోట్ చేస్తా. మౌత్ కి స్టిక్కర్ వేసుకునేది ఎలాగ చెప్తారు చందుడు డొక్కులాగా? దీని గురించి మాట్లాడాలి కదా మనం, దానికోసమే కదా మనకి వాచ్ పార్టీ ఇచ్చారు. జోన్ కి గాడ్ లైక్ వాళ్ళు రొటేషన్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ రొటేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రొటేషన్ అది. ఎందుకంటే అటువైపు వేరే టీమ్స్ ఎవరి లేవు కాబట్టి మనోళ్ళు పైగా ఎర్లీ రొటేషన్ చేస్తున్నారు. గేట్ కీపింగ్ జరగదు, రొటేషనల్ క్లాషెస్ జరగవు. ఇవి రెండు అవాయిడ్ చేసాము, జోన్ లో అడుగు పెట్టాము అని అంటే కొత్త కోడలు ఇంట్లో కుడికాలు పెట్టి అడుగు పెట్టినట్టే చెప్పాలంటే. టీమ్ హోరా నుంచి తప్ప ఇంకా టీమ్ హెచ్సీ నుంచి హస్లర్ క్రూ నుంచి కూడా ఒకరు డౌన్ అంట. నైస్ రొటేషన్. యా, మిగిలిన టీమ్స్ అన్ని ఇటు ఉండిపోవడంలో వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోయింది. జిఎస్ కి టిరాన్కా కి ఫైట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాక్స్ అవుతున్నారు. మైలు ఇస్ డౌన్, ఈగల్ ఇస్ డౌన్, అండ్ ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్, క్యూజీ మాత్రమే. అండ్ తను కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోవడంతో టీమ్ టియాన్ బా జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. అండ్ టీమ్ జిఎస్ వాళ్ళు మాత్రం ఫుల్ ర్యాంపేజ్ లో ఉన్నారు తెలుసా. ఫస్ట్ డే వాళ్ళ గేమ్ ప్లే వాళ్ళకే నచ్చలేదు అనుకుంటా, అందుకే ఫుల్ అగ్రెషన్. డోప్నెస్ కి ఇంకా ఆల్ఫా 7 కి మధ్య ఫైట్. ఆల్ఫా 7 నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేస్తారు ఆల్రెడీ, ఇంకొక ప్లేయర్ రెవో ఆల్రెడీ డౌన్, ఫినిష్ అయిపోయారు. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా 7 నుంచి ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ వాళ్ళు బతకాలి. ఐ థింక్ డౌన్ హో గయా. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా 7 నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. ఈటీఎస్హెచ్ కి ఇంకా డోప్నెస్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. అది యా, ఈటీఎస్హెచ్ వాళ్ళు నసర్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓ హీస్ క్యారింగ్ స్నైపర్ ఇన్ యాంగిల్, లవ్లీ. ఒక స్నైపర్ కిల్ ఫీడ్ చూడాలి అబ్బాయి. సార్ కిల్ ఫీడ్ మీద కూడా ఫోకస్ పెడతా ఉండాలి, గన్ మీద ఫోకస్ పెడతా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. యా, ఫాలో అవ్వాలి అంటే టైమింగ్ డైలీ 4 o'clock రాజశేఖర్ గారు
in that last game, కాపీ రైట్స్ పడవాక స్ట్రీమ్ కాపీ చేస్తే పడితే వినయ్ డూడ్ తప్పకుండా కాపీ రైట్ స్ట్రైక్ పడుతుంది, ఛానలే లేపేస్తారు. కానీ వాచ్ పార్టీ రైట్స్ ఇస్తారనమాట వాళ్ళు, అంటే మీరు స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు అట్లా అని. అలా రైట్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు, చేయడానికి వాళ్ళకి రైట్స్ ఇస్తారు. DBS హ్యావ్ మోర్ డ్యామేజ్, కానీ DBS కంటే నాకు S12Kనే నచ్చుతుంది. టెక్నికలీ గన్ హ్యాండ్లింగ్ అంతా కూడా ఎందుకు అదే మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు. కార్స్ క్రేజీ. యా ఓ వెయిట్ అ సెకండ్, నేను నోటీస్ చేయలేదు. దే ఆర్ రీక్రియేటింగ్ మై మూమెంట్. నా షార్ట్ వీడియోస్ లో, రీసెంట్ షార్ట్ వీడియోస్ లో ఒకసారి చూడండి. రీసెంట్ షార్ట్ వీడియోస్ లో ఎనిమిని కార్ తో గుద్దితే ఎనిమి కార్ నా కార్ ఇట్లాగే అయిందనమాట. రీసెంట్ షార్ట్ వీడియోస్ లోనే ఉంటది. వాచ్ పార్టీ రైట్స్ ఎలా వస్తాయి డూడ్ నాకు క్లియర్ గా ఐడియా లేదు, కానీ నేను యాక్చువల్లీ కమెంటేటర్ ని కదా. ఓ బాయ్, నా సెల్ఫ్ నేడ్ అయిపోయింది అక్కడ తనకి. సో దే హావ్ కాంటాక్టెడ్ మీ డూడ్. BMPS కి ఒకళ్ళు కాంటాక్ట్ చేశారు వాచ్ పార్టీకి, ఇప్పుడు కాదు లాస్ట్ టైం ఒకసారి బాగా లాంగ్ బ్యాక్ BGIS కనుకుంటా. ఆ తర్వాత మొన్న BMPS కి వాళ్ళే మెయిల్ వచ్చింది నాకు వాచ్ పార్టీ ఇట్లాగా అని చెప్పి, అండ్ ఇప్పుడు దీనికోసం. It didn't. It wasn't really a needle. It was a whole window. But you know what? It happens. It happens. You're under pressure. You got vehicles driving up. Godlike వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చేసారు. మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ లో యాక్సెల్, రైజాక్ వీళ్ళే కనపడుతున్నారు టీమ్ వైటాలిటీ ప్లేయర్స్. నిన్న టీమ్ EA వాళ్ళు ఉండే ఇట్లాంటి పొజిషన్ లో, ఇవాళ అటు ఇటు అయిపోయింది వాళ్ళది. రప్పా రప్పా గాడ్లైక్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. మోసిన్ R98 బెటర్ అనిపిస్తుంది మోసన్ కంటే. Will the players have recalls in this? No, dude. No. Exactly, Ratan, dude. The fact that Tianbo went out so early, we're going to see them in the bottom 3. Guys, ఒకసారి ఫటాఫట్ లైవ్ ని షేర్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సరదాగా అట్లా షేర్ చేసి వచ్చేయచ్చు కదా. ఫైనల్ జోన్ కి దగ్గర వెళ్తున్నాము, స్టేజ్ 3 లో ఉన్నాము. యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు కూడా కొంచెం గాడ్ లైక్ వాళ్ళు అంత ఎక్కువ ఫైట్ తీయలేదు, ఓన్లీ 1 ఫినిష్ ఉంది, 1 kill ఉంది. టీమ్ GS వాళ్ళే కొంచెం అగ్రెషన్ లో ఉన్నారు. దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ స్ట్రాటజీ. ఎస్, గాడ్ లైక్ ప్రిడిక్షన్ దే ఫినిష్ ఇన్ లైక్ టాప్ 3 పొజిషన్స్ లో ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. నేను ఏం చెప్పలేదు, ఒక్కొక్కసారి చెప్తుంటే అటు ఇటు తేడా అయిపోతుంది. టోర్నమెంట్ ఏ ఛానల్లో వస్తుంది? లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్, ఈ 2 ఛానల్స్ లో వస్తుంది రూట్. హాయ్ షఫీ రూట్, నమస్తే. #2 ఆఫ్టర్ దిస్ మ్యాచ్. గెస్ సో పాయింట్ డిఫరెన్స్ తక్కువనే ఉంది. NS వాళ్ళు ఇవాళ కొంచెం డిఫెన్స్ లో ఉన్నారు. హోరాకి కూడా ఇవాళ ఏమో మరి ఫస్ట్ మ్యాచ్ రౌండ్లో కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోలేం, కానీ అంత మంచి ఓపెనింగ్ గేమ్ కాదు వాళ్ళకి. దట్టు ఇప్పుడు మ్యాన్ పవర్ కూడా ప్రాపర్గా లేదు కాబట్టి గాడ్ లైక్ కి క్రాస్ చేయడానికి ఈజీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వైటాలిటీ ఈ మ్యాచ్లో కొంచెం తగ్గితే, అంటే ఆల్రెడీ తగ్గారు, ఫినిషెస్ ఆల్రెడీ 0 ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు తగ్గితే టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు బెటర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. పూల్స్ కి GS కి, ఈ GS వాళ్ళు అసలు ఆగట్లే తెలుసా, వీళ్ళకి వైటాలిటీ పూనినట్టుంది. ఈ రోజు ఫైనల్స్ కి క్వాలిఫై అవుతారు. ఎస్, JS9 is better for hip fire. అవును, రీసెంట్ డేస్ లో చాలా మంది దగ్గర ఇంకా ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా కనిపించట్లేదు, కానీ చూడాలి UMP ని రీప్లేస్ చేస్తుందా JS9 అనేది చూడాలి. ఓకే, రిహాన్ దగ్గర నుంచి క్రేజీ గ్రెనేడ్, ఊల్స్ నుంచి ప్లేయర్ ఒకరు డౌన్ అయ్యారు. EA వాళ్ళు కూడా అక్కడ థర్డ్ పార్టీకి జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, మోర్ మ్యాన్ కి రివైవ్ కూడా చేయాలి, వచ్చేసారు ఆల్రెడీ. సో అందరు కలిపి థర్డ్ పార్టీ చేసి వూల్స్ ని అయితే లాబీకి పంపించేశారు. ప్రస్తుతానికి EA జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. జోన్ లోపలికి వెళ్తారా లేకపోతే GS వైపుకి వెళ్తారా అనేది చూడాలి. బట్ దిస్ అ క్రేజీ ఫీచర్ కదా, నాక్ అయిన ప్లేయర్ ని కార్లో ఎక్కించుకొని పోవటం అనేది. ఇట్లాంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ స్పోర్ట్స్ సినారియోలో మాత్రం క్రేజీ సేవియర్ అది. గాడ్ లైక్ కి అండ్ గెలాక్టికోస్ కి ఫైట్ అయితే అనిపిస్తుంది. హోవర్ క్రాఫ్ట్ తీసుకుని రన్ ఓవర్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకూడదు, తొక్కించుకొని పోకుండా ఉంటే చాలు. వచ్చేసారు
ఆల్మోస్ట్ బాగానే డ్యామేజ్ కూడా చేశారు. అడ్మినోకి కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది. అంటే యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వీళ్ళు ప్లేయర్స్ అందరు ఇక్కడ వెనక ఉండిపోయారు. రోమియో మాత్రం హోవర్ క్రాఫ్ట్ తో వెళ్ళి తిరిగి అందరిని డిస్టర్బ్ చేసి అందరి పొజిషన్స్ రీడ్ చేసి బయటకు రప్పించినారు అనమాట. అంటే హోవర్ క్రాఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి డ్యామేజ్ అంత తొందరగా అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. వైటాలిటీకి ఏకి ఫైట్ జరుగుతుంది. వైటాలిటీ ఫెడరలస్ జోకర్ ఫినిష్ తీసుకున్నారు. అక్కడ జోకర్ ని ఫినిష్ చేశారు. ఓ బాయ్ ఎస్ పవర్ క్రేజీ నాక్. ఇక్కడ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వైపుకి ఇంకా గ్రెనేడ్స్ కూడా వెళ్తున్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్. గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయితే లేదు, బౌన్స్ అవ్వట్లో మిస్ అయిపోయింది. లేకపోతే రోమియోకి కొంచెం స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ అట్లా ఏమన్నా వస్తుండే అనుకుంటా. ఇంకొక వైపు ఐడిఏకి హోరాకి మధ్యలో ఫైట్ అవుతుంది. బట్ ఈ ఫైట్ ఏమైందో చూడాలి. స్మైల్ కి రివైవ్ వస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. యాక్చువల్లీ రివైవ్ వచ్చేస్తుంది, రివైవ్ అయిపోతుంది. కానీ అడ్మినో ఆల్రెడీ అటువైపుకి వెళ్ళారు కాబట్టి ఛాన్స్ ఉంటుంది స్పాట్ చేయడానికి అనిపిస్తుంది. ఎస్ పవర్, సౌమి, మాన్యా వీళ్ళు ఇటు నుంచి కవర్ చేస్తారు. బగ్గి వచ్చింది, అడ్మినో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఐ డోంట్ నో. సోమై పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. వేర్స్ మాన్యా? మాన్యా లాస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి కూడా కొంచెం టీమ్ తో సెపరేట్ గా ఉండటం, ముందుకెళ్ళి పొజిషన్ హోల్డ్ చేయటం చేస్తున్నారు కదా. టీటీకి ఈటీఎస్హెచ్ కి ఫైట్ టీటీ నుంచి అయిపోయింది. యా టీటీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఈటీఎస్హెచ్ వాళ్ళకి టోటల్ గా 7 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి, 0 క్యాజువాలిటీస్ అనుకుంటా వాళ్ళకి. మీన్ వైల్ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ గాడ్ లైక్ వైపుకు ఇక్కడ పుష్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వెహికల్స్ తో రన్ ఓవర్ సిచ్యువేషన్ అయితేమో ఎస్ పవర్ కి అనిపిస్తుంది. ఓ బై లవ్లీ లవ్లీ లవ్లీ. ఎస్ పవర్ ఇక్కడ క్రేజీగా నాక్ చేశారు. అండ్ అడ్మినో ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి. ఎస్ పవర్ కూడా నాక్. కానీ అడ్మినో ఇక్కడ ఇన్స్టాంట్ ట్రేడ్ అయితే తీసుకున్నారు. దట్ వాస్ క్రేజీ. అండ్ సోమే ఇటువైపు స్మైల్ ని స్పాట్ చేయాలనుకున్నారు కానీ స్మైల్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. సో యాంగన్ గెలాక్టికోస్ నుంచి ప్రస్తుతానికి సోలో ప్లేయర్, మిగతా ముగ్గురిని మనోళ్ళు కిల్స్ గా మార్చేసుకున్నారు. ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కానీ ఎక్కడున్నారు అంటే మనోళ్ళ కిల్స్ రూపంలో ఉన్నారు అనమాట. అట్లాగా ఇది పాలసీ ఉంటుంది చూడండి. ఎనర్జీ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్. ఇట్లాగా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్ కి అని. ప్లేయర్స్ అందరూ ఉంటారు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు. ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు అంటే ప్లేయర్ నుంచి పెట్టిలాగా, పెట్టి నుంచి కిల్ లాగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు అనమాట. చలో దట్ వాస్ ఎ గుడ్ ఓపెనింగ్ యాక్చువల్లీ గాడ్ లైక్ కి. కానీ S2G వాళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చారు. ఇంకొక వైపు నుంచి NS వాళ్ళు కూడా గాడ్ లైక్ దగ్గరకు వస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు NS వైపుకు మూవ్ అవుతున్నారు. NS వాళ్ళు కూడా మూవ్ అయిపోతున్నారు. జోన్ షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి అటువైపుకి వెళ్తారా, NS తో ఫైట్ తీస్తారా చూడాలి. NS తో ఫైట్ తీయడం ఇస్ నాట్ రియలీ గుడ్ థింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ ఒక ప్లేయర్ S2G దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. సోమే యా. అండ్ ఇక్కడ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కూడా ఉన్నారు జోన్ కి అక్కడే బార్డర్ లో. సోమే జోన్ లోపలికి, మాన్యా కూడా ఇక్కడే ఉన్నారులే. క్యాజువాలిటీస్ అంటే కిల్స్ డూడ్. ఎనర్జీ క్యాన్ నెయిదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. ఎస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. Certainly delivering out there on the battleground, Jigs. Maybe that's what the S stands for. There you go. I wouldn't fault him for it. He's been living up to the brand with the plays he's been making. Arena. Oh, bye. A lot of utility left to work with, and they're casting that up towards this little ridge. A rock between them and ETSH. Nearby bounce on the nade. Africa's got a ETSH ki fighter. కానీ వీళ్ళే లోవర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. టీమ్ ఏ వాళ్ళు లోవర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. Just need to be little careful. Let's see what you can do. God like వాళ్ళు టీమ్ డోప్నెస్ తో ఫైట్ చేశారు. He's going to back it on up. సోమే ఒక నాక్ తీసుకున్నారు కానీ అది నాక్ కన్వర్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. Throw a bombardment on them. మీన్వైల్ ఏ వైప్ కి కూడా గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. లో నుంచి హై గ్రౌండ్ కి కొంచెం కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాపర్ వ్యూ ఉండదు ఎనిమిస్ ది పొజిషన్ గురించి. అదే హై గ్రౌండ్ నుంచి లో గ్రౌండ్ కి అయితే బెటర్ గా ఉంటుంది. టీమ్ NS కూడా ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ కోసం జాయిన్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. జాయిన్ అయితే కనుక టీమ్ EA వాళ్ళు ఇబ్బందులో పడతారు. ఇద్దరు ఇబ్బందులో పడతారు, కష్టమవుతుంది ఇద్దరికి కూడా. డోప్నెస్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని నాక్ చేశారు కదా, తనకి ఇంకా రెవ్ అయితే రాలేదు. ఏం జరుగుతుందో
S2G versus Godlike కి మధ్య ఫైట్. VTSH can keep up the gameplay we've seen with 4 players alive and 7 అడ్మిన్ వైపుకు గ్రెనేడ్ వెళ్తుందేమో అని డౌట్ వస్తుంది. యా కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. అబ్బా అడ్మిన్ వైపుకు గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, కనెక్ట్ కూడా అయిపోయింది. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు సౌమ్య రివ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అడ్మినోకి రివైవ్ ఇవ్వడం కొంచెం టఫ్ గానే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అక్కడ హ్యామ్ చూడండి ఫినిష్ ని సెక్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇద్దరు లాస్ట్ కూడా అయిపోయింది. అడ్మినో ఫినిష్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఇది కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఉండాలి. సౌమ్యని స్పాట్ చేసే చాలా పక్క నుంచి వెళ్ళింది తెలుసా. మాన్యా ఇస్ ఆల్సో డౌన్. సౌమ్య ఒక నాక్ చేశారు, ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో తెలీదు. కొంచెం బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. ఎస్ పవర్ కూడా డౌన్ ఇక్కడ. గాడ్ లైక్ నుంచి గాడ్ లైక్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. దట్ టు 10th పొజిషన్ లో. నాట్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ముందు జోన్స్ లో ఫైట్ తీసుకుని ఈ జోన్స్ లో కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఉండాల్సింది. స్టేజ్ 4 స్టేజ్ 4 ఇస్ ఆల్సో డీసెంట్, కానీ స్టేజ్ 5 స్టేజ్ 6 అంతా మస్తు డేంజరస్ ఉంటుంది. Get him into that vehicle. It's smoke. Oh, never mind. Says, this ride is for myself and myself alone as I'm driving into a whole bunch of shots. Oh, Soul K. Zone closing అయిపోతుంది. I think S2G players survive అయ్యే ఛాన్స్ కూడా చాలా తక్కువ. And S2G nice fight. Vitality కి S2G కి ఫైట్ అవుతుంది. కాకపోతే S2G లాస్ట్ ప్లేయర్ ని కూడా Vitality వాళ్ళు దూరం నుంచే కొట్టేశారు, దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా. సో S2G వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఐ థింక్ కొంచెం పొజిషన్ పాయింట్స్ అయినా వచ్చుంటే బాగుండేది అనిపించింది గాడ్ లైక్ కి. 10th పొజిషన్ లో ఫినిష్ అయిపోయారు కదా, సో పొజిషన్ పాయింట్స్ ఏం ఉండవు. ఫినిషెస్ కూడా అంత గట్టి ఫినిషెస్ ఏం కూడా లేవు. బట్ దే ఆర్ ఇన్ సెకండ్ పొజిషన్. NS ఇస్ స్టిల్ అలైవ్ కాబట్టి మ్యాచ్ అయ్యేసరికి గాడ్ లైక్ 4th 5th కి వస్తారా, 3rd లో ఉంటారా అనేది డౌట్. నాకు తెలిసి ఏమనిపిస్తుంది అంటే గాడ్ లైక్ విల్ బి ఇన్ 3rd పొజిషన్. NS వాళ్ళు ఇంకా అలైవ్, ఒక 2 to 3 కిల్స్ అట్లాగా కొట్టి లేకపోతే కొంచెం సేపు సర్వైవ్ అయితే కనుక NS వాళ్ళు పైకి వెళ్తారు. హోరా నుంచి సోలో ప్లేయరే కాబట్టి కష్టం. ఒక 4 పాయింట్స్ స్కోర్ చేయాలి అని అంటే కష్టం అయిపోతుంది హోరా ప్లేయర్ కి. సో గాడ్ లైక్ 3rd పొజిషన్ కి వస్తారు, NS పైకి వెళ్తుంది. ఇంకా వైటాలిటీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫామ్ లోకి వచ్చినట్టే కనపడుతుంది. 4 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. డీసెంట్ గేమ్ ప్లే ఉంటే సరిపోతుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఫైనల్ జోన్ వరకు బతికి ఉంటే సరిపోతుంది. వైటాలిటీ వాళ్ళని ఎవరు కొట్టలేరు అంత తొందరగా. ఏమంటారు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఏ పొజిషన్ లో ఉంటారంటారు? యాంగాంగ్ గెలాక్టికోస్ నిన్నటి నుంచి కూడా ఏం అసలు అనిపించట్లేదు. లాస్ట్ టైం ఛాంపియన్స్, బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళకి. ఓరా పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి కదా, పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి. 7th పొజిషన్ అట్లాగా అప్పటి వరకు బతకనిస్తారా లేదా అని చూడండి. ఇక్కడ టీమ్ NS ఇక్కడ ఇదిగో హిస్ లైక్ అల్టిమేట్ స్నేక్ మోడ్ లో ఉండిపోయారు తను. ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ అయితే కనుక పాయింట్స్ రావు. 6th పొజిషన్ కి వస్తే కూడా 1 పాయింట్ వస్తుంది. 3rd పొజిషన్ కి రావాలి. 3rd పొజిషన్ కి వస్తే హోరాకి అప్పుడే పాయింట్స్ వస్తాయి. వీళ్ళిద్దరికి ఇప్పుడు క్లోజ్ అయింది మళ్ళీ ఫైట్. డన్, లవ్లీ. ఫినిషెస్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు, కానీ లాస్ట్ ప్లేయర్ ని చూసారో లేదో అనుకున్నా కానీ కొట్టేసారులే. సో ETSH ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అండ్ EA మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చేసారు. క్రేజీ. అబ్బో, EA వాళ్ళ స్పీడ్ నేను అసలు గెస్ చేయలేదు ఇట్లాగా. డోప్నెస్ వర్సెస్ EA మధ్య ఫైట్. డోప్నెస్ ప్లేయర్స్ ని ఐడియా వాళ్ళు కొట్టారు దూరం నుంచి. 3rd పార్టీ అయిపోతున్నారు అండ్ ఇంకొక ప్లేయర్ ని వీళ్ళే టేక్ డౌన్ చేశారు. వైటాలిటీ వర్సెస్ NS కి మధ్య ఫైట్. బట్ ఈ గ్యాప్ లో డోప్నెస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. 3rd పార్టీ NS వాళ్ళు వైటాలిటీని ప్లేయర్ ని కొట్టారు అండ్ ఇక్కడ యాక్సెల్ కనపడుతున్నారు. సో ఈ టీం నుంచి ప్రస్తుతానికి ఫెడరలెస్ ఇంకా యాక్సెల్ ఇద్దరే ఉన్నారు. అండ్ రైజీ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది, పిక్ చేసుకుంటారు ఎవరొకళ్ళు. NS వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో ఏదైనా చేస్తారేమో అని డౌట్ ఉంది. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. Put some decent points on the board and it's a lock considering that Axel ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి all these teams are going to be getting he's still like alive guys, he's still alive. The real eyes on and
storyline left is Ida. కష్టం. Like if God you're like Ida fourth right పొజిషన్ now, కి the పడిపోయినా best thing that సర్ప్రైజ్ can happen is అవ్వక్కర్లేదు. you take out హోరా this స్లీపీ entire ఈజ్ లైక్ ఫుల్ ప్యాసివ్ మోడ్ లో ఉన్నారు. ప్యాసివ్ కని కూడా చెప్పలేం దాన్ని. ఫుల్ స్నేక్ మోడ్ ఆన్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓన్లీ పొజిషన్ కోసం అక్కడ హీస్ ట్రైయింగ్. Zone కూడా ఉంది కాబట్టి. NS ని కంటే ఫస్ట్ హోరాని వేసేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది. ఈఏ కూడా థ్రెట్ లాగా కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ థ్రెట్ ఎవరున్నారు తెలుసా? NS కూడా. NS అయిపోయింది. NS క్రాస్ చేసేస్తుంది. తర్వాత ఏ వాళ్ళు కూడా ఇంకా కొంచెంసేపు బతుకుంటే వాళ్ళు కూడా క్రాస్ చేసేస్తారు. హోరా కూడా క్రాస్ చేసేస్తుంది. మళ్ళీ 5th పొజిషన్ కి వస్తే గాడ్ లైక్ కష్టం అబ్బా కష్టం. ఇంకొక వైపు కింద నుంచి ఐడియా వాళ్ళు కూడా క్లైంబ్ అప్ చేస్తా ఉన్నారు పైకి. ఏ పొజిషన్ లో ఉంటారు అనుకుంటున్నారు? గాడ్ లైక్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంటారు అనుకుంటున్నారు? ఎనీ గెసెస్? గెస్ అనిపించకపోయినా గెస్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి. ఓకే వినోద్, ఐ హావ్ నో ఐడియా. Let's see what they decide to do here. God like 4th place పక్కా అంటారా? They want to make sure that they get to that end game, but you got to ramp up the aggression. అమ్మా హోరా వేసేసారు. అబ్బా సాయిరామ్. గాడ్ లైక్ 4th పొజిషన్ కి వచ్చేసింది. హోరా 4th పొజిషన్ కి వచ్చింది. గాడ్ లైక్ 5th అనిపిస్తుంది నాకు. 4th కూడా కాదు, 5th అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కదా. ఏ 4th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయితే ఎన్ని పాయింట్స్? 10, 6, 5, 4. Such an open angle to just take pot shots. Oh man, this circle. #4K ఎన్ని పాయింట్స్? 4 పాయింట్స్ కదా. Field in that center. Everyone's going to have to play the edge. I would like 5th to see place లో Ida go ఉంటారు push up into అనిపిస్తుంది. these buildings Yeah. though and challenge team vitality. They need to honestly. ఐడియా వాళ్ళు కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో GS వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఐడియా వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. Rita though is just moving up ever ఈ మ్యాచ్ లో కొంచెం అటు ఇటు అయిపోయింది. 4 పాయింట్స్ కదా. yes సో ఏ వాళ్ళ దగ్గర NS నుంచి ఒక ప్లేయర్ డౌన్ కాబట్టి రివైవ్ అయితే ఇచ్చేసుకుంటారు. వీళ్ళు పక్క పక్కనే ఉన్నారు. వైటాలిటీ ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేశారు. క్రేజీ బట్ లైక్ యా అయిపోయింది. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. 4th పొజిషన్ లో వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈఏ వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారంటే 5 పాయింట్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. 69 పాయింట్స్ లో ఉండే కదా వాళ్ళకి. 69 74 పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి కదా. సో గాడ్ లైక్ 5th పొజిషన్ కే వస్తుంది ఇంకా. NS వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ 5th పొజిషన్ లో ఉంటారు. yes ఏ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు పైకి పక్కాగా. NS ఎవరో ఒక్కొక్కళ్ళు ఇక 2nd and 3rd లో ఉంటారు అనుకోండి. ఐడియా టాప్ 6th పొజిషన్ కా ఇట్లా 6th కూడా కాదులే, ఒక 7th పొజిషన్ అట్లా ఉండొచ్చు అనుకుంటా. 3 టీమ్స్ కి మధ్య ఫైట్ పక్కా. ఇక్కడ చూడండి నాక్ ఒకరు చేయడం, కిల్ ఒకరికి అకౌంట్ లోకి పోవడం అట్లా జరుగుతుంది. ఈ మ్యాన్ పవర్ తక్కువలో కూడా మస్తనే బచాయించారు ఇప్పటి వరకు కూడా. అండ్ NS వాళ్ళ ఫినిషెస్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. ఐడియాకి NS కి ఫైట్. అటువైపు నుంచి ఈఏ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు చూడండి. He was such a surprise for these people. ఎమ్రీ చాలా తక్కువ HP. క్రేజీ ఇక్కడ లాస్ట్ సెకండ్ లో ఈఏ ప్లేయర్ కూడా ఒకరు నాక్ అయి ఉన్నారు. అండ్ ఐడియా ప్లేయర్ మన రైతాను ఒకరు టేక్ డౌన్ చేస్తారు. చాలా లో HP ఉంది ఇక్కడ. ఐ థింక్ డార్క్ ఇన్ పొజిషన్ ఇక్కడ రివీల్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను వీళ్ళకి. కానీ EA is back guys. EA is back to their form. దట్ టు ఇరాంగిల్ లో వాళ్ళు ఫామ్ లోకి వచ్చినారు. 100 rounds of ammo on the org as he shoots up. ప్రాబ్లం ఏంటంటే టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు రెఫ్ చేసుకోవడానికి అవ్వదు, కష్టమే. కానీ 2 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు అనుకోండి. దట్ వాజ్ అ క్లోజ్ మాలీ గైస్. స్పాట్ చేస్తారు, ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇంకా డార్క్ ఇన్ మాత్రమే ఉన్నారు అనుకుంటా ఆ టీం నుంచి. యా సోలో ప్లేయర్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇద్దరు సెట్. డార్క్ ఇన్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ రివీల్ అయిపోయింది.
Can he somehow find a way to follow through? One good grenade. Oh boy! That's huge. Crazy. They've got the revive off in the meantime. Mormon primes the Yeah. nade. Tiny K. Mormon ఇక్కడ మంచి పని చేశారు. వెంటనే rev ఇచ్చి. Nade misses. Dark in peaks. That's on target. Headshot. Good shot. Follow up there. No, 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 no. Falls. Mormon closes the gap in the shotgun. 1v1 stand-up, but will he win it? My God! Guys, seriously? డాకిన్ ఎంత తక్కువ HP తో అక్కడ క్లచ్ కొట్టారు. It's Ida getting it done in the 1v3. He deserves lots of kisses actually. Played it to perfection, Jukes. Woo, let's go. They go for the res. He gets the engage off, wins the 1v1. Guys, unbelievable. Isolates it with a nade. డ్రాప్ Finishes వెనుక him off. ఉండి ఏం చేస్తారు అనుకున్నారు కానీ ఒరిజినల్ లోపల అట్లానే ఉంది. మళ్ళీ చూడాలి ఆ మూమెంట్, మళ్ళీ చూడాలి. Can he somehow find a way to follow through and win See, this first 1v2? ఇక్కడ ఒక ప్లేయర్ కి డౌన్ చేయడం బెనిఫిట్ అయిపోయింది. And ఈ గ్యాప్ లో టర్నీ అక్కడ హీల్ కూడా చేసుకున్నారు తెలుసా, ఓపెన్ లో ఉండి. Crazy, and he's left with just 10 HP తెలుసా, just 10 HP. He was like left right డమాల్. You kidding me? What a finish. Milliseconds of decision making. Guys, ఇవాళ ఫుల్ కిక్ వస్తుంది, ఫుల్ మజా వస్తుంది కదా, ఫుల్ మజా వస్తుంది. బ్లాక్ థండర్ నేను వెనక్కి పెట్టి చూసాడు మళ్ళా. DBS power, it's players power, players power. DBS పట్టుకొని ఇంతకు ముందు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. అన్ప్రెడిక్టబుల్, అదే కదా, అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. You want to gain some faith in your squad? You want your team to believe in you? That is how you do it, and that is a kiss well నిన్న డార్క్ అండ్ వాళ్ళకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరిగింది, గుర్తుందా మీకు? మిలిటరీ బేస్ సైడ్ కి అప్పుడు ఏమంతా గేమ్ ప్లే కనిపించలేదు. ఐ థింక్ లైక్ ఏ వాళ్ళు ఫినిష్ చేసేస్తారు అనుకున్నా, కానీ అటువైపు ఏ వాళ్ళని కొట్టారు అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అబ్బా, నెక్స్ట్ లెవెల్. makes it into the finals. That was it right there, guys. That is the play that made that possible. Every match is unpredictable. నాకు గ్రూప్ బి ఎక్కువ నచ్చేస్తుంది తెలుసా. గ్రూప్ ఏ లో ఇంత అన్సర్టనిటీస్ లేవు తెలుసా. ఇప్పుడు మాత్రం అసలు బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. 1v3 సాడెస్ట్ అందరూ మీ గ్రూప్ లోనే వేస్తారు కదా, నిజంగా అసలు నిజంగా. 1v3 నేను 1v2 అన్నానా. బుగ్గ కొరికే వాళ్ళ చించిపిల్లడు. గ్రూప్ బి ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ అగ్రెసివ్ డూడ్, దే ఆర్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్, అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్. అందరు కాటేరమ్మ కొడుకులే ఉన్నారు ఈ గ్రూప్ లో. That's right, thank you very much, boys. Here I'm with S-Power once again to talk about that first victory as well as what was going on in Ariel, but I want to focus on one to start things off. Obviously, you guys had great eliminations to start things off over in Neox, and then from the north side of that circle, you looked very controlled, and then when SUG wrapped around, you looked super controlled against them as well. What was the game like from your perspective? Our perspective was very simple and clear. We'll just play our natural game. We'll play in slow. Basically, we'll play in slow motion. We'll just go with the flow, and we'll try to clear our back as much as we can. And we did it very well. We executed the things very properly. So that's why we could secure the second dinner. Sorry. Looked fantastic, really did. That's a great start for you guys. If you continue that on, you're basically going to be qualified for the final, so it's looking really good right now. Game 2, of course, wide wrap on towards Stalba or on that east side, but then getting stuck on Stalba can be a little bit difficult there, and it kind of felt like that was the case for you guys. What was it like here from the team as a whole? We did choke there because we planned something, but we didn't execute that in a proper way. That's what costed us the game, but hopefully we are looking forward to the next matches, and hopefully we'll do better comparatively. Yep. It's looking good for Godlike. Thank you very much for joining me here, S-Power, once again. That is S-Power here, down on the stage, looking awesome here on day 2 of Group B. Oh yeah, bye. Who do you think would win? No thinking, Faiban dude. Whatever you think, they're gonna prove it wrong. మీమ్స్కి ఎల్పీనే కంటెంట్ ఇస్తుంది. ఏ మీమ్కి ఏం కంటెంట్ ఇచ్చా? ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్. ఇవన్నీ నాకు చాలా మామూలు విషయం, యూనో.
ఎందుకు నవ్వావు? ఏడవలేక? What phone do you use to play? నాకౌట్ అయిన ప్లేయర్ని క్లాస్లో కార్లో తీసుకెళ్ళటం అవును డోట్ అందరికీ ఉంటుంది అది. కాంటెంట్ క్రియేటర్, యా ఐ డూ క్రియేట్ కాంటెంట్, ఐ డూ గివ్ కాంటెంట్, ఐ ఆమ్ అ కాంటెంట్. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెసా? 2 అయ్యాయి డూడ్, ఇంకా 4 ఉన్నాయి. కమల్ బాయ్, తెలుగులో అయితే కమల్ బాయ్. ఫ్లెక్సింగ్ ఫోన్ చేయాలి కదా గైస్. హార్డ్ వర్క్ తో మీ లైఫ్ లో రూపాయి వచ్చినా కూడా ఫ్లెక్స్ చేస్తానే ఉండండి అంతే. హౌ టు మేక్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ జిగ్గుల్ అక్క ప్లీజ్ రిప్లై. మమతా డూడ్, యూ టేక్ ఫోన్ డూడ్, యూ పుట్ సమ్ జండుబమ్ హియర్ అండ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, 1 drop on this thing phone and 1 drop on your head dude, and 2 drops on your fingers dude. If you are like 4-finger player, 2 drops, 1 drop here, 1 drop here, 1 drop here, 1 drop here, and then do jiggle 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 jiggle. Okay. Like before that, watch Biggle movie and then do jiggle dude. Crazy. I do like that only dude. เอารถมั่วไปรับให้ไม่ต้องรับรถจะระเบิดกูจะระเบิดโอเค Jadubab and coconut oil. Yes, one dude. No, you cannot mix both. Loving the radio comms and the translation as well, but I'm also loving the PMWC Lucky Spin, which is available now in PUBG Mobile. Co-created with PvP creator Nana. The Electron Energy said the Proton Power said the stunning alien fusion grows. I log into PUBG Mobile and take your spin before it's gone, like Max has done. I have tried it as well. I'm gonna try it again today because that Groza looks sick. It is amazing, and it's also glowing. It doesn't look like it right now. The picture of it does actually glow quite a bit, so it's got some animation. It's themed around PMWC. It's only W's for the skins right now. And one team that was glowing in that last match was none other than Ida. Because Ida, my goodness, this is a squad that also needs to make sure they stay within that range of getting to the top 5, and they were able to do just that, Natura. Yes, they were indeed really looking forward to what they have coming in off the back of that big win, because yeah, they did play that very well. I want to point out specifically their smokes coming on in there. We're talking about this again, you know, endless chat in the backstage area, but it was really nice to see them use those smokes against EA when they made that push onto Nongshim. It was a really good performance there to just make sure. And yeah, you're seeing the day 1 versus day 2 night and day. I mean, I think we saw that in game. We could see it very clearly. Extreme but corner night ki pull and day cheyandi. Itu on extreme those corner ki stats pull as well, cheyandi, looking dude. very good for them. I mean, I love this because I love having a look at their average Points per eliminations and being gameplay. Yeah, able I've to seen many people. capitalize on that. Jonathan and I want Parachuter. to give them a get them మిగిలిన వాళ్ళు points whatever powder అట్లాగా. food they want. Buy them Thank whatever you, Mahesh Garu, skin thank they you. want in PUBG Mobile. How many because times it's insanity that అర్థం కావట్లేదు Arena lost that ఎన్ని with టీమ్స్ that much పార్టిసిపేట్ health and చేస్తున్నాయా? utility. Obviously, not put on the Right zigzag, but was now. not prepared for that shotgun at the end. And And you know what? Having teams that, you know, are creeping their way up from the bottom into these positions, they're locked in. Yep. And if you think you're at the top of the leaderboard and you're safe, Only 6 points score it's not always the చేసుకున్నారు. case. It's definitely not always the case. Between Circle, for us, we're looking at the match Present ranking here. streaming కాకుండా Teams ఏం job 9 through చేస్తారో 13 I were think, eliminated, అసలు job Max, which చేస్తారా leaves a లేదా అని huge కదా opening అడగాలి for those first squads question. towards the ఆ bottom, తర్వాత ఏం and job also చేస్తారో for అని those కదా teams towards the అడగాలి. top to just kind of expand that lead. I mean, yeah, because it's so close towards the teams in the middle and especially the bottom of the pack, as you just said here, Seven. And because of that, I was expecting Tiamba to just kind of level up their aggression, which they actually did at the very start. They did go for a crash on, I believe it was 721 GS team. I'm like, yeah, this is great. But not Ninna Circle 1 godlike to Circle 2. position, You know, fifth it's a little bit position, too early to go for a full commit fight and get Fifth instantly eliminated position. because you're not getting any Players eliminations and backside, especially not getting any కదా వాళ్ళు placement points. చూస్తారా So players Tiamba, చూసేటంత I like టైం the change of దొరకదు mindset, వాళ్ళకి. but it's just not at the right time. They need to do the fights when it makes the most sense in these games. Yeah, I mean, 721 How many sort of groups? 2 took groups. them down, and that creates Each like group that 16 chain players. effect at the bottom 3, Max. You know, There's Group B. giving a Group little B bit of matches hope already అయిపోయాయి. to another than dopeness. RST dude, They hi. overtook them, put themselves in a good position. They're got on that aliens, north Karthik, dude. side, Simply didn't aliens scout అంతే. Nongshim and you know, Oh, sorry, I forgot. Background sound మర్చిపోయినా. Can you play FF also so you can get more views and likes?
It's not like that. Already I'm playing a battle royale game na BGMI. So more battle royale games ఆడాలి అనుకోవట్లేదు. జండు సైడెడ్ లాల్. రోడ్ టు ఫైనల్ మ్యాప్ ఒక్కసారి చెప్పవా? ఫస్ట్ గ్రూప్ స్టేజెస్ ఉంటుంది, తర్వాత సర్వైవల్ స్టేజ్ ఉంటుంది, తర్వాత గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆడుతున్న 16 టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, టూ గ్రూప్స్ లో ఉంటారు. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో వచ్చిన వాళ్ళు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారు. మధ్యలో సర్వైవల్ ఫేజ్ ఉండదు. అండ్ 6 నుంచి 13th పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు సర్వైవల్ ఫేజ్ కి వెళ్తారు. మధ్యలో ఉన్న సర్వైవల్ ఫేజ్ కి బాటమ్ 3 టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. అట్లాగా 2 గ్రూప్స్ నుంచి టాప్ 5 కదా, 10 ప్లేయర్స్. సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి ఒక 6 టీమ్స్, టాప్ 5 టీమ్స్, సారీ 5 కలిపి 10 టీమ్స్. 10 టీమ్స్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ స్టేజెస్, 6 టీమ్స్ ఫ్రమ్ సర్వైవల్ ఫేజ్ అటు వెళ్తారు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి. సో గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో టోటల్ గా 16 టీమ్స్ ఆడతాయి. ఫైనల్స్ 14th నుంచి ఉంటాడు, 14, 15, 16. టీమ్ ఆర్డర్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు వస్తాయి స్క్రీన్ పైన. ఎస్ పవర్ ఇస్ అ ఫ్రీ మ్యాన్ కరెంట్లీ అడ్మిన్ ఇన్ స్కౌటింగ్ ఫ్లాంకింగ్ సోమే సపోర్ట్. యా, ఇస్ దర్ ఎనీ సెపరేట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఈమే? నో డూడ్, ఎమ్యులేటర్ కి ఏం లేదు డూడ్. ఏదో గేమ్ ని హెల్త్ ఖరాబ్ అవ్వకుండా గేమ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎమ్యులేటర్ అంతే. కాంపిటేటివ్ లోకి పోవాలి అని అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ పీసీ గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. హాయ్ దినేష్ గారు, నమస్తే గైస్. ఈ గ్యాప్ లో ఎట్లాగో టైం దొరికింది కదా, ఒకసారి అట్లా లైవ్ ని షేర్ చేసేయండి. టీమ్ వైటాలిటీ 120 points, దే ఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ పొజిషన్. గాడ్ లైక్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 5th పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. హోరా స్పోర్ట్స్ 4th పొజిషన్, అండ్ టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చేసి 3rd పొజిషన్. ఈఆర్ఏనా 2nd పొజిషన్. ఐ థింక్ టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు డే 1 గేమ్ ప్లే ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. స్టేజ్ 4-5 వరకు అవసరం లేదు డూడ్. ఫైట్స్ ఫస్ట్ లో తీయొచ్చు, కానీ థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం అక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ గా తీయాలి ఫైట్స్. ఎస్పెషలీ ఫోర్త్ జోన్ ఒకటి, 5th స్టేజ్, ఈ 2 స్టేజెస్, 6th స్టేజ్. ఇప్పుడు కొంచెం ఫైట్స్ అవాయిడ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకొని వెళ్తే క్యాలిక్యులేటెడ్ గానే ఉండాలి, ఇంకా లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇండియన్ టీమ్ ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ ఉంది డూడ్. ఎవరు గెలిచారు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో? టీమ్ ఐడిఏ వాళ్ళు గెలిచారు. ఐడిఏ కదా. ఐడిఏ వాళ్ళు గెలిచారు. థ్యాంక్ యూ శర్మ నాని గారు. మాన్యా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనిపిస్తలేదా డూడ్? కిల్స్ లేకపోతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోయినట్టు కాదు. ఆ టీం అసలు అటువైపు ఎందుకు వెళ్తున్నారు తెలుసా? బికాస్ ఐజిఎల్ ఈస్ లీడింగ్ దెమ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఇటెళ్ళారు అటెళ్ళారు, ఎవరిది వాళ్ళు వెళ్ళిపోరు తెలుసా. మనం క్లాసిక్స్ ఆడేటప్పుడు ప్లేయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ కిల్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము. బట్ ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఎట్లా అంటే ఒకళ్ళు లీడ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ వై వి కాల్ దెమ్ ఇన్ గేమ్ లీడర్. అట్లా ఉంటది, ప్రతి ఒక్కళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటది అక్కడ. గ్రూప్ ఏ నుంచి ఇండియా టీం ఉంది రూపేంద్ర రూట్. పొజిషన్ పాయింట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. యా ప్రవీణ్ డూడ్, మన కిల్స్ కి, మన దగ్గర ఉన్న కిల్స్ కి పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా యాడ్ అయితే బాగుంటది. చూడాలి. చలో గైస్, చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వస్తా నేను. If they don't have a bad game like that, it's a top 5 at minimum. They've had multiple thirds, multiple seconds. They've had a strong win yesterday on Erangel. They're just a consistent team. But
when we look at this, it's nice because that's very promising going into the finals. No, definitely, especially since someone like Sky, right, is still currently in that running for a potential MVP spot of this group, I would say in particular. Maybe you can kind of carry that forward into like a final if it does occur. And that said, I feel like the top 5 as a whole, there's a little bit of separation already gathering from the bubble teams just below them. So Horror currently is kind of that boundary. Yep. I think that they can stay stalwart in what they've been able to do so far. Good splits and being able to take central positions. And they do control space very well. It's just that actually the very top of this lobby looks so flashy. When those stack levels come in, it's difficult to kind of go up against that. Like when we were memeing earlier on in the day with Vitality, they had a really greedy 4-man split. Yeah, they did. And then we had Irina with their 39-point game. But it just, by contrast, Horror's just chugging along. And I don't think we'll see 39 Elim games. We won't see 4-man splits going to the finals. That's the winning strategy right there. All right, well, thank you very much, Blank. It is time now to send it over to some of the big boys. Once again, on the caster desk, it's more games here at PMWC. Thank you, James. Thank you, Blank. Very exciting seeing everyone start to set things up with how it's going here, Dukes. The day, of course, already raging on. 2 of our battlegrounds played out and another spectacular one just on the horizon off the back of what was a monumental clutch. I'm hoping everyone tries to raise the bar of their own individual level to match that. They're going to need to, that's for sure, right? I mean, IDA did exactly what needed to happen to put them in the running, right, for top 5. They're still not there yet. I mean, there's still more to do, but you know what? Hopefully they can do it in style, and you guys can do it in style with that new Yangon Galacticos Champion Ancient Charm set. See if you can get that thing in game. I saw the players wearing it the other day, and I was like, I want some of that, right? I need some of that in a couple XL. Oh, yeah, man. If we can get 2 of those up here. And I mean American couple XL, right? You know, because otherwise there's like 5 or 6, you know. I know. Don't worry, we'll get you a tight one that fits nice. We'll get you looking fresh. Fitted, baby. Straight fitted. And I'll tell you what, IDA are looking fitted to put themselves into that top 5. We'll see if that can happen. The rest of these teams in these lobbies need to go absolutely insane. There's only 4 matches left here. Yeah, dude, it's gone by so quick today, especially, right? It feels like we've just whizzed through these games. Well, whizzed, probably rather than rizzed. Some of the players have been risen. Oh, yes, they have. Yes, they have. They're looking good, man, as here we go into the second Erangel match here for Group B. Let's see if the zone's going to be finally kind here in this game, right? I think we need at least 1 normal Erangel circle when it comes to this group. Is that what you want? Just 1. All right, watch this. You ready? Yeah. Wait, you just wait. When you see the zone, you're going to be blown away. Okay. I'm calling it right now. You had the crystal ball when it came to GOAT, right, before. Let's see if Jackie's got it locked in now. If this thing goes to Zark, I'm going bananas. Just wait, man. The anticipation's all going to be worth it. Trust me, Dukes. It's going to be the most revolutionary zone you've ever seen. Hello, guys. We're back. I'm ready for it. I know a lot of these teams are ready for it here. As I'm looking at that zone it వస్తుందో చూడాలి. జోన్ ఇంకొకసారి టీమ్ గాడ్ లైక్ ఇట్లా ఫేవరబుల్ గా ఉంటే బెటర్ గా ఉంటది. ఏంటో మొన్నటి వరకు జోన్ అట్లా రావాలి ఇట్లా రావాలి అన్నా ఇప్పుడు జోన్ మన వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా రావాలి అని లిటిల్ పార్షల్ అయిపోతున్నా. It's looking mighty solidified here, but we've seen crazier things happen, that's for sure. As we're going to see Vitality, out towards military base early, as always. Top players low, most eliminations low. We have Espower, guys. First position lo Axel, second position lo Razak from idhar kuda team Vitality nunchi, and Indian team Godlike nunchi we have Espa. Most damages lo Federalists unnaru. Cool. Axel and inka Razy. Team Vitality వాళ్ళు నిన్న మాత్రం crazy standards set చేశారు. Zone is actually interesting. Godlike వాళ్ళకి ఇక్కడ అయితే జోన్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతారు వాళ్ళు అనిపిస్తుంది. అడ్మిన్ ఉన్న చోట టీమ్ A7 వాళ్ళు ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు 2x2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు. ఓ హెచ్సి ప్లేయర్ ఒకరు ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యారు. We're just going to try to make it to endgame here. You're gambling on it of just like, okay, do we stay there? Do we go back to the mainland? Which one do we pick? We're just going to get stuck on a bridge again.
I wouldn't even know if I would Hustler crew what do you do here? I'm really trying to కంబ్యాక్ లేదు, అస్సలు కంబ్యాక్ లేదు. ETSH వాళ్ళు అయితే మొత్తానికే డౌన్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు. హస్లర్ క్రూ ఈజ్ లైక్ చాలా 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 పర్ఫామ్ చెయ్యట్లేదు అసలు. వాళ్ళు మొత్తానికి చాలా బాటమ్ లో ఉండిపోయారు. ఇండియన్స్ ఉన్నారు డూడ్. ఇప్పుడు టీమ్ గాడ్ లైక్ అని చెప్తున్నాను కదా, వాళ్ళు ఇండియా టీమే. అడ్మినో ఇస్ నాట్ అలోన్ అక్కడ. టీమ్ A7 తో ఫైట్ జరిగినా వేరే లెక్క ఉంటుంది. ఐడియా వాళ్ళు ఇక్కడ లూట్ ట్రక్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎర్లీ రొటేషన్ చేస్తే బాగుంటుందా? ఇప్పుడే గట్కా సైడ్ అటేపైనా వచ్చేస్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే స్లోగా జోన్కి వస్తే బెటర్ అంటారా? What do you say, guys? You have to win the game. Yeah. You want to make it to the finals. Thank you, Woodphoenix dude. Otherwise, just ये वाल निना फर्स्ट मैच लागा उन्टे VIT अंते VIT ఏంటి టీమ్ మొత్తం హోల్ లాబీ గడగడలాడిపోతది. Does that just like that actually? Full of aggression వాళ్ళది. I think Gamble was probably a little bit safer right now to just set up mainland, like you say as well. Like the blessing of the loot trucks right here. If they get something good out of this, I'm sure we'll catch vision at some point. Early rotation would help. Right? You get some ముందే వస్తే బాగుంటది అంటారా? ఎర్లీ రొటేషన్ సెటిల్ అవ్వాలి జోన్ లో, అప్పుడే కిల్స్ కొట్టడం సేఫ్ గా ఉంటది. ఫస్ట్ వేవ్ డూడ్ నాకు కిల్స్ కంటే ఎక్కువ ఏం భయం అనిపిస్తుంది చెప్పనా? రొటేషన్ టైంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతున్నాయి డూడ్. సో అందుకని మన వాళ్ళు ఎర్లీ రొటేషన్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. అందుకని ఎర్లీ రొటేషన్ నాకు అనిపిస్తుంది అంతే. షోక్ చేయొద్దు కేవైసీ డూడ్, ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అబ్బా. ఫేవరెట్ ఇండియన్ ప్లేయర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లో డూడ్ అట్లా ఏం లేదు. You have to, and I think this is the game to risk it. You know, I think that at a certain point, Espoir maybe international లో అయితే as we get into the Miramar matches, కష్టం చెప్పడం. ఒకప్పుడు పారాబాయ్ చూస్తుండే, తర్వాత ఇంకేం చూడలేదు అంతే. You must become a great player like Levino. They are content creators dude actually. Levino, Panda వీళ్ళంతా esports లో ఉన్నారా? Tackles that very pure hill, right behind the gas station. If you take that spot there, it gives you a stream lot of quality control of the zone. You can hopefully maybe even catch some third parties, and it looks I'll like just check. Ida of all Full screen teams stream is కోసం gonna మన take that second spot. channel So కి they're saying, వచ్చేసేయండి. you know what? Full screen stream We're one of the కోసం. squads that definitely could make it in top 5, and I mean by one, I mean the only one, right? They're the only one really in the run for top 5 here, due to that last game, and they're going to control this hill which I think is an excellent spot in the zone. And it works out pretty cerebrally for them as well, right? Because obviously you come in, like you say, get that loot truck, arm yourself a bit earlier, that gets cut out some of the additional time they'd have to waste, sort of slowly slogging along, getting themselves better firepower and ammunition to work with. If they run into another squad, maybe they do just take that encounter ఇంకా head on. HC కొంచెం లో హెచ్పి కనపడుతుంది ప్లేయర్స్ కి. ఇది థర్డ్ మ్యాచ్. yes fired up in celebration as well. NS మొత్తం క్యాంపింగ్ కాదు జాక్ డూడ్, అది దే ఆర్ హోల్డింగ్ యాక్చువల్లీ. They certainly rise Camping is totally different from holding. They have rise to the occasion, and they did it in just such insane fashion. A crazy 1v3 to end things up, to get the chicken dinner, the dub, and కెమెరా put them in క్లారిటీ the తక్కువ running here. అనిపిస్తుందా? It's so insane. I mean, job's not done yet. I mean, Godlike have been playing phenomenally today. That's going to be a hard one to catch. And we heard it there from the desk, right? Out of all the teams in the top 5, they were talking about Aura just being like, yeah, I mean, they are consistent. They're up there, but out of all the teams, I think they're the ones that's the most shaky right now, at least when it comes to trying to let Ida catch up to them. So I think if you are Aura, Favorite Telugu streamer, andru favorite, shut that conversation down right here. But with a circle like this, it's not going to be easy, that's for sure. వీళ్ళు ఊరికే అరుస్తుంటే ఎక్కడ ఏ మూమెంట్ జరుగుతుందో అనిపిస్తుంది. PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్, యా ఇండియన్ టీమ్స్ 2 ఉన్నాయి డూడ్. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న దాంట్లో ఒక టీం ఉంది. ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఉమెన్ కూడా టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తే, శంకర్ గారు దీంట్లో సెపరేట్ గా ఉమెన్ కోసం అని ఏం తీయక్కర్లేదు డూడ్. ఎందుకంటే నార్మల్ మొబైల్ గేమ్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ కాబట్టి ఇట్లాగా సెపరేట్ గా ఉమెన్స్ ని ఏం పెట్టక్కర్లేదు. నాకు ఏమనిపిస్తా అంటే ఈ గ్యాప్ కొంచెం అమ్మాయిల దగ్గర నుంచే ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అవ్వాలి అని అనుకోవటం.
I mean, అనుకున్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ దొరకాలి. They are in bottom 3 right అది now. ఇంపార్టెంట్. I don't want to believe it, you know, and PUBG PC కూడా జరిగింది టోర్నమెంట్ ఆల్రెడీ. I'd be like, I'm not worried. Thank you Saidud. Thank you. Hi Sanju garu, namaste. What has happened with Alpha 7, you know, is making me very scared, you know, because there wasn't a guys clarity సరిగ్గా రాట్లేదా ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తారా? making a final in 2 international events and they haven't done that yet. ha shankar dude yeah Tianba అది అంటే ఫిజికల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎట్లాగా ఉంటాయి కాబట్టి dude ఫిజియోలాజికల్లీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలోన్ బాయ్ dude నేను ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కాదు కాబట్టి BGIS అప్పుడు కొన్ని టీమ్స్ లో లీగ్ స్టేజెస్ లో ఉండే ఫైనల్స్ లో ఎవరున్నారు ఫైనల్స్ లో ఒక్కళ్ళు ఉండే తర్వాత లేరు కదా even be close to bottom 3 is insane and the fact that they're sitting there right now is wild. I mean, they're not that deep down. Venkat garu, namaste. 2 points away from dopeness and Esports dude about 9 points away from 9th place. So it's not the scariest position to be in, but you know you don't like to see it regardless. Next zone. Let's just see how finals lo leru. Clarity ga raatledha stream నాకు ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా ఎవరైనా? So that bet from Ida, right? I mean, this is the perfect zone shift for them. It's worked out brilliantly. Opening game plan so far uncontested. Hi Raghavendra garu. Yes dude. Last time Holi ko eppudo Indus vallu they sent me this hoodie. They've been a bit of a dark horse of being able to clear squeeze gaane ostunda done that are massively above them in the standings. Thank you Nitin dude for confirmation. బిట్రేట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను కానీ ఒకసారి స్ట్రీమ్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే సెట్ అవుతుంది అనుకుంటా. యా మైన్ ఇస్ యూట్యూబ్ ప్రీమియం హిస్ గేమింగ్ dude. Thank you Swapna dude for confirmation. Now okay done. Godlike points చూడాలి. Soon they should actually vitality కి dopeness కి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఈయ నుంచి ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, టియాన్బా నుంచి ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, హస్లర్ క్రూ నుంచి కూడా ఒక ప్లేయర్ కిల్ అయిపోయారు. ఈ 3 టీమ్స్ తప్ప మిగిలిన ఎక్కడా లేరు ఇంకా. గాడ్ లైక్ కి ఒక కిల్ వచ్చింది, NS కి ఒక కిల్ వచ్చింది, GS కి ఒక కిల్ వచ్చింది. కూల్. You got to do something to slow them down because just hoping that they don't perform is just not good enough. You got to make your own luck. You got to Which team is playing better, OG or Godlike? Both are killing it. For Tianba, they lose a player on rotate, so they're going to be stuck with 3 here in order to get into that end game. And now QZZ gets knocked out by Ida. This is worst case scenario for Tianba. They're going to hold the warehouse. Next zones లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్యాసివ్ గా ఉంటున్నారు, 5th జోన్ 4th జోన్ లో అగ్రెసివ్ అవుతున్నారు. లేకపోతే అప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఇంకా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా వాళ్ళు ఉండాలి. And that just shows the urgency from Ida, right? Who has the favor? Vamsi dude, you cannot tell it right now. That's absolutely hellish for them. Chandu dude, both are not same, but both are rocking it. Bottom of the bottle, not feeling like you can completely get back into it. Another game 2160 లేదు dude actually. Left. If they remain in this position with their squad already see there's the max quality. And especially if you're feeding those points to a rising squad like Ida. The first Indian team qualify World Cup. Dude, I'm getting flashbacks, guys. I don't like it. Team Orangutan already got qualified. Remembering Alpha 7 being like, hey, all right, another bad game, another bad game, what's going on here? And then all of a sudden, boom, they are knocked out. అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ETSH వాళ్ళతో ఫైట్ తీశారు, ఒక ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. సో టీమ్ గాడ్ లైక్ దగ్గర ఇప్పుడు 2 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి, 2 కిల్స్ ఉన్నాయి. కూల్. They are in 8th place, 47 points. And again, నిన్న S12 తో కొట్టిన ప్లేయర్ నేమ్ ఫెడరలెస్ ఫ్రమ్ టీమ్ వైటాలిటీ. లవ్లీ. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి గాడ్ లైక్ కి పవర్ అవుతుంది, ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా, ఎందుకంటే ఇక్కడ S పవర్ వెహికల్ లో పోతా ఉన్నారు. స్పాట్ చేశారు కానీ నథింగ్. వైటాలిటీ నుంచి ఆల్రెడీ ఒక ప్లేయర్ డౌన్ అయ్యారు. ఓ 1 క్రేజీ మాలీ ఇది రైజాక్ దగ్గర నుంచి. డోప్నెస్ ఏం చేస్తారో చూడాలి.
డిఫెండ్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎస్, డోప్నెస్ ఓన్లీ 3 మ్యాన్ పవర్ ఉంటారు ఇప్పుడు. అండ్ ఇంకా వైటాలిటీ నుంచి కూడా 3 మ్యాన్ పవర్, అంటే 3v3 ఫైట్ జరగబోతుంది వీళ్ళిద్దరికి. బాయ్ రేజర్ మంచి కవర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండ్ ఇంకా కెన్జీ is also down, so team Dopeness ని ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు. ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసారు, పుష్ చేశారు. స్పైకా స్పైకా మంచి నాక్ తీశారు ఇక్కడ. బట్ ఇంకొకసారి రేజీ దగ్గర నుంచి Wow, what a huge finish for the side of S2G. This is their chance now. S2G's got to go for the win. Godlike getting shut out earlier is perfect for them because they are right there. 4th place, 5th. Not a crazy point gap going up from them. So 75 points is where they're staying. That's the goal to catch up to. ఇదే ఏరియాలో కదా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా ఒకసారి కిల్ అయ్యారు. అండ్ ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ రిపీట్ అయింది. దట్స్ ఓకే, they'll give a comeback. God. ఇప్పుడు ఐ థింక్ S2G టీమ్ ఐడిఏకి ఛాన్స్ ఉంది క్రాస్ చేయడానికి. గట్టిగా వాళ్ళు ఆడితే కనుక ఐడిఏ హోరా అయితే ఈజీగా క్రాస్ చేసేస్తారు. యా, నో ప్రాబ్లం. టాప్ 5 కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ అంత ఎక్కువ ఏం లేదు డూడ్, ఈజీ పీజీ. సింగిల్ మ్యాచ్ లో కవర్ చేసే అంత డిస్టెన్స్ ఉంది. అది కట్ ఆఫ్ ఎక్కడుందో ఎక్కడ అక్కడ కనిపించట్లేదు. వన్ సింగిల్ మ్యాచ్ క్యాన్ డూ ద జాబ్. Yeah, I think now it's time to play things a little bit slower. Hey, next match starting లో ఇండియా ఫ్లాగ్స్ స్పామ్ చేయండి అబ్బా. ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు చికెన్ కొట్టారు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ లో గుర్తు పెట్టుకొని స్పామ్ చేయండి, సరేనా? ఏమో తెలీదు, ఇట్లాంటివి ఉండకూడదు కానీ సెంటిమెంట్స్ ఏమో తెలీదు అట్లా వచ్చేస్తుంది. గాడ్ లైక్ ఇవాళ టాప్ 5 లో ఉండాలి, డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కే వెళ్ళిపోవాలి. నాట్ నౌ రాఘవేంద్ర డూడ్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో good to see everyone being a little bit more cutthroat with the application of how they're playing, right? It's kind of what we were saying. You got to try and run a few more risks, and taking down Godlike now presents that opportunity to rise. Let's see where the zone's going to go on it. Who will get a bit of a gift? Dead center. Cool. Dead center here. So the S2G are still in play here. ఏంటో మన వాళ్ళు పోయారంటే కొంచెం ఏదో అట్లా అనిపిస్తుంది కదా. This area, and you can see Vitality are driving right by everybody, instantly moving on. S2G not happy with just taking that corner side. They want dead central, and they are Vitality ki TT project ki fight aitundi. Hovercraft runovers వైటాలిటీ ని ఇంకా ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు. ఇక్కడతో వైటాలిటీ వెళ్ళిపోతుంది పక్కా. They can't survive this situation. Survive అయితే మాత్రం డిఫరెంట్ స్టోరీ ఉంటుంది. సర్వైవ్ అయితే కనుక న్యూస్ క్లోజింగ్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ తను అక్కడ ఉన్నట్టు తెలిసింది. గ్రెనేడ్, 1 ప్రాపర్ గ్రెనేడ్. ఓ బాయ్, కనెక్ట్ అవ్వలేదు అంతే. రేజాక్ కి ఇక్కడ రేవ్ చేయొచ్చు. లవ్లీ. ఇంత చిన్న షాక్ లో వీళ్ళు ఎంతసేపు సర్వైవ్ అవుతారో ఏంటో. లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి అయితే ఇక్కడ టీటీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు మంచి కవర్ చేశారు, బట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. జిఎస్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది ఈ ఫైట్ లో. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కొంచెం ప్యాసివ్ మోడ్ లో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు కదా. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఫ్లూక్ లో కొట్టడం, లేకపోతే సిచ్యువేషన్ బాగుంటే కొట్టడం అట్లా లేదు వాళ్ళది. సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడ హ్యాండిల్ చేసుకున్నారు చూడండి. నాకు ఆ గేమ్ ప్లే నచ్చింది వాళ్ళది. దే ఆర్ ట్రూలీ ఇంప్రెసివ్. Okay, done. Okay, hello, my testing 1 2 3 done kada. Kaadu Johnny dude, andarki Honor mobiles. Godlike gunpower ki mostly safe side kada. Godlike gunpower ki mostly it is on safe side. Ardham kaled naku. Out అయితే టాప్ 5 లో Godlike confirm. Yeah, S2G వాళ్ళు కూడా 6 finishes చేశారు వాళ్ళు. కానీ you can see it's not looking too great health wise for Non-Shin Red Force. They're
chip damage onto one of them. Two of the players knocked for now. ఐడియా ఎలిమినేట్ అయ్యేలా కనిపించట్లేదు. వాళ్ళు కొంచెం సేఫ్ గా ఉన్నారు. సేఫ్ గేమ్ ప్లే. డైరెక్ట్ అటాక్ మోడ్. yes. This is the fight that's currently going down. NS వాళ్ళు వుల్ఫ్ కి ఒకరు డౌన్ చేశారు. NS నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ డౌన్ అయ్యారు. ఫ్రాగ్స్ కన్ఫర్మ్ అవ్వడం కష్టమే. ఐడియా చూడండి, ఈజీ పీజీ థర్డ్ పార్టీస్ కి అట్లాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. హస్లర్ క్రూ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక నాక్ చేశారు, బట్ హస్లర్ క్రూ వాళ్ళు డౌన్ అయిపోయారు. వాళ్ళు వన్ మోర్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి. అసలు హస్లర్ క్రూ ఇస్ లైక్ గన్ పవర్, కొంచెం గన్ పవర్ అసలు కనిపించట్లేదు. పొజిషన్ అయితే అస్సలకే లేదు వాళ్ళది కదా. And hopefully looking to extend their stay here just a little bit longer. 30 points, not nearly out of the danger zone yet. They need a good game to at least టాప్ 5 లో ఉన్న NS హెల్మెట్ అయిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ survival stage is going to be వాళ్ళకున్న పొజిషన్ ని బట్టి. Tianba looking like they are going to be, కానీ వాళ్ళు ఇంకా డిఫెన్స్ లో పడతారు కంప్లీట్ గా. Alpha 7 looking head in that direction as well. PT ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ పొజిషన్ చూడండి. ఓ బాయ్ క్రేజీ. A whole bunch of team vitality, that makes sense. వైటాలిటీ ఇంకా సర్వైవ్ అవుతున్నారు అసలు. ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్, యు నో. Zone crunching in once again though. Centering up. STG Hora. ఇంగ్లీష్ కమెంటరీ తక్కువ చేశాను కదా, సరిపోదా? ఇప్పుడు సరిపోలేదా? కరెక్ట్ గా లేదా? జోనథన్ లేరు ఇక్కడ. But they were able to steal away one more point just off the back of the encounter. S2G కి NS కి ఫైట్. TT ప్రాజెక్ట్ ని చేస్ చేస్తూ కనపడుతున్నారు ఇక్కడ. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఒకరిని దించేసినారు. జెరిక్ ఇస్ డౌన్. ఓ బాయ్, ఇక్కడ వీళ్ళ టీం నుంచి కూడా ఒకరు డౌన్ అయిపోయారు. ఇది టీమ్ వైటాలిటీ ఫెడరల్స్ దించేసినారు తెలుసా యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ప్లేయర్ కి. వాళ్ళు స్పాట్ అయ్యారు. ఈఏ అండ్ ఇంకా ఆల్ఫా 7 కి మధ్య ఫైట్. యా, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈఏ ప్లేయర్స్ డౌన్ అయిపోతున్నారు. ఫినిషెస్ కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి అంతే. వూల్స్ కి ఆల్ఫా 7 కి ఫైట్. ఆల్ఫా 7 సర్వైవ్ అవుతారా లేదా చూడాలి. బట్ మంచి ఫినిషెస్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. 9th పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. బట్ ఇక్కడ బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 ప్లేయర్స్ ని కోల్పోతున్నారు. 1 లాస్ట్ ప్లేయర్. బట్ వాట్ వాజ్ దట్ క్రేజీ. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు జిఎస్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కొట్టారు. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అది కాంపౌండ్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. జిఎస్ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ప్లేయర్ ని కూడా డౌన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు యాంగన్ గెలాక్టికోస్ నుంచి ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఐడిఏ కి ఈటీఎస్హెచ్ కి మధ్య ఫైట్. అండ్ ఇంకా జిఎస్ S2G కి ఫైట్ జరుగుతుంది. జిఎస్ నుంచి మాలిక్ ఇస్ డౌన్. మిగిలిన 3 మ్యాన్ పవరే ఉంటారు. ఈ గ్యాప్ లో టీటీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. Horrific is right. And హోరా పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. వాళ్ళు గాడ్ లైక్ ని బీట్ చేస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. ఈటీఎస్హెచ్ కూడా ఈ గ్యాప్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఏమనుకుంటున్నారు? ఇప్పటి వరకు చూసారు కదా హోరా వాళ్ళని. 2 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక కిల్లే ఉంది వాళ్ళకి. ప్రస్తుతానికి 11 టీమ్స్ ఉన్నాయి. హోరా గాడ్ లైక్ ని క్రాస్ చేయగలుగుతుందా? ఒక్క పాయింట్ కావాలంతే వాళ్ళకి. ఆల్ఫా 7 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. వైటాలిటీ క్రేజీ సర్వైవ్ అవుతున్నారు తెలుసా. Impressed how good Wolves have been able to play as well with the really awkward fights they had here, handling themselves Hora against multiple 4th పొజిషన్ కి వచ్చేసింది. ఐడిఏ క్రాస్ చేస్తదా? ఐడిఏ కూడా క్రాస్ చేస్తదని చెప్పాలి ఇంకా. ఇప్పుడు 10 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. Now we're going to see Ida. 4 players up. They took the most dominant position in this zone. ఇక్కడ బేసికల్లీ వీళ్ళు 4 మెంబర్స్ కూడా జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నారు. ఊరికే కంగారు పడట్లేదు. పైగా లాస్ట్ మ్యాచ్ లో వీళ్ళు కొట్టిన చికెన్ డిన్నర్ నార్మల్ చికెన్ డిన్నరా. కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఆ ఫ్లోని మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ మొమెంటమ్ ని వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి. ఫెడరలిస్ట్ చూడండి అసలు సచ్ అ క్రేజీ ప్లేయర్. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇట్లా సర్వైవ్ అవుతారని అస్సలు అనుకోలేదు తెలుసా. But you still got to walk through it. Team Vitality, meanwhile, are applying that pressure onto Yangon Galacticos. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ జోన్ లోపలికి రావాలి అంటే కొంచెం ఇక్కడ వైటాలిటీని హ్యాండిల్ చేయాలి. వైటాలిటీ జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ దగ్గరలో టియాన్బా కూడా ఉంది.
అయితే జిఎస్ ని కూడా వీళ్ళందరూ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. బట్ ఈ ఏరియాలో కనపడట్లేదు జిఎస్ వాళ్ళకి. జిఎస్ కి S2Gకి ఫైట్ జరుగుతుంది అటువైపు. యంగన్ గెలాక్టికోస్ నుంచి ఇక్కడ స్మైల్ ఫెడరలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. ఐ థింక్ ఫెడరలిస్ట్ ఇక్కడ తన పొజిషన్ కోసం చూస్తున్నారో లేదో. ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది డౌట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫెడరలిస్ట్ కి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి విల్ బి లైక్ అలర్ట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు దగ్గరలో ఎవరో ఉన్నారు అన్నట్టు. రోమియో ఇక్కడ ఆల్రెడీ పుష్ చేశారు, బట్ ఫెడరలిస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఓ బాయ్ వైజీ స్మైల్ ఇక్కడ డౌన్ అయిపోయారు. అయిపోయింది. రోమియో మాత్రమే సోలో ప్లేయర్. దూరం నుంచి వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ క్రేజీ బ్యాకప్ ఇస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ వాట్ గన్ పవర్. ఓ బాయ్, ఆపోజిట్ నుంచి టీమ్ ఐడా వాళ్ళు కొట్టేశారు. మన రైతాబాయ్ ఉన్నారు కదా, ఫెడరలిస్ట్ కి కొట్టేశారు. రైజీ ఇక్కడ రెవ్ చేయడానికి వస్తున్నారు. రైజీని కూడా కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది అనిపిస్తుంది. బట్ రైతా ఇక్కడ నాక్ అవ్వడంతో కొంచెం వీళ్ళు ఇక్కడ రెవ్ చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు. రెవ్ వస్తుందో లేదో డౌట్ వస్తుంది. ఎన్ఎస్ జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం తెలుసా. అయిపోయింది. ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఆల్సో డౌన్ కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హోరా ఇన్ ద లిస్ట్ అన్నమాట. ఐడా ఇంకొక చికెన్ కొట్టేస్తారు అనిపిస్తుంది. రైతా బాగుందని ఆ పేరు అట్లా కన్ఫర్మ్ చేసామన్నమాట. ఇండియన్ టీమ్ నేమ్ ఇప్పుడైతే టీమ్ గాడ్ లైక్ డూడ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఈ గ్రూప్ లో. వీడియో డన్ డన్ డన్. స్ట్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత దేనిపైన వీడియో చేయమంటారు? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కుదిరితే టైమింగ్ మెన్షన్ చేయండి కమెంట్స్ లో, దాన్ని పక్కా మనం వీడియోలో కవర్ చేద్దాం. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్. ఏడ చిన్న ఖాళీ కనపడతా చిన్న ఖాళీలోంచి కొట్టుడే. ఇంకా ఓ డార్కిన్ కి డౌన్ చేస్తారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో 1v3 క్లచ్ చేసిన డార్కిన్ ని ఇప్పుడు ఆ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేశారు అని అంటే ఒక క్రేజీ ఫ్రాగ్ టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వస్తుంది. రైజీ ట్యాగ్ అవుతున్నారు, నాక్ కూడా అయిపోయారు. యా కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వీళ్ళు. వైటాలిటీ వాళ్ళ పొజిషన్ ని డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు. ఐడా కొత్త పొజిషన్ ని క్లెయిమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ గ్యాప్ లో జేఎస్ మాస్కో వైటాలిటీ ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఐ థింక్ వదలరు, పక్కా ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ హోరా ఈజ్ ఇన్ ఫార్మ్ గైస్, హోరా ఈజ్ ఇన్ ఫార్మ్. 2 man పవర్ తో వూల్స్ నుంచి ఇప్పటికే ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేశారు. గట్టి ఫినిషెస్ ఏం లేవు కానీ అమ్మో ప్లేయర్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తారు కానీ గ్రెనేడ్ గాల్లోనే ఉండిపోయింది. ఎక్కడొచ్చి పడిపోద్దో అనుకున్నాను, బట్ వూల్స్ టీమ్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. క్రేజీ టైమింగ్ కదా అది. జిఎస్ రిహాన్ డౌన్ అయిపోయారు. S2Gకి జిఎస్కి మధ్య జరుగుతున్న ఫైట్. దూరం నుంచి హోరా థర్డ్ పార్టీ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. మాస్కో అండ్ ఇంకా ఎలెకోకి స్పాట్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. యా కేజ్ ఇక్కడ స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. హోరా యా they're doing a great job actually. హోరా ఇప్పటి వరకు కూడా ఆరామ్సే పొజిషన్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు తెలుసా. అండ్ వైటాలిటీ స్టిల్ సర్వైవింగ్. ఫెడరలిస్ట్ ఆ టీం నుంచి డౌన్ అయిపోయారు. అండ్ ఇక్కడ అయిపోయింది, టీమ్ వైటాలిటీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. బట్ 13 ఫినిషెస్ గైస్, 13 ఫినిషెస్ అండ్ 5th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయ్యారు వాళ్ళు. పొజిషన్ పాయింట్స్ పక్కన పెట్టేయండి కానీ 13 kills మ్యాటర్స్ సంథింగ్. మాస్కో కూడా డౌన్. ఇక్కడ టీమ్ జిఎస్ వాళ్ళు సర్వైవల్ కష్టం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ జోన్ కి కూడా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలంటే వీళ్ళు కష్టం. ఇటు SDG కొడుతున్నారు, అటు నుంచి ఐడా కొడుతున్నారు, కష్టం అయిపోతుంది వీళ్ళకి. సోలో ప్లేయర్ రెవ్ కష్టం, జోన్ లోపలికి వెళ్ళడం కూడా కష్టమే. హోరా వాళ్ళు STGని కొంచెం ఆక్యుపై చెయ్యాలి. వావ్ కూల్ వన్. జిఎస్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ప్రస్తుతానికి వీ హ్యావ్ 3 teams. టీమ్ హోరా, ఐడిఏ, S2G. ఐడిఏ బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 chicken dinner రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారా? నిన్న ఆల్రెడీ ఒక టీం ఎవరు 2 chicken dinners అయినాయి కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఇప్పుడు అవుతుంది అంటారా? What do you say guys? హోరా నుంచి ఒకరు డౌన్.
Instant connection from Emre on the మంచి పొజిషన్ ఉంది They're not slowing down, Dukes. ఐడియా వాళ్ళది. They're just getting started. Yeah, now Aura are out. That's the right play. Honestly, both of these teams were like, hey, Aura's హోరాని ఎలిమినేట్ చేస్తారు. S2Gకి ఇప్పుడు ఐడియాకి ఫైట్ జరగబోతుంది. ఐడియా ఆల్రెడీ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటెడ్ గానే వెళ్తున్నారు. కానీ S2G క్రేజీ కిల్స్ తెలుసా, 11 ఫినిషెస్. లవ్లీ వైటాలిటీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చికెన్ కదా. యా, ఇవాళ ఐడియా వాళ్ళు ఆ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. స్నైపర్ ఆర్ వాట్, ఈ ర్యాంగిల్లో స్నైపర్ క్రేజీ గన్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ బిలోనే దొరుకుతున్నాయి తెలుసా. క్లచెస్ మనం ఇక్కడే చూసాము, కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఇక్కడే చూసా తెలుసా నేను. గ్రూప్ బి ఈజ్ సంథింగ్, గ్రూప్ బి ఈజ్ టోటలీ సంథింగ్. వాళ్ళు క్రేజీగా ఆడుతున్నారు, చూసే వాళ్ళు కూడా పిచ్చెక్కిచ్చేటట్టు ఆడుతున్నారు చెప్పాలంటే. కానీ 4v3 ఫైట్ అయిపోతుంది ఇది. ఐడిఏ వాళ్ళు 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, S2G నుంచి 3 మెంబర్స్. ఎట్లుంటుందో చూడాలి ఈ సిచ్యువేషన్. పొజిషన్ ఈజ్ లైక్ S2G అంతా కార్నర్ అయిపోయారు. ఐడా వాళ్ళ పొజిషన్స్ చూసారా, మంచిగా ఉన్న జోన్ ని అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి కవర్ చేస్తున్నారు. డార్కిన్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్స్ తెలుసా, ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్స్. So, barely missing. That would actually have been a 3v3, would have evened things up here. Raitaba is like unfortunate for that. ఇక్కడ కొంచెం హై గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు, కానీ ఆపోజిట్ లో వాళ్ళ దగ్గర స్నైపర్ ఉంది. ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు దొరికితే కొంచెం కనపడితే కూడా ఛాన్స్, ఈజీ నాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఎమ్రే క్లోజ్ చేస్తారా ఏంటి? ఐడియా ప్లేయర్ వాళ్ళ వెహికల్స్ అది వీళ్ళు బ్లాస్ట్ చేసేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు. ఎమ్రే ఇక్కడ స్నేక్ అయిపోయి క్లోజింగ్ చేస్తారా ఏంటి చూడాలి. యా, ఒకళ్ళేమో జంప్ చేస్తే పొజిషన్స్ రీచ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. స్పాటెడ్, ఫైర్ చేసే వరకు టెంప్ట్ చేశారు తెలుసా, టెంప్ట్ చేసి స్పాట్ చేశారు. ఇద్దరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ డౌన్ అంటే ఇంకా సోలో ప్లేయర్ సర్వైవ్ అవ్వడం కష్టం గైస్. ఐడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ చికెన్ డిన్నర్. క్లచ్ కూడా కష్టమే, క్లచ్ కూడా కష్టమే. మొమెంటమ్ ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ తెలుసా. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇట్లాగా అంటే నాట్ రియలీ అన్ ఈజీ థింగ్. ఒకసారి చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు, ఇప్పుడు దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్. అభిషేక్ డూడ్, వాట్ అబౌట్ గాడ్ లైక్ టీమ్? వాళ్ళు కొంచెం ఎర్లీగా చచ్చిపోయారు ఈ మ్యాచ్ లో. అఖిల్ డూడ్, మీకు జానతన్ అంటే ఇష్టమా? సుభాష్ గారు, ఐడా వాళ్ళు చచ్చేలాగా కనిపించట్లేదు డూడ్, చంపేలాగా కనపడుతున్నారు వాళ్ళు. గాడ్ లైక్ డ్రాప్ టు 6 పొజిషన్. యా, ఐడా ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్, నెక్స్ట్ లెవెల్. నిన్న అంతా వైటాలిటీని చూసాము అండ్ ఇవాళ ఐడాని చూస్తున్నాము. గాడ్ లైక్ కి ఒక విన్ పడింది చూడు ఇవాళ. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో గాడ్ లైక్ విన్ అయ్యారు. యా, పబ్జీ పెద్ద ఐడియా లేదు కానీ జానతన్ తెలుసు. ఓకే, జానతన్ చాలా డేస్ అయిపోయింది డూడ్, టీమ్ చేంజ్ అయిపోయారు. తను ఒక కొత్త టీం క్రియేట్ చేసుకున్నారు, ట్యాగ్ అని. ఆ టీం వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వలేదు, సో జానతన్ లేరు ఇక్కడ. బోత్ ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్, నో నాట్ యెట్ డూడ్. ఒక టీం క్వాలిఫై అయింది, సెకండ్ టీమ్ గాడ్ లైక్ ఇవాళ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ S2G #1 వస్తే నా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. ఇవాళ మ్యాచ్ లో ఊరికే రొటేషన్ లో అట్లా ఆగమాగం అయిపోయింది. హాయ్ మల్లం గారు, నమస్తే. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్? 3 మ్యాచెస్ అయినాయి, ఇంకా 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. కరెంట్ సిచ్యువేషన్ శ్రీకాంత్ డూడ్, గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి అంటే ఇంకా తెలియదు డూడ్ ఇప్పుడు. శ్రీకాంత్ డూడ్, ఇవాళ డే ఎండ్ అయ్యేసరికి తెలుస్తుంది. విల్ యూ సపోర్ట్ అండ్ PMWC? ఎవ్రీ వన్ డూడ్. మోటల్ ఎప్పుడో మానేశారు వాళ్ళు. పాసిబిలిటీ టు రీచ్ ఫైనల్ ఫర్ గాడ్ లైక్, క్రేజీ పాసిబిలిటీ ఉంది డూడ్, కానీ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్తారా లేకపోతే సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి వెళ్తారా అనేది చూడాలి అంతే.
ఇవాళ కూడా అదే అయింది. నిన్న రాండోలో అట్లా పర్ఫామ్ ఈ ని వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా మార్చుకోవాలి అబ్బా. హాయ్ మదన్ డూడ్. నేను ఆడుతున్నాను డూడ్. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టింది నేనే. ఎంత టాప్ లో ఉండాలి? టాప్ 5 లో ఉండాలి డూడ్. డైరెక్ట్ గా గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే టాప్ 5 లో ఉండాలి. సర్వైవల్ ఫేజ్ ఉంది మధ్యలో. టాప్ 13 లో ఉంటే చాలు. సర్వైవల్ ఫేజ్ నుంచి గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. బట్ టాప్ 13 కంటే టాప్ 5 లో ఉండి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవడం బెటర్ కదా. హైలైట్ కిల్ వీడియో. ఓకే, డన్. Godlike is currently in 6th position. Yeah. Hi Jacob dude, how are you? Top 5 cutoff max 95 అనుకుంటా. ఏమో డూడ్, వైటాలిటీ వాళ్ళు ఎక్కడైనా తగ్గుతారేమో అనుకుంటే వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ కూడా తగ్గట్లేదు తెలుసా. దాట్ లైక్ క్రేజీగా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. హాయ్ మిస్టర్ మదన్ డూడ్. లేదు డూడ్, టోర్నమెంట్ ఆడట్లేదు. హాయ్ సాయి డూడ్. డూడ్, ఈ స్పోర్ట్స్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు మనం వెళ్తాం డూడ్. బట్ నేను ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను. అదే. హాయ్ డెవిల్ డూడ్. మొబైల్లో బేసిక్ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసిన డూడ్. ఇప్పుడు ఎమ్యులేటర్లో ఆడినట్టు మొబైల్లో ఆడడానికి ఎప్పుడు అంటే చాలా టైం పడుతుంది నాకు. అయినా మా కాంటెంట్ క్రియేటర్ కాబట్టి ఎట్లా ఆడినా ఫరక్ పడదు డూడ్. నేను కాంటెంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది. అంతే అంటారు అశోక్ డూడ్. ఆడేవాళ్ళ మదన్ డూడ్. వై యూ స్విచ్చింగ్ టు మొబైల్ రామ్ డూడ్? emulator struggles, FPS drops. MTech computer science చదివాను dude. Shoyab dude, I'm having మామిడికాయ తాండ్రి right now. తాటి తాండ్రి right now. Hi devil dude. Now you're not a new subscriber. మొబైల్లో ఎట్లా ఆడతాను అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు అని అంటే యూఆర్ నాట్ ఎ న్యూ సబ్స్క్రైబర్. యాక్టింగ్ చేయాలి అనుకుంటే కొంచెం బెటర్గా చేయండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి. ఆడేవాళ్ళు ఇండియన్స్ కాదు డూడ్. ఇది వరల్డ్ కప్ అన్నమాట. దీంట్లో 32 టీమ్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఉన్నాయి. హాయ్ మురళీ గారు. వాచ్ పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ దిస్ థింగ్. టీమ్ కోడ్స్ అట్లయినా ప్లాన్ చేద్దాం. బెటర్ స్విచ్ అండ్ ఐప్యాడ్ ఫస్ట్. రామ్ డూడ్, ఎలాగో డివైస్ స్విచ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు బ్రెయిన్ని నేను ఎక్కువ స్ట్రగుల్ చేయాలనిపించట్లేదు డూడ్. ఐప్యాడ్ లేదు కూడా ఇప్పుడు. అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఐప్యాడ్లో ఓన్లీ 60 FPS వస్తుంది. మూవీస్ చూడటానికే వాచ్ చేస్తా. అది దానికి డివైస్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయడం కంటే బెటర్ స్విచ్చింగ్ ఎట్లాగో ఇంకా మొబైల్కి స్విచ్ అయితే బెటర్ కదా, అట్లా అనిపించింది అంతే. ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేస్తూనే ఉన్నాను డూడ్. యా. హే హాయ్ వరుణ్ తమ్ముడు. ఐమ్ డూయింగ్ సూపర్ గుడ్. మరి పేరెంట్స్ జాబ్కి ప్రెజర్ చేస్తారుగా, ఎలా సపోర్ట్ చేశారు? యశ్వంత్ డూడ్, జాబ్ అంటే ఏంటి? పని చేసి డబ్బులు సంపాదించుకునేది కదా. అంటే పని చేసి అంటే ఏ పని చేసైనా అని కాదు. ఒక డీసెంట్గా పని చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవటం ఈజ్ అ జాబ్ డూడ్. ఇప్పుడు నేను అదే పని చేస్తున్నా కదా.
మర్యాదగా గౌరవంగా ఒక పని చేసుకుంటున్నాను, దీని నుంచి ఆ మార్నింగ్. సో ఆల్రెడీ డూయింగ్ అ జాబ్ కదా, సింపుల్ కదా. అమ్మ నేను ఖాళీకి కూర్చొని నేను ఇట్లా గేమ్ ఆడుకుంటా అమ్మా, స్కిన్ల కోసం డబ్బులు మొత్తం దొబ్బెడతా అమ్మా అన్నారు అనుకోండి, కాళ్ళు చేతులు ఇరిచి పొయ్యిలో పెట్టేస్తారు. దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ గైస్, దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఐడియా వాళ్ళు ఇండియా టాప్ 5లో లేదు డూడ్, ఇంతకు ముందు ఉండే కొంచెం పొజిషన్ కిందికి వచ్చేసింది. అండ్ ఇంకా ఐడియా వాళ్ళు ఏ కంట్రీయో నాకు ఐడియా లేదు డూడ్. ప్రైస్ పూల్ 26 crores అప్రాక్సిమేట్లీ. స్ట్రీమ్లోనే 1v1 పెట్టవచ్చు కదా సాత్విక్ డూడ్. లేదు డూడ్, 1v1 ఎందుకు పెట్టాలి, రీజన్ చెప్పండి నాకు. 1v1 ఇప్పుడు ఆడినా మనోళ్ళందరూ ఇక్కడే కొట్టుకొని వస్తారు కదా, క్లాసిక్స్లోనే పడి కొట్టుకొని వస్తారు. అంటే దానివల్ల ఏం బెటర్ అవ్వట్లేదు, టాక్సిసిటీ పెరుగుతుంది తప్ప ఎవ్వరికి బెటర్ అవ్వట్లే. అంటే ఇక్కడ 1v1లో గెలిచి నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్స్ ఆడి నెక్స్ట్ ఇట్లా ఆడి అట్లా ఏం అవ్వట్లా, ఏదో ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవే అంతే. టాక్సిసిటీని పెంచి పోషించినట్టు అవుతుంది డూడ్, ఎస్పెషలీ మన కమ్యూనిటీలో 1v1. సో అందుకని అట్లాంటి పనులు చేయండి డూడ్. ఒక పని ఏదైనా నేను చేశానంటే నాకు బెనిఫిట్ అవ్వాలా, లేదంటే సబ్స్క్రైబర్స్కి బెనిఫిట్ అవ్వాలా. టీమ్ వైటాలిటీ 136 pointsతో ఫస్ట్ పొజిషన్, ఐడిఏ సెకండ్, హోరా థర్డ్, రెనా ఫోర్త్, ఎన్ఎస్ వాళ్ళు 5th వచ్చేసారు, గాడ్ లైక్ 6th పొజిషన్. కష్టం, ఒక మ్యాచ్ అయినా సరే ఇలా చేస్తే కష్టం అయిపోతుంది. గేమా ఇవాళ బోత్ ఇండియన్ టీమ్స్ ఒకవేళ సర్వైవల్ ఫేజ్కి గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, గ్రాండ్ ఫైనల్స్లో వాచ్ పార్టీ చేస్తా, ఈ మధ్యలో గేమ్ ఆడతా. యా కానీ మీ పేరెంట్స్ ఉంటారు, అందరి పేరెంట్స్ ఉంటే ఇట్స్ సో లక్కీ. యశ్వంత్ డూడ్, మీ మమ్మీ చిన్నప్పుడు జాబ్ చేశారా మీ మమ్మీ? సింపుల్ గైస్, మన పేరెంట్స్కి మనకున్నంత ఎక్స్పోజర్ లేదు, మన పేరెంట్స్కి ఇప్పుడు మన టైంలో ఉన్నంత డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ లేవు. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మనమే చెప్పాలి, ఇంకో అమ్మ ఇది ఇలా ఉంటుంది, ఇది ఇట్లా చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాళ్ళకి కూర్చోపెట్టి, వాళ్ళకి ప్రాసెస్ చెప్పండి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎంతసేపు పక్కింటి అబ్బాయి లేకపోతే ఎదురింటి వాళ్ళ కొడుకు లేకపోతే పైనింటి వాళ్ళ కూతురు వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఓకే మనం కూడా అది చేద్దాము, లేకపోతే ఎక్కడో వింటారు న్యూస్లోనో ఎక్కడో వీళ్ళకి ఇది గూగుల్లో ఇంత శాలరీ వచ్చింది అంత వచ్చింది అని మనల్ని అందులోకి నూకేస్తారు, తెలిసిన దాంట్లోకి నూకేస్తారు మనల్ని. కొత్త థింగ్ ఉంది, ఒక కొత్త ప్రొఫెషన్ ఉంది, ఒక కొత్త జాబ్ ఉంది ఇక్కడ అని మార్కెట్లో వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మీ ఫ్యామిలీ ఎలా ఒప్పుకున్నారు స్ట్రీమింగ్ అండ్ గేమింగ్ గురించి? సింపుల్ థింగ్, ఇట్లానే చెప్పా కదా, మీలాంటి గేమర్తో 1v1 ఆడితే నాకు నా గేమ్ ఏ లెవెల్లో ఉందో తెలుస్తుంది. సాత్విక్ డూడ్, దిస్ ఈజ్ లైక్ ఒక వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ డూడ్. మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే మీరు అందరు కూడా ఇప్పుడు డాన్స్ కాంపిటీషన్లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని అంటే మీ డాన్స్ ఎంత బాగుంటుందో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని అంటే మీరు ఎక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? జబర్దస్త్ షోకి వెళ్ళి మీరు డాన్స్ చేస్తే మీకు కప్ ఇవ్వరు డాన్స్ కోసం, అర్థమైందా? జోక్ చేయాలి అని అంటే ఢీ షోలోకి వెళ్ళి మీరు జోక్స్ వేస్తే అక్కడ కప్ ఇవ్వరు. ఏది ఎక్కడ చేయాలో ఆ ప్లాట్ఫామ్లోనే చేయాలన్నమాట. సో యూట్యూబ్ ఈజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్. యూట్యూబ్లో మీరు ఇక్కడ ఆడే స్ట్రీమర్స్ గేమర్స్ వీళ్ళందరినీ గేమ్లో ప్రో ప్లేయర్స్ అని అనుకోకండి. దీస్ ఆర్ ఎంటర్టైనర్స్, కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ అంటారు వాళ్ళని. ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మీ గేమ్ ఏ లెవెల్లో ఉందో మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి టోర్నమెంట్ కాంపిటేటివ్ అంటాం అనమాట దాన్ని. కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్, ఓకే. కాంపిటేటివ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్. ఏది ఎక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాలో అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సోషల్ ఎగ్జామ్లో సైన్స్ ఆన్సర్స్ రాయకూడదు, సైన్స్ ఎగ్జామ్లో మ్యాథ్స్ ఆన్సర్స్ రాయకూడదు. అట్లనే యూట్యూబ్లో మీరు గేమ్ స్కిల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకోవడం నథింగ్ బట్ సాటిస్ఫైయింగ్ యువర్ ఈగో, బ్లడీ స్టూపిడ్ ఈగో. అది చేయకండి, అర్థమైందా? నిజంగా సీరియస్గా గేమ్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో చేయండి. ఎందుకు అంటే కొత్త టోర్నమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే
ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ ఉంటే నేను వాటి గురించి రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు చేసుకోవాలి చెప్తున్నా. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రూవ్ చేసుకోండి. నన్ను కొట్టి మీ టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే కళ్ళలో జెండమా పెట్టి గుండు మీద చంపించుకొని కొట్టేస్తా. నా ఏ స్ట్రీమర్స్ మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి మీకంటే నేను బెటర్గా ఆడుతున్నా, కన్సిడర్ దట్ వాళ్ళు ఎంత బాగా ఆడినా బ్రో యువర్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్ అంతే. అర్థమైందా? దాట్స్ ఇట్. ఎవరో వచ్చి ఎక్కిస్తారు, మీరు ఎక్కిపోతారు. దట్స్ అ వెరీ రాంగ్ పర్సెప్షన్. ఠీకే, కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఈజ్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్, కాంపిటేటివ్ ఇస్ కాంపిటేటివ్. Indian team godlike. How much you earned from YouTube? Very class subscribers I have earned from YouTube, dude. Class subscribers. LP akka నీ కుకింగ్ చేయటం వచ్చా? యా డూడ్, గ్రెనేడ్స్ బాగా కుక్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఉంది. ఎస్, అవును, ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్, ఫాస్ట్ గా మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు ఇండియా ఫ్లాగ్ #ఇండియా అని స్పామ్ చేయండి. ఐ థింక్ దట్ విల్ బ్రింగ్ అస్ గుడ్ లక్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అట్లనే స్పామ్ చేసాం, మొన్న ఒరాంగుటాన్ కోసం కూడా అట్లనే స్పామ్ చేసాం, వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేశారు. గైస్ జల్దీ గైస్, జల్దీ గైస్, జల్దీ గైస్, జల్దీ 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 జల్దీ. ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్. Let's go. We need some good luck, guys. గుడ్ లక్. మన ఇండియన్ టీం ఆడుతున్నారు, వాళ్ళు గెలవటానికి గుడ్ లక్ కోసం ఇండియా ఫ్లాగ్ కానీ లేకపోతే #ఇండియా అని కానీ స్పామ్ చేయండి ప్లీజ్. ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయటం చాలా ఈజీ. డూ ఇట్. వి నీడ్ సమ్ లక్. ఇప్పుడు బ్లాక్ మ్యాజిక్ అది వర్కౌట్ అవ్వదు, మీ లవ్ మ్యాజికే వర్కౌట్ అవుతుంది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇంకో చికెన్ కొట్టాలబ్బా. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక 2 చికెన్స్ కొట్టారు అని అంటే మజా ఉంటుంది. టాప్ 5 వచ్చేయాలి వాళ్ళు. టాప్ 5 వచ్చి డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోయారు అని అంటే మజా ఉంటుంది. లెట్స్ డూ ఇట్ గైస్, లెట్స్ డూ ఇట్. ఓయా, థ్యాంక్ యూ. చలో ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం. Yeah, Aura's out early though, towards that northern edge. Godlike currently dropped out from that top 5 as well. Done. Now they've had trouble on this type of. Hi Dhoni dude, I'm doing absolutely good. I would say they absolutely have today. India team is sari chicken kotalabba. Manya, come on bro, please do something. Sending lots of love from India. And obviously that's paid dividends over towards the first map of the day where they really good. మీరు ఎప్పుడు గేమ్ ప్లే లేదు, ఎప్పటికీ చేయండి నాగరాజు గారు. బికాజ్ ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. మంచిగా కాంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా, మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తా. సిమిలర్ గా ఇటువైపుకే జోన్ వచ్చింది. ఇటువైపు వస్తే కొంచెం పనులు ఇప్పుడు ఎట్లా రొటేషన్ చేస్తారో ఏం చేస్తారో అర్థం కావట్లేదు. కమాన్ టీమ్ ఇండియా. జానతన్ ఆడట్లేదు డూడ్స్, ఆడట్లేదు. జానతన్ ఈ టీం కాదు, జానతన్ వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై కాలేదు. టీమ్ ఇండియా ఇస్ ఇన్ 6th పొజిషన్. ఇంకా చాలు స్పామ్ చాలు. GS with Hustler crew down underneath them on the south side, and Ida from Pachinki on the north edge looking to extend their influence. TT Neos ni villandaru kalpi ippudu ventabadi mari kottetattunnaru. We are already getting long drops coming through. Pretty wild. 2 people ni knock chesaru appadiki kuda. Finish on that one. First elimination. 2 players going celebrating it. Went for the old graveyard walk on that one. టీమ్ ఇయర్ నుంచి ఉన్న ప్లేయర్స్ కి రెఫ్ చేయట్లేదు. ఒక సేఫ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళి రెఫ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటా. TT Project will just lose one cleanly. Fantastic stuff. If you guys want to be looking clean as well, there's one very good way to do that. That is with now the Naruto skins that have been added to the game. Make sure that you log in, grab it. Team coach ఇస్తాను dude. ఈ వాచ్ పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చేసేయండి, జాయిన్ అవ్వండి. AUG looks mighty fine. I don't think there's one in the back of that van though, Ida. Unfortunately, you're going to have to get in game and go for those. Okay, so these players already got it. నాకు ఎందుకో ఈ మ్యాచ్ ఐడియా వాళ్ళు చికెన్ కొడతారేమో అనిపిస్తుంది. This is over towards the ఏమనుకుంటున్నారు? I imagine it's probably hit over towards the top of the building and then fallen down, but Shadow Root. Done. Fairly quickly. If you cast your minds way back to yesterday, Wolves actually sent necessary very quickly over towards the fin. Jagadish dude, TK అంటే ఓకే అని అర్థం. జగదీష్ dude, if in case మీకు ఆ వర్డ్ కి మీనింగ్ తెలియకపోతే. హాయ్ సాయి గారు, నమస్తే. షారో డూడ్, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. జానతన్ ఎందుకు క్వాలిఫై కాలేదు? డూడ్ ఎందుకు క్వాలిఫై కారు చెప్పండి బేసిక్ గా.
It's a big benefit when you have all of your team alive. Generally, కమెంటరీ ఇస్తేనా షూర్ నెక్స్ట్ తెలుగు డెస్క్ ఉండాలి. ఇట్లా వాచ్ పార్టీస్ కి అది మీరు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేశారు అనుకోండి, తెలుగు డెస్క్ పెట్టమని డైరెక్ట్ గా మనం అడగొచ్చు. దీనికి వర్కౌట్ అవ్వదులే కానీ నేషనల్ ఈవెంట్స్ కి పెట్టేలా చేయొచ్చు మనం. వూల్స్ కి అండ్ ఇంకా హెచ్సి వాళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది. యా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కన్ఫర్మ్స్ కూడా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒకటే ప్లేయర్ ని నాక్ చేసి వెంటనే కన్ఫర్మ్ కూడా చేసేసుకున్నారు. హస్లర్ క్రూ ఇస్ లైక్ ఒక మ్యాచ్ లో లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒకటే పాయింట్ స్కోర్ చేసుకున్నారు తెలుసా వాళ్ళు. నా మ్యాక్స్ మ్యాన్ డౌన్ చేస్తారు అనుకున్నాము. ఓ హీస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వెపన్ అనుకుంటా కదా. Likely they'll stay in this middle pack here, get themselves through towards the next stage of the tournament, but getting into Wolves player చూడండి అక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉన్నారు కదా, తన గురించి వీళ్ళెవరికి ఇన్ఫో ఉండదు. Obviously careful గా ఉండాలి. He might become a surprise for them. For 721 GS, I don't think I've seen enough out of this team. I genuinely think we are locking this down between S2G and Pavan dude, yeah. That feels more. Sorry, Pavan dude. I'd quite like to see Godlike retain that top side. Hi Nikhil dude, namaste namaste. Those top 7 right now. Madan dude, మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి అబ్బా. మీరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఏమైనా చేయగలుగుతా. Maybe not vitality, but everyone else absolutely. I feel like if I was going to take one team out of this top 5, and this is going to ruffle some feathers, I imagine. But I think it would be eerie. Good thing actually. Wolves ఇక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ వైపుకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ చూడండి వెస్ట్ కూడా లెవెల్ 1 వెస్టే ఉంది వీళ్ళ దగ్గర. ఫస్ట్ యూటిలిటీస్ అన్ని ప్రాపర్ గా లూట్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఫైట్ తీస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది. ఇవాళ అనేది ఏం లేదు అఖిల్ డూడ్. ప్రతి మ్యాచ్ లో మ్యాచ్ టు మ్యాచ్ ఉంటది. టాప్ 5 లో ఉండాలి, గెలవడం కాదు టాప్ 5 లో ఉండాలి అందరు కూడా. హాయ్ పద్మా లిటిల్ గర్ల్ గారు నమస్తే. కెప్టెన్ నిక్ డూడ్ హాయ్ 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 వినయ్ గారు నమస్తే. అక్క ఫుల్ సపోర్ట్ కావాలంటే నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యేగా నిలబడు గెలిపిస్తాం. వావ్ wow bhai wow in terms of the adaptations that have come through. I think 20 point వస్తే 3 మ్యాచెస్ లో ఈజీ క్వాలిఫికేషన్ అవుతుంది. యా వై బికాస్ తెలుగులో ఎవరు వాచ్ పార్టీ చేయరు, ఓన్లీ యూ. అవినాష్ డూడ్ యాక్చువల్లీ తెలుగు డెస్క్ 2023 నుంచి నేనే చేస్తున్నాను డూడ్. తెలుగు డెస్క్ ఆల్రెడీ ఒక 3 times పెట్టారు BGMI క్రాఫ్ట్ అండ్ అఫీషియల్ గా డైరెక్ట్ గా నేనే చేశా. యా I do think MS Dhoni dude, thank you deserve the spot a little bit more at this point. లేడీ ప్రెడటర్ తాలూకా అబ్బో గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు జార్జియా అపార్ట్ సైడ్ వైపుకు జార్జియా సిటీలోనికి. గాడ్ లైక్ 6th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. టాప్ 5 పొజిషన్ కి వెళ్ళడానికి చాలా దగ్గరగానే ఉన్నారు. అట్లాగా హరిడూడ్ లాల్ ఆమ్లా తింటున్నాను. బాండ్ బాబ్ గారు I feel like they've had enough time now probably to be able to pick through those buildings. Oh, okay, Madhuri dude. Cool. Hi, Bison dude, how are you? Are they going to be underlooted for this scenario? Hi, Karthik dude, hello. Grab though, right? They're down towards apartments. There's a fair few buildings to pull for there. I think a lot of teams realize that they're already ahead. I was surprised. Thank you Avinash dude. మీరు ఇలా మెచ్చుకుంటున్నారు కదా, అది యాక్చువల్లీ నాకు ఒక హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నన్ను నేను ఇంకా బెటర్ గా చేసుకొని ఎవ్రీ టైం మీకు ప్రెజెంట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే మాధురి dude, done cool. As Godlike managed to make this long rotation. Godlike వాళ్ళు కొంచెం మళ్ళీ రొటేషన్ వచ్చి ఒక చోట పాసివ్ గా ఉంటే బెటర్ గా ఉంటది కదా. రొటేషన్స్ లో వెళ్తుంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఎట్లా అంటే స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 3 ఎవ్రీవన్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ విత్ రొటేషన్స్. ఇంకా తర్వాత అంతా అట్లనే ఉంటది, కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి పొజిషన్స్ తీసుకొని ఎక్కడ ఉంటారు అనేది. ఆల్ఫా 7 నిన్న మిడ్ టేబుల్ మంచిగానే హోల్డ్ చేశారు, కానీ ఇవాళ కొంచెం డౌన్ ఫాల్ అట్లా కంటిన్యూ అవుతా ఉంది వాళ్ళకి. ఫస్ట్ నుంచి ఏ మ్యాచ్ కూడా అవ్వట్లేదు. ఓకే మాధురి గారు, ఆల్ ద బెస్ట్ డూడ్. ఇండియా నుంచి టీమ్ ఒరాంగుటన్ అండ్ టీమ్ గాడ్ లైక్. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి.
సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. వావ్, గాడ్ లైక్ కి సపోర్ట్ చేస్తోంది. అర్బన్ జోన్ వస్తే ఎట్లా ఉంటది, ఒక హీల్ బ్యాటిల్ చూడొచ్చు అనిపిస్తుంది. అంటే మొత్తం జార్జియా సిటీ లోపలికి వచ్చేయాలి. సిటీ లోపల వచ్చేస్తే కనుక ఫుల్ 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 కూల్ గా ఉంటది. మాకు వర్షం వచ్చేలాగా ఉంది తెలుసా, మొత్తం మబ్బులు అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ కి టియాన్బా కి ఇటువైపు. ఇవాళ టియాన్బా కూడా అసలు ఫైట్ లో ఎక్కడ పెద్ద కనపడలేదు కదా. 14th పొజిషన్ లో ఉన్నారంట టియాన్బా. అండ్ ఇదే ఏరియాకి టీమ్ హోరా వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. చాలా ఇప్పుడు జార్జియా సిటీ మొత్తం చూడండి పండగ అవుతుంది. ఊల్స్ కి డిఎన్ఈ కి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది. డోప్నెస్ కి వన్ మోర్ బ్యాడ్ డే అనిపిస్తుంది. యా, బ్యాక్ టు బ్యాక్ వాళ్ళ టీం నుంచి ఒక ప్లేయర్ ఆల్రెడీ కిల్ అయిపోయారు. అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేయర్ కూడా కిల్ అయిపోయారు. ఓ, హస్లర్ క్రూ వచ్చారు అక్కడికి. జిఎస్ కి వూల్స్ కి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది. వూల్స్ శాండ్విచ్ అయినట్టున్నారు ఒక ఇద్దరు ప్లేయర్స్. యా, నెసెసరీ ఎలిమినేట్ అయిపోతారా అనిపిస్తుంది. చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, స్టేజ్ 2 లోనే థర్డ్ పార్టీస్ జరుగుతున్నాయి అని అంటే ఎంత ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. క్రేజీ కదా. MVP వైటాలిటీ వాళ్ళకే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను. యా, ఓ, కుకట్పల్లిలో ఆల్రెడీ రైన్ వస్తుందా. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కూడా ప్యారిస్ లోనే జరుగుతుంది. 14th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ టీమ్ ఏంటి, గాడ్ లైక్ కాకుండా ఒరాంగుటాన్. యా, నువ్వు సబ్స్క్రైబర్ నెంబర్ ని డిస్ప్లే నెంబర్, ఐమ్ నాట్ చేసింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ డూడ్, అందుకే నెంబర్ అది ఏం పెట్టలేదు. ఎప్పుడైనా పెడితే టీమ్ కోడ్స్ అది ఇవ్వడానికి లైక్స్ టార్గెట్ పెడతా, కానీ ఇంత సబ్స్క్రైబర్స్ ఇట్లా అని ఫస్ట్ నుంచి కూడా చేజ్ చేయలేదు టార్గెట్స్ అది ఏం కూడా. నా టార్గెట్ ఎప్పుడు ఏంటంటే క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇస్ మై టార్గెట్ అంతే. సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేటోళ్ళు వస్తారు, నచ్చిన వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారు, అట్లాగా అంతే. మేబీ ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో కమర్షియల్ అయితే అప్పుడు చెప్పలేను. ఇప్పటికీ అయితే ఎట్లా అంటే నో క్యూఆర్ కోడ్ ఇన్ అవర్ ఛానల్, నో సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్, no number chasing అట్లాగా. I'm from Nizamabad. ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఏ టీమ్ ఈ కంట్రీ బాగా ఆడుతున్నాయి? డూడ్, కంట్రీ నేమ్ తెలీదు నాకు, తెలుసుకోలేదు. నేను కూడా తెలుసుకున్నా గుర్తు పెట్టుకోవట్లేదు. బాబ్ డూడ్ ఏమనుకుంది డూడ్? ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ M416 ఆర్ బాగుంది డూడ్. క్లోజ్ రేంజ్ లో చాలా మంచిగా ఉంటుంది compared to M416. జానథన్ ఉంటే ఇంకా హైప్ వచ్చి ఉండేది, కానీ ఇట్స్ హై టైమ్ డూడ్. మనం కూడా ఎట్లానంటే అన్ని ఒకరికే కట్టబెట్టకుండా ఎట్లానంటే ఎవరి స్కిల్ ఉందో దాన్ని బట్టి మనం అందరినీ మెచ్చుకుంటూ ఉండాలి. జానథన్ ని మెచ్చుకోవాలి, ఇప్పుడు ఆడుతున్న వాళ్ళందరినీ మెచ్చుకోవాలి. సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి, మనం అందరం స్కూల్లో ఉంటాం, పోనీ ఆఫీస్ లో ఉంటాం, కాలేజ్ లో ఉంటాం. ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ ప్రిన్సిపల్ కి నచ్చారని అస్తమాటు వాళ్ళనే పొగుడుతా ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ పాపం అనిపిస్తుంది కదా. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమి డమ్మడఫర్ ఫెలోస్ కాదు కదా. అట్లాగా అందరినీ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, అందరి స్కిల్ ని మెచ్చుకోవాలి. ఒక్కళ్ళ వైపుకే బయాస్డ్ గా ఉండిపోకూడదు. EA వర్సెస్ ఎన్ఎస్ ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు అంటే గాడ్ లైక్ కి కొంచెం బెనిఫిట్ గా ఉంటది. తప్పు ఇలా కోరుకోవడం మహా పాపం అని తెలుసు, కానీ కోరుకుంటున్నాను. వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ కూడా డౌన్ అయిపోతున్నారు బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఎన్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. ఓ బాయ్, XZY ఫినిష్ అయిపోయారా ఏంటి? అయిపోయారు. ఎన్ఎస్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. అండ్ వైటాలిటీ వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ టీమ్ EA కి వైటాలిటీకి ఫైట్ జరుగుతుంది. EA వాళ్ళకి నిన్న పట్టిన దెయ్యం ఒకసారి మళ్ళీ పట్టింది అని అంటే వైటాలిటీ వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు. వాళ్ళు పెద్ద మ్యాటరే కాదు వాళ్ళకి, కానీ నిన్న పట్టిన దెయ్యం వదిలి వెళ్ళిపోయింది. థ్యాంక్ యూ బాలాజీ గారు. మణికొండలో వేడి కాఫీ 40 రూపీస్, అదే చల్లగా పోస్తే 175. కాఫీ షాప్ మోసం చేస్తుందని తెలిసి కూడా మీరు చల్లడిది ఎందుకు కొనుక్కుంటున్నారు? వేడిదే కొనుక్కొని చల్ల పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఫాల్కన్ నాకు నేను లోపల అదే మాట అనుకున్నా తెలుసా. గేమింగ్ ఏ ఫోన్ లో అయితే
అయితే బాగుంటది సజెస్ట్ చేయి. ఏదైతే డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టి కొనుక్కుంటాం చూడండి, కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టి ఆ ఫోన్ లో బాగుంటది డూడ్. గాడ్ లైక్ క్వాలిఫై అవుతుందా? పక్కా క్వాలిఫై అవుతుంది డూడ్, పక్కా క్వాలిఫై అవుతుంది. కానీ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారా లేదా అనేది ఆలోచించాలి అంతే మనం. ఒక ఫ్యాన్స్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తారా? సూపర్ ఎంఎస్ ధోని డూడ్, మీరు తగ్గకండి డూడ్. అవినాష్ డూడ్, సిచ్యువేషన్ అట్లాంటిది డూడ్. ఇట్స్ నాట్ మై నోరు, ఇట్స్ మై బ్రెయిన్ యాక్చువల్లీ విచ్ ప్రెడిక్టెడ్ దట్. అటు విఐటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏ వాళ్ళు ఉన్నారు, అప్పటికే ఇద్దరు నాక్ అయిపోయి ఉన్నారు. అట్లాగా ఎప్పుడైనా శారీతో స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు కదా, బోనాలు స్పెషల్. ఎప్పుడు వెళ్దాం షాపింగ్ కి చెప్పండి, చెప్పండి. శారీ కట్టుకొని మంచిగానే చెప్తారు, ఇన్ని మ్యాచింగ్స్ ఉంటాయి దానికి. చేతికి వేసుకునే గాజులు అవి ఇవి, ఈ కష్టం అంతా పడతా మేము ఏంటంటే బిజీగా శారీతో ఆక్యుపై అయిపోయి ఉండాలా. మీరు మాత్రం లింగులు ఇట్టుకోమని ప్యాంట్ షర్ట్లు వేసుకొని వచ్చేస్తారు బోర్డ్ గా. టీమ్ ఇస్ వన్ మోర్ టైమ్ సపోర్టింగ్ గాడ్ లైక్ అండ్ ఐ లవ్ దిస్ జోన్, ఐ లవ్ దిస్ జోన్. ఇట్లానే గాడ్ లైక్ జోన్ సపోర్ట్ చేస్తా ఉండాలి. మన వాళ్ళు గన్ పవర్ ఎక్కడ చోక్ చేయకుండా సెట్ చేయాలి. అసలు చోకింగ్స్ ఏం జరగలేదులే, కొంచెం జోన్ సపోర్ట్ ఉంటే కదా. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు అసలు ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ చోక్ చేయలేదు. వాట్ డు యు సే గైస్? మ్యాచింగ్ చేస్తే 100 మ్యాచ్ అదే కదా శంకర్. పైగా పొట్టి జుట్టు శారీ వేసుకుంటే ఎట్లా అంటే తేడా కొడతాం మొత్తం. పైగా అమ్మాయిలకి లాగా నడవడానికి కూడా రాదు నాకు, సెన్సిటివ్ గా ఎట్లా ఎట్లా వెళ్ళి గొడవకి వెళ్ళినట్టు మంచిగా ఉంటుంది. టీమ్ టీటీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, సోలో ప్లేయర్ కదా, ఎంతసేపు బతుకుతారులే. గాడ్ లైక్ మాన్యా ఇస్ డౌన్. టియాన్ బాకి గాడ్ లైక్ ఓ వాట్, మాన్యా ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారా? టియాన్ బాని ఎవరైనా కొట్టొచ్చు కదా ప్లీజ్. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోవడం ఏంటబ్బా, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు? ఓకే, వైటాలిటీకి ఈఏకి ఫైట్ మధ్యలో ఎవరు థర్డ్ పార్టీ? ఐడియా వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. ఐడియా వాళ్ళు తెలుసా టాప్ కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. టాప్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి? టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళనే కొట్టాలి. వీళ్ళు అదే పని చేస్తున్నారు. ఐడియా వాళ్ళు టాప్ లో ఉన్న టీం వైటాలిటీని కొడుతున్నారు. జోకర్ మాలీతో నాక్ అయిపోయారు. అండ్ ఇంకొక ప్లేయర్ జంప్ చేస్తుంటే గుండు మీద వేసారు తెలుసా గ్రెనేడ్. అది దట్ వాస్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్, ఆన్ పాయింట్ గ్రెనేడ్. గాడ్ లైక్ వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రాగ్స్ కూడా లేవు, పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా రాదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఏంటో టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. గాడ్ లైక్ గురించి ఇంకొంచెం తలుచుకోద్దు మనం. తలుచుకుంటే ఏమైతుందని అంటే మొత్తం డిప్రెషన్ ఏదో అయిపోతుంది మొత్తంకి. లైట్ తీసుకుందాం కొంతసేపు. వైటాలిటీకి ఐడియాకి ఫైట్. ఏ వాళ్ళని ఇంత ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేస్తారని అనుకోలేదు. సో ఇంకొక 2 ప్లేయర్స్ ఎక్కడనో బచాయిస్తున్నారు టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు. టీమ్ వైటాలిటీ 5 కిల్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. అండ్ టీమ్ హోరా ఈటీఎస్హెచ్ వాళ్ళు అల్ఫా 7 అందరూ ఒకటే ఏరియాలో ఉన్నారు. టీమ్ గాడ్ లైక్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, నాట్ రియలీ క్లోజ్. హోరా స్కై వచ్చేసి ఈటీఎస్హెచ్ నుంచి ఒకరికి డౌన్ చేశారు. ఆ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. అటు నుంచి ఒక రొటేషన్ కూడా జరిగింది. బాగా లాంగ్ నుంచి రొటేషన్, లాంగ్ డిస్టెన్స్ కాదు, లాంగ్ దూరం నుంచి అంటున్నాను నేను. తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలిపేసి చాలా లాంగ్ దూరం నుంచి వెళ్తున్నారు గైస్. హై డామేజ్ ని తెలుగులో ఏమనాలి? సగం సగం. హై డామేజ్ కి తెలుగులో ఏమంటాము? డామేజ్ అంటే చెప్పండి ఒకసారి. గాడ్ లైక్ కొట్టిన పొగడకండి, సారీ పొగడొద్దు. హై డామేజ్ ని తెలుగులో ఏమంటాము? దెబ్బ తినడమా? కాదు, ప్రమాదం. హై దెబ్బలు, చావు దెబ్బ. ఎక్కువ భయాలు కాదు, ప్రమాదం కదా. విధ్వంసం, హై విధ్వంసం జరిగింది.
సౌమ్య దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ తో ఫైట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, కానీ కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే ఫ్లోర్ లో ఉన్నారు. రోమియో ఇక్కడ కార్నర్ లో ఉన్నారు. వచ్చింది వేయాలి, లేదు ఒక సెకండ్ ముందు పడి ఉంటే మంచిగా ఉంటుండే. రైతా బాయ్ అక్కడ నాక్ అయిపోయి ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ మొత్తం ఐడియా వాళ్ళు మొత్తం కూడా చూడండి స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. 1 2 3 4 ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క తిరంగా ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ ఈ ప్లేయర్స్ చూడండి, వీళ్ళు వాటర్ లో ఉన్నారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా స్పాట్ అయితే అంతే. అడ్మిన్ వచ్చేసి 7 GS ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. మన వాళ్ళకి ఫస్ట్ కిల్ ఓపెనింగ్ దొరికింది, కానీ తర్వాత ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఆయన గాడ్ లెగ్ గురించి మాట్లాడొద్దు మనం అంతే. వైటాలిటీ ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఓ బాయ్, మొత్తం చూసారా ఎంత క్రేజీగా ఏరియా అంతా కూడా స్మోక్ తో కవర్ చేసుకున్నారు. ఐడియా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎస్కేప్ అయినారు అని అంటే వీళ్ళు కంత్రి తోపు తురుం. అది ఐ లవ్ దిస్. గీసుంటే టీమ్మేట్ మాత్రం పక్కా ప్రతి టీమ్ లోనూ ఉంటారు. అగో చూసారా, ప్రశాంతంగా ఉన్న బతుకులో మనల్ని ఎట్టే అవతలేసేటోళ్ళు పక్కా ఉంటారు. డామేజ్ అంటే నష్టమా? ఓకే హెల్త్ కోల్పోయారు. ఫేస్ కి అందం అంటుకుందా. వావ్ బాబ్ డూడ్, మీ స్పెక్స్ ఎక్కడో మిస్ అయినట్టున్నాయి. ఫస్ట్ అవి వెతకండి. అధిక నష్టం అనకూడదు, హై నష్టం జరిగింది. సగం తెలుగు సగం ఇంగ్లీష్. చనిపోయిన ప్లేయర్స్ కోసం అందరం మౌనం పాటిద్దాం. ఎంఎస్ డూడ్. ఓ బాయ్, వాటర్ లో పోతున్నారు ఇప్పుడు. దిస్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. బ్రిడ్జ్ పైన ఉన్న వైటాలిటీ వాళ్ళు వీళ్ళని స్పాట్ చేశారు అని అంటే కనుక మజా వస్తుంది. కింద ఆల్రెడీ టీం ఇయ్యే వాళ్ళు ఇప్పటికీ తడిచి నెత్తిలోకి వెళ్ళి మొలకలు వస్తాయి వాళ్ళకి. ఇంతసేపు తడుస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు, వాటర్ లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. ఐడా వాళ్ళని స్పాట్ చేశారు, కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ యాక్చువల్లీ. వీళ్ళు ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు. వీళ్ళు వాటర్ లో క్యాంప్ చేస్తున్నారు తెలుసా, ఇంతసేపు వాటర్ లో క్యాంప్ చేస్తున్నారు. ఈ మూమెంట్ ఎవరు కూడా చూడకండి స్ట్రీమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు. నెక్స్ట్ క్లాసిక్స్ ఆడేటప్పుడు ఇట్లనే చేస్తారు, వాటర్ లో క్యాంప్ చేసి చంపేస్తారు. ఇక్కడ మూమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడనే మర్చిపోండి ప్లీజ్. అయిపోయింది. రైతా బాయ్ ఫస్ట్ నాక్. ఎందుకని బిర్యానీలో రైతా కావాలి అంటే ఒక అర్థం ఉంది. ఎంరే కూడా డౌన్. పాపం ప్రతిసారి మా రైతా బాయే దొరుకుతున్నారు. And Darkin. వీళ్ళ పొజిషన్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఇచ్చారు అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా టీమ్ ఈఏ నుంచి. టర్నీ ఈజీగా స్పాట్ చేయొచ్చు. S2G వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. మస్ట్ డేంజరస్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి తెలుసా. డేంజరస్ అంటే డేంజరస్ పొజిషన్. ఫస్ట్ డే నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం కఠినమైన జోన్ ఇప్పుడు వచ్చింది తెలుసా, లిటరలీ. బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఇట్లాగా బ్రిడ్జ్ క్యాంపింగ్ యూజువల్లీ అక్కడ నోవో దగ్గర అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ జార్జో దగ్గర, వెరీ రేర్. క్రేజీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. జోన్ వచ్చిందంటే ఒకళ్ళు డౌన్ అయిపోతారు వాళ్ళు. రేజాక్ చూసారా, వెహికల్ తీసుకొని వాటర్ లో జంప్ చేశారు. ఇక్కడ రేజీ వాటర్ లో జంప్ చేశారు. వెహికల్ లో కూర్చొని వాళ్ళు ఫైర్ చేయొచ్చు తెలుసా. అండ్ ఇంకా గాడ్ లైక్ టియాన్బా ఇక్కడే ఉన్నారు. సౌమి సెపరేట్ గా ఉన్నారు. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఇక్కడ, తర్వాత టీమ్ డిఎన్ఈ వాళ్ళు ఇక్కడ, ఊల్స్ ఏమో రోడ్ కి అటువైపు ఉన్నారు. తర్వాత టీమ్ హోరా కూడా ఇటువైపే ఉన్నారు. ఐ లవ్ అర్బన్ జోన్. రైతా బాయ్కి ఎంతమంది కొడతారు రైతాకి. అందరు పాపం గుడిలో గంట అనుకుంటున్నారా ఏమనుకుంటున్నారు, అందరు రైతాకే కొడతారు పాపం. వాళ్ళు చచ్చి చెడి అక్కడ డ్రైవ్ చేసుకుంటే. ఎవరైనా పోయిన తర్వాత మౌనం పాటించాలి. రైతా బాయ్కి ఏంటో మనం నాకైనప్పుడే మౌనం పాటించాలనిపిస్తుంది. అంత బాధ అవుతుంది నాకు రైతాని చూస్తుంటే. కష్టం ఇంకా యాక్చువల్లీ ఈఏ వాళ్ళు జోన్ లోపల రావడం. S2G వాళ్ళకి స్పాట్ చేశారు GS వాళ్ళు. టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తారంటారా? అక్కడ అందరూ కూడా వైటాలిటీ, టీమ్ ఈఏ, టీమ్ ఐడియా అందరూ అక్కడే ఉన్నారు. మా టీమ్ లో కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అదే కదా రాంగ్ మాలీ. అది ఇద్దరికి క్లోజ్ ఫైట్ అవుతుంది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు దీన్ని కిల్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే బాగుండు, కానీ
కానీ అవ్వలేదు. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ అక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయారు. 2 మ్యాన్ పవర్ ఇక్కడ గాడ్ లైక్ దగ్గర 3 మ్యాన్ పవర్. గట్టిగా అనుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. కొన్ని బుల్లెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే నడుస్తుంది. డ్యామేజెస్ పడుతున్నాయి, డ్యామేజ్ తీసుకుంటున్నారు, అన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ లో కొంచెం ఫుల్ గా ఫోకస్ చేస్తే కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రాగ్స్ తీసుకోవచ్చు. అర్బన్ జోన్ కదా. యాంగన్ గెలాక్టికో స్మైల్ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆల్ఫా 7 ఎటు వెళ్తారు? ఇంకే టీం అందరూ కూడా యునైట్ అవుతున్నారు. కానీ ఒకటే ఇంట్లో అందరూ ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోతుంది. కానీ దగ్గరలో ఎవరు లేరు కాబట్టి టీకే చలేగా అనుకోండి. ఈఏ ప్లేయర్స్ స్పాట్ చేశారు. వీళ్ళు వాటర్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎట్లా అంటే ఈజీ కిల్స్ అన్నట్టు, వెరీ ఈజీ కిల్స్ వాళ్ళకి కొట్టేస్తారు ఈజీగా. ఐడియా నుంచి ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా రావు. అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఐడియా వాళ్ళకి అసలు ఒక్క ఫ్రాగ్ కూడా లేదు, ఒక్క కిల్ కూడా లేదు తెలుసా. ఈ మ్యాచ్ లో టీం ఐడియా వాళ్ళు ఎంప్టీ హ్యాండ్స్ తో వెళ్తారు, విచ్ గివ్స్ ఛాన్స్ టు టీమ్ గాడ్ లైక్ టు క్లైంబ్ అప్. అండ్ హోరా క్లైంబ్ అప్ చేసేస్తారు అనుకోండి. మాలీ కొంచెం కూడా మాలీ వేసుకున్నది మనోళ్ళే అనుకుంటా. మనోళ్ళు వెనక ఎవరో ఉండే కదా, వాళ్ళు వేసిన మాలీయే ఇటు ఉండే అనుకుంటా. ఐడియా ఎలిమినేట్ అయితే గాడ్ లైక్ హోరా కూడా ఉంది కదా, చూడాలి. హోరా ఫస్ట్ పైకి వెళ్తుంది. ఎన్ఎస్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏమన్నా కొట్టాలి, కొడితేనే కొంచెం ప్రయోజనం అవుతుంది. వీళ్ళు వాటర్ లో స్విమ్మింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. వీళ్ళిద్దరు పైకి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నారా? The circle shifts out west blank. It keeps Alpha 7 in, but that టీమ్ విఐటి వాళ్ళు ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికి లేకుండా అయిపోయింది. బ్రిడ్జ్ క్రాసింగ్ కష్టం అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఏదైనా చేసి వీళ్ళు వెళ్ళి ఉండాల్సిందేమో అనిపించింది. ఐడియా నుంచి 2 ప్లేయర్స్ జోన్ కి బార్డర్ లో ఉన్నారు. S2G వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ అ సింగిల్ ఛాన్స్ తెలుసా. వైటాలిటీ నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని నాక్ చేశారు, కానీ లక్కీగా పిల్లర్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు రెఫ్ తీసుకోవచ్చు. కానీ అటువైపు 7GS వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇటువైపు S2G వాళ్ళు ఉన్నారు. వాటర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం కష్టం, వచ్చినా సర్వైవ్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్. ఫెడరలిస్ట్ కొంచెం ముందుకు వచ్చారు, వీళ్ళు ఎయిమ్ లోంచి బయటకు వచ్చేసినారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ ఇంకొక ప్లేయర్ నాక్ అంట టీమ్ ఈఏ నుంచి. S2G వాళ్ళు మాత్రం క్రేజీ తెలుసా, క్రేజీ గేట్ కీపింగ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. ఈ గ్యాప్ లో డోప్నెస్ వాళ్ళు క్రియేట్ అయిపోయారు, ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. వాళ్ళు కష్టం యాక్చువల్లీ. 14 పొజిషన్ లోనే ఉన్నారు. హెచ్సి డిఐని ఇద్దరు పక్కా ఎలిమినేట్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది. టియాన్బా గాడ్ లైక్ వాళ్ళ వైపుకి వస్తున్నారు, కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు ఇక్కడ. బ్యాక్ టు బ్యాక్ వీళ్ళు గ్రెనేడ్స్ వాటితో క్లియర్ చేస్తున్నారు. కొన్ని గ్రెనేడ్స్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ. క్యూజీకి కనెక్ట్ అవుతుందేమో అనుకున్నాను. మైలు ఆల్రెడీ ఇదే ఇంటి లోపలికి వచ్చేసారు. ఓ బాయ్, లవ్లీ లవ్లీ లవ్లీ. ఎస్ పవర్ తినికి టేక్ డౌన్ చేశారు. కూల్. ఎస్ పవర్ చాలా తక్కువ హెచ్పి లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఓ లవ్లీ లవ్లీ లవ్లీ. అబ్బా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నాక్ అది. ఎస్ పవర్ కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్. ఎస్ పవర్ ని ఫినిష్ ని అప్పుడే పిక్ చేసుకున్నారు. అడ్మినో సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేశారు కాబట్టి సరిపోయింది. కానీ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ స్మైల్ తను ఎస్ పవర్ ఫినిష్ ని తీసుకున్నారు. అక్కడ ఉన్నారు కదా, హీ వాస్ లైక్ సూపర్ రెడీ. ఒక్క సెకండ్ ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోయి లోపలికి వెళ్ళి నాక్ అయిపోయినా సరిపోతుండే కదా. కొంచెం ఓపెన్ లోకి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ చేయాలి గాడ్ లైక్. ఇంకా ప్యూర్ సర్వైవల్. ETSH నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ డౌన్. 7GS వాళ్ళు టీమ్ వైటాలిటీ నుంచి ఒకరిని టేక్ డౌన్ చేశారు. బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళందరూ పోయినట్టున్నారు కదా. వైటాలిటీ నుంచి ఇంకా ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్నారు. ఈఏ నుంచి ఇంకొకరు ఉన్నారు. ఐడియా నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. టీమ్ హోరా స్కై నాక్ అయ్యారు. ఐ థింక్ రెవ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా బిల్డింగ్ లోపలే ఉండాలి, లోపలే ఉండి ఫైట్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. పొరపాటున బయటకి వెళ్తున్నామా పెద్ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అయిపోతున్నాయి అక్కడ. టీమ్ విఐటి వాళ్ళు ఎలిమినేటెడ్ అనుకుంటా కాదా. ఒక నాక్
ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకొక ప్లేయర్ ఉన్నారు, చాలా లో హెచ్పి వాళ్ళు. ETSH కి ఇంకా బుల్స్ కి ఫైట్, ఇంకొక వైపు హోరా కూడా ఫైట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. హోరా నుంచి నో ఫియర్ ఇస్ క్రేజీ ప్లేయర్ యాక్చువల్లీ. ETSH నుంచి మంచి నాక్స్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు చెప్పాలంటే, అంటే డ్యామేజ్ చేయటం అంతా కూడా క్రేజీగా వర్కౌట్ అయింది వాళ్ళకి అక్కడ. హోరా నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ డౌన్, అడ్మిన్ కూడా ఒక నాక్ చేశారు. క్రేజీ ఉన్న 2 people సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. ETSH ఇంకొకరు డౌన్, అయిపోయింది. ETSH నుంచి సోలో ప్లేయర్, దట్ విత్ లో హెచ్పి, ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు. కానీ లేదు, లోపల ఉండే రెఫ్ చేసుకోవచ్చు. హోరా వాళ్ళకి కూడా వీళ్ళ మీద ఫోకస్ లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. హోరా ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్. ఓ బాయ్, హోరా దగ్గర నుంచి ETSH వైపుకు గ్రెనేడ్ వచ్చింది. అటువైపు A7 తో ఫైట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అటువైపే ఉండులే తెలుసా. ఒక గ్రెనేడ్ వేసి పడేస్తే ఉంటది అన్నట్టు అట్లా పడేశారు తెలుసా, గ్రెనేడ్ వేస్తారు. నో ఫియర్ చెప్పానా, హీజ్ అ గుడ్ ప్లేయర్ అని. ETSH ని కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ చేసేసారు వాళ్ళు. అండ్ మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా రెవ్ ఇవ్వాలి, తనే ఇవ్వాలి. కానీ స్కై కి రివైవ్ ఇవ్వడం ఇంపాసిబుల్. సో నో ఫియర్ ఇస్ లైక్ ప్యూర్ సర్వైవల్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. అయిపోయింది, టీమ్ వైటాలిటీ కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ EA ఇంకా సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నారు. మోర్బాన్ ఇప్పుడే డెడ్ అండ్ టర్నీ మాత్రం బతికి ఉన్నారు ఇక్కడ. Just crazy guys. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి, లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. లవ్లీ ఐడియా ప్లేయర్ ఇక్కడ. ఐడియా ప్లేయర్ సర్ప్రైజ్ యాక్చువల్లీ తెలుసా, తను జోన్ లోపలికి రావడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ సర్ప్రైజ్. వచ్చిన ఇక్కడ ఎండింగ్ లో అయిపోయింది, ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. గాడ్ లైక్ నుంచి ఇప్పుడు సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. సౌమి సోలో పర్సన్, వైజీ స్మైల్. డామ్, వీళ్ళు ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అవుతారు అనుకున్నా. ఓ వై, స్మైల్ ని అక్కడ నాక్ చేశారు. సౌమి ఒకవేళ కిల్ ఫీడ్ రీచ్ చేసి ఉంటే ఆ ఫినిష్ సెక్యూర్ చేయడానికి అవ్వదు అనుకుంటా. రోమియో ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ వెరీ లో హెచ్పి. స్ప్లాష్ డామేజ్ అయినా కూడా బాగుంటది ఇక్కడ. లవ్లీ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఎస్ పవర్ ని కిల్ చేసిన దానికి ఇక్కడ రివెంజ్ ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది. ఆల్ఫా 7 S2G కి ఫైట్ జరుగుతుంది. S2G నుంచి ఒకళ్ళు అయితే డౌన్ అయ్యారు. సో ప్రస్తుతానికి 2 man power ఇటువైపు 2/2 స్ప్లిట్ ఉన్నట్టున్నారు కదా వాళ్ళు. యా, 2 members అటువైపు 2 members ఇటువైపు ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ అడ్మినో అక్కడ బిల్డింగ్ లో కనపడుతున్నారు. S2G వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందుల్లో కనపడుతున్నారు. కానీ ఇటువైపు నుంచి గ్రెనేడ్స్ వెళ్తాయి A7 వాళ్ళ వైపుకి. ఆల్ఫా 7 కి గ్రెనేడ్స్ కనెక్ట్ అయితే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి. S2G లాస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ S2G ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ గైస్. లాస్ట్ పర్సన్ జోన్ లోపల అనుకుంటా కదా, ఒకళ్ళు జోన్ లోపల అయిపోయారు. సౌమ్య వైపుకు పుష్ చేస్తా ఉన్నారు. దట్స్ సో క్రేజీ, గ్రెనేడ్ సీదా బ్యాక్ ప్యాక్ లోకి వచ్చింది. ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాస్ట్ ఒక క్లచ్ ఒక్కటి అయ్యి ఉంటే కనుక బాగుంటుండే. బట్ ఫైనలీ గైస్, ఫైనలీ నిన్నటి నుంచి ఊతనే ఉన్నారు బూరలు. ఆ బూరలకి ఇప్పుడు వీళ్ళు జస్టిస్ చేశారు తెలుసా. ఇప్పుడు వీళ్ళగా కొంచెంసేపు మనం మ్యూట్ పెట్టేద్దాం, లేకపోతే ఊది సప్పేసేటట్టున్నారు. ప్యారిస్ లో ఊతుంటే ఇక్కడ ఇండియాలో పిచ్చెక్కిపోతుంది పాపం. బట్ దే డిజర్వ్ ఏ చికెన్ డిన్నర్ తెలుసా. అన్ని టీమ్స్ కి వాళ్ళు ఊతనే ఉన్నారు బూరలు. పాపం వాళ్ళ టీం అని పార్షియాలిటీ ఏం లేదు, అందరికి సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు. ఆల్ఫా 7 ఆర్ వాట్, లుక్ ఎట్ దేర్ ఫేసెస్, క్రేజీ. వాళ్ళందరూ చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 30 people వచ్చారంట నిన్న. తర్వాత ఇంకా చాలా మంది వచ్చారు వాళ్ళోళ్ళు ఆల్ఫా 7 టీమ్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి. ఆ హ్యాపీనెస్ కోసం దే డిజర్వ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. కానీ లాస్ట్ లో కొంచెం మనది క్లచ్ అవుతుంది అనుకున్నాను, కానీ జోన్ కొంచెం సపోర్ట్ చేసి ఉంటే కనుక మజా ఉంటుండే, కొంచెం మజా ఉంటుండే. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ లైక్ పొజిషన్ పాయింట్స్ గైస్. టీమ్ యాంగోన్ గెలాక్టికోస్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం సూపర్ సాటిస్ఫైయింగ్ మూమెంట్ తెలుసా, ఎందుకంటే ఎస్ పవర్ ని కొట్టారు కాబట్టి. I don't think really anyone has been given an easy EWC. I'm just loving this guys, loving it. టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు అసలు సర్వైవ్ అవ్వారేమో అనుకున్నా, కానీ జోన్ లోకి క్రేజీగా లాస్ట్ ప్లేయర్ అయితే వచ్చినారు అక్కడ. ఈఏ ఐడిఏ వైటాలిటీ ఏమన్నా సర్వైవ్ అయినారా అక్కడ వాటర్ లో. హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు వాళ్ళ సర్వైవల్ స్కిల్స్ కి అయితే. ప్యూర్ గేమ్ తెలుసా, ప్యూర్ గేమ్ ఇది.
Just loving it. స్ట్రీమ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి అట్లా లైక్ కొట్టేసేయండి. #ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయడం నిజంగా కలిసి వచ్చింది మనోళ్ళకి తెలుసా. ఎంత మందితో థర్డ్ పార్టీస్ అట్లా ఇట్లా సిచ్యువేషన్స్ అయిపోయినా కూడా బచాయించినారు వాళ్ళు. సెకండ్ పొజిషన్ వరకు వచ్చారు. సో నెక్స్ట్ నుంచి మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు #ఇండియా అని కానీ ఇండియా ఫ్లాగ్ కానీ స్పామ్ చేస్తూ ఉండండి చాట్ లో. కొంచెం గుడ్ లక్ వస్తుంది మన వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మీరే చూసారు కదా, we need one win. We actually need one win and we need some like kills కూడా కావాలి మనకి యాక్చువల్లీ. పొజిషన్ టేబుల్ is loading. లాస్ట్ సిచ్యువేషన్ వరకు పేషెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు. ఎస్ గాడ్ లైక్ వెరీ వెల్ హ్యాండిల్డ్ యాక్చువల్లీ. ఎస్పవర్ బయటకు వెళ్ళకపోతే లేకపోతే ఇట్లా, కానీ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అక్కడ చాలా మంచిగా ప్లే చేశారు తెలుసా. ఫస్ట్ గాడ్ లైక్ కి యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి ఫైట్ జరిగింది కదా, అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ మరీ ఓపెన్ కి వెళ్ళిపోలేదు. వాళ్ళు కొంచెం ఫాల్ బ్యాక్ అయ్యి ఒక చోట ఉండి పొజిషన్ వెయిట్ చేశారు. టియాన్ బాకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరిగినప్పుడు మంచిగా థర్డ్ పార్టీ చేశారు, పీస్ గా కొట్టారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఒక కిల్లే, మనకి ఎస్పవర్ లాస్ ఇస్ లైక్ అ హ్యూజ్ లాస్ టు ద టీమ్. అట్లా అయిపోయింది. నేమ్స్ కనపడదు సినిమాటిక్ డోట్. ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ ర్యాండమ్లీ అన్నమాట. అట్లా గాడ్ లైక్ నవీన్ టాప్ టూ కి వస్తుందా? ఆల్ఫా మాత్రం ఏం సెలబ్రేషన్ అబ్బా, ఏం సెలబ్రేషన్ కదా. ఇలాంటి ఒక సపోర్టర్స్ ఉంటే కనుక అసలు మజా ఉంటది. డే 1 నుంచి కూడా వాళ్ళు అసలు క్రేజీగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ బూరల్ సౌండ్ అంతా వాళ్ళదే తెలుసా. ఎస్పవర్ క్లోజ్ రేంజ్ లో బ్లాస్ట్ వెరీ క్విక్ గా అక్కడ చూడండి నాక్ చేసి అండ్ ఆ ఫ్రాగ్ ని కన్ఫర్మ్ చేయడం. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కూల్ యాక్చువల్లీ. శంకర్ డూడ్ టాప్ 3 89 పాయింట్స్ ఇన్ టోటల్. టాప్ 3కి వస్తుందేమో కదా. సెకండ్ పొజిషన్ 83 అంటే ఐడిఏ వీళ్ళని ఇంకా క్రాస్ చేయలేదు కదా. ఇంటెన్స్ మ్యాచ్, ప్యూర్లీ స్ట్రాటజీ కూడా, టాక్టికల్ మ్యాచ్ కూడా. డూడ్ వాటర్ నుంచి అక్కడ క్రాస్ చేసే 3 టీమ్స్ ఉండే కదా, వాళ్ళు కూడా క్రేజీ యాక్చువల్లీ. ఓ యా గ్రీన్ డూడ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్ గైస్, దట్స్ అ క్రేజీ సపోర్ట్. లెట్స్ డూ దిస్ ఫర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. After what happened yesterday regarding their results, did they think that they were going to be able to perform this well, and was there any changes from day to day? Arka arkaya 2 tane win aldınız. Bunun için öncelikle tebrik ediyorum. ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. Arena'ya karşı çok అర్థమైందా మీకు? చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చెప్పారో, ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారో అర్థమవుతుందా? చాలా సింపుల్ మ్యాటర్ చెప్తున్నారు తెలుసా గైస్. ఇక్కడ తను చెప్తున్నారు కదా, అది ఫాలో చేయండి మీరు. గేమ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తారు. అర్థమైందా లేదా ఇంతకి? ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్? ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్. 2 మిరామర్ ఉన్నాయి అంతే. టీమ్ 1 ప్లేయర్ 1 or 2 అని వస్తుంది. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, టీమ్ 1 ప్లేయర్ 2 అట్లాగానే వస్తుంది. వాళ్ళ పేర్లు రాదు. 1 కిల్కి 1 పాయింటే వస్తుంది డూడ్. హాయ్ అఖిల్ డూడ్. అది కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు అఖిల్ డూడ్. ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఆవిడ మాట్లాడే మాటలు మీకు అర్థమైందా? అరే గైస్, ఎట్లాగా ఇంత చిన్న విషయం అర్థం కాకపోతే ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, లేడీ ప్రెడేటర్ స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేస్తే చికెన్ డిన్నర్ వస్తుంది, షేర్ చేస్తే డబుల్ చికెన్ డిన్నర్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంత చిన్న మ్యాటర్ అర్థం చేసుకోకపోతే ఎట్లా చెప్పండి? జల్దీ లైక్ కొట్టేయండి, షేర్ కూడా చేసేయండి. టీమ్ ఇండియా ఎలా పేషెన్స్ గా లాస్ట్ వరకు ఆడితే డెఫినెట్లీ. అవును అభిజిత్, ఇప్పటిలాగా కొంచెం ఎక్కడ హోల్డ్ చేయాలో అక్కడ హోల్డ్ చేసి ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొడితే సెట్ అయిపోతుంది మన వాళ్ళకి. ఎట్లా గైస్, డోంట్ వరీ, నాకు అన్ని భాషలు వచ్చు. అన్ని భాషలు మీకు ఏమైనా కావాలంటే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తా. నేను ఉన్నా కదా మీకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ట్రాన్స్లేటింగ్. ఈజ్ ఇట్ ద మూవ్ కీప్ స్పామింగ్? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఇండియా ఫ్లాగ్స్ అది స్పామ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే మొన్న ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఆడేటప్పుడు ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేసాము, ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు. ఇవాళ స్టార్టింగ్ లో కూడా గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఆడేటప్పుడు స్పామ్ చేసాం ఫ్లాగ్స్. మ్యాచ్ స్టార్టింగ్ ముందు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు. ఇందాక మ్యాచ్ లో కూడా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేసాము. స్పామ్ చేస్తే మన వాళ్ళు సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చారు. సో #ఇండియా అని కానీ లేకపోతే మన ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయడం వల్ల కొంచెం గుడ్ లక్ వస్తుంది మన వాళ్ళకి. క్రికెట్ లో ఎట్లయితే సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయో అట్లానే సెంటిమెంట్ అది కూడా వస్తుంది అనమాట. సో అందుకని స్పామ్ చేయండి. ఠీకే పవన్ డూడ్, నా ట్రిక్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయటంలోనే ఉంది. అబ్సల్యూట్ సినిమా
అస్సలు క్రేజీ ఉంటుంది మిరామర్లో. నిన్న స్నైపర్ షాట్స్ కూడా చూసాం కదా, ఇవాళ కూడా స్నైపర్ షాట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను. ఇండియా గెలుస్తుంది. ఎస్, ఇండియా గెలుస్తుంది, గెలవాలి కూడా. ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్, 2 కూడా మిరామర్ మ్యాచెసే ఉంటాయి. యా యా, I wish I see some women players. Yes, I too wish for the same. At least మన నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇండియన్ ప్లేయర్స్ ఫుల్ ప్లేజెడ్గా ఉండాలనుకుంటున్నా అమ్మాయిలు. A7 ప్లేయర్ ఎల్పి ఇన్స్పిరేషన్ వల్ల చికెన్ డిన్నర్ చేశాము అని చెప్తున్నారు. అవునా MS ధోని డూడ్, వావ్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటే సెట్. యా, మన వాళ్ళకి గన్ పవర్ కూడా ఉంది కాబట్టి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆరో పూనాలు ఇప్పుడు మాన్యాకి సెట్ ఉంటుంది అసలు. మాన్యా, మ్యాజిక్ అండ్ మిరామర్. నిన్న మిరామర్ 2 కూడా కొంచెం మంచిగానే ఉండే. ఇవాళ ఇంకా వావ్గా ఆడాలి. పాయింట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఆ పొజిషన్ని బట్టి అండ్ ఇంకా కిల్స్కి పాయింట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇండియా గెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారా ఆవిడ? ఓకే 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 ఓకే. చీరాల గేమింగ్ డూట్. ఎస్ 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 96.8. ఓ ఏ బాయ్ రాకీ డూడ్. ఆహా, తన స్పీచ్ అయిన తర్వాతనే వాల్యూమ్ తగ్గించా నేను. చలో గైస్, మీరు ఒకసారి కుదిరితే కనుక స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేసేసి వచ్చేయండి. నేను కూడా కొంచెం చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. టీకే, బీ రైట్ బ్యాక్. గాడ్ లైక్ టీమ్ లో జానీ ఉంటే సపోర్ట్ వేరేగా ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా సపోర్ట్ చేద్దాం డూడ్. జానథన్ ఇస్ గోట్, దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆడుతూ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించి స్కిల్ ని చూపిస్తున్నారు కదా, వాళ్ళని మనం షాడోలోకి నెట్టేయకూడదు. వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన క్రెడిట్ వాళ్ళకి కూడా ఇద్దాం. టీకే, ఒకప్పుడు లైక్ మనకి ఎవరు తెలీదు, తర్వాత తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళని సపోర్ట్ చేశాం కదా, ఇప్పుడు వీళ్ళు తెలుస్తున్నారు, వీళ్ళు షైన్ అవుతున్నారు, వీళ్ళని కూడా మనం మెచ్చుకుందాం, వీళ్ళని కూడా సపోర్ట్ చేద్దాం. ఠీకే, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ యా ఇంకొక 5 to 10 minutes లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. యా, మ్యాచ్ మొత్తం ఇండియా ఫ్లాగ్స్. ససి డూడ్, ఏదో ఒక్కటి చేయండి డూడ్. 2 ఇండియా టీమ్స్ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోయాయి అని అంటే కాలర్ ఎగరేయటం కాదు, యాక్చువల్లీ జుట్టు ఎగరేయచ్చు, మనమే ఎగరేటంత ఎనర్జీ వస్తుంది చెప్పాలంటే. హాయ్ వంశీ డూడ్, వెల్కమ్ టు లేడీ ప్రెడేటర్ ఫ్యామిలీ. రాయల్ పాస్ కి మనీ కొట్టవా డూడ్? అంతకంటే బెటర్గా మీ డిప్ప మీద 2 కొడతాను డూడ్, సెట్ అయిపోతారు. రాయల్ పాస్ కి డబ్బులు లేకపోతే కొనకండి డూడ్, రాయల్ పాస్ వల్ల ఏం ఒరిగేది లేదు. టీకే, చిల్ పీస్. సర్వైవల్ మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ ఏదో ఒకటి చెయ్యాలబ్బా. మాన్యా మ్యాజిక్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. అఖిల్ డూడ్ ఇస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లీగ్ యాక్చువల్లీ. గాడ్ లైక్ టీమ్ వాళ్ళు MS ధోని డూడ్. నెక్స్ట్ కి సంజయ్ డూడ్, బేస్డ్ ఆన్ హిందీ కమ్యూనిటీలో ఎక్కువ వాచింగ్ ఉంటుంది. ఈ స్పోర్ట్స్ కి ఎక్కువ అక్కడ వాచింగ్ ఉంటుంది డూడ్, అండ్ దట్ టు హిస్ కంటెంట్ యాజ్ వెల్. యా, ఇండియా గెలుస్తుంది. పార్టీ ఏంటి మరి? హాయ్ కాశీ డూడ్. ఇండియాలో చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి డూడ్, ఏదో ఒక పార్టీ తీసేసుకోండి టీమ్ ఇండియా గెలిస్తే కనుక. చలో లెట్స్ మేనిఫెస్ట్ అట్లాంటి వాచింగ్ మన తెలుగులో కూడా రావాలని కోరుకుందాం. ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చేస్తా. అప్పటి వరకు అంటే వాళ్ళ డిస్కషన్ వినండి, అండ్ ఇంకా స్ట్రీమ్ ని కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. మల్లం గారు, అబ్బినేసర్ మల్లం గారు, ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్, 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. This is exactly what they were needing. Oh, it's so nice. It's a breath of fresh air coming on through for A7, because now they're like, oh yes, was it handed to us? A little bit, but a lot. Okay, fine. But now they're like, okay, we have a win under our belts. We have a decent amount of eliminations. I think they like 9 or 10 eliminations there. So now they're going, okay, now moving forward into the Miramars, we have a win behind us. We're not struggling so much anymore. We've got those eliminations. We can do it. Let's go in and get another win. We. There you go, 18 points on the board. Of course, as you said, right, they're going to be dropping there. That is their main drop location. Actually, the reason why they won PMGC last year was because they got love circles around the northern side of George Pole. They know how to play it. They know that place like the back of their hand. But Godlike, 14 points right now. I got a replay later on, but Godlike, I was not expecting them in the northern George Pole in a circle like this to do that well.
for a team that has never played globally, they're getting these insane circles, man. I kind of feel bad for Godlike, man. The circles just are not making it easy. I don't feel bad at all because they're showing up to when they are being challenged. Sure. And I think that is just such a great trait to have. And this is before we even came to Group B. I was hoping that Godlike will be able to showcase the skills that they have, not only just in fragging, but their tactical skills. And we're getting a chance to see all of that laced with Godlike, just them being able to rise up whenever they actually need to. I mean, this is not unusual for them. They read this zone incredibly well and are able to cement themselves into it. We saw it on yesterday when they did like such a wide rotation just to get themselves into it. And with these crazy circles, guys, I've never seen a bridge pull like that before. Like, I really have not. And so for them to be able to capitalize on that, especially with all the chaos happening on that northern side of the zone, is awesome from Godlike. Yeah, I'm just looking at Alpha 7 finally smacking S2G. That battle is going to be heated when we go to the clips on Instagram because those two squads have been talking so much smack to each other. But if we actually look at the top damage dealers and the eliminations, it's actually pretty even out for those top three teams. Alpha 7, 8, Godlike 8 as well, and S2G 6. Yeah, I mean, really looking at it, Alpha 7, Godlike, really well done. I think the highlight team from this game is S2G. Yep. Like, they've really put so much on display. Last game, right, in that field finish, we did see a little bit earlier today versus Ida. And now in this game, the final wrangle here for Group B. What a great northern rotation, entering the city, seeing the city. Oh, it's a little bit too busy over there. Then going for the cliff side when it's still on the bridge, Niptura, and then just kind of number one, fishing out teams. HamCG was just farming E-Arena. There was Ida. There was Vitality, just getting point after point. Really good execution. And then afterwards, when they clear all the teams out in the water, they actually just use that cliffside as leverage to try and get a little bit of an angle on the teams in the city. It doesn't end up being a win, but for me, S2G was the most impressive team in this game by a pretty long shot. I know you were looking especially at something that happened during that match between Godlike and Tiamba. Oh, yeah. I mean, there were some great smokes from Tiamba, by the way. You can see on the right side of your screen, the smoke's really good to make it cross building to building in case there's an off angle. But look at Some, not moving an inch. Tiamba sending it forward like, okay, they all have to be in the other building, in the other apartment complex. But Some cooking up that grenade, waiting for them to go for the cross. The grenade's good damage onto Eagle. And now they're like, we're kind of stuck. We have to come into the play. And instantly, Tiamba fully disorganized. The communication not there. And they get swarmed and destroyed by all of Godlike. What a play. What a trap setup. Godlike coming out swinging here on that last wrangle. Coming out hot too, wanting to make it to those top 5, making it 2 Indian teams in the finals if that does end up happening. Spawer has had an amazing, and I mean an amazing 2 days. Not only does this man have great hair lace, he's also being able to put up that eliminations with 2.1. Yeah, well, look, I want to say they've been having a fantastic 2 days. Manya yesterday, Admiano yesterday, now it's Spawer today, which I like that this team can like sort of swap those roles and those cohesion, especially when they're coming into this sort of stakes in this, I guess, this late into our group stages. I mean, this is incredible from this team, and it can definitely tell they're going to deserve a top spot. I wouldn't be surprised if when he goes back to India, he's going to have a new hair product just sponsoring him because it's just luscious. Don't say anything. Don't. What did you I'm just try to do, Max? very jealous of his hair. Nothing. What did you just... Hey, the hair is coming back for Max Mouse. We're going to be taking a look here at the overall ranking. Vitality, honestly, I'm just going to skip you at the moment because you're just so far ahead. Nobody's going to be able to reach you. Godlike Esports does end up moving up to second place. E-Arena, I want you to keep in mind, though, how close it is between all these top 7 teams. If we end up removing Team Vitality, Godlike at 89, S2G at 77. It can be changing in just one match, and we have 2 matches left. చాలా డిఫరెన్స్ ఉండిపోయింది తెలుసా but still that's okay top 5 positions లో ఉంటే చాలు మనకి these Miramars now to really come in clutch because they are so close. They're just 4 points out of the top 5, but they've been going down. It's been a downward trajectory for them. SGG pulling up really close behind them as well. It's now or never. Yeah, talking about Notion Red Force playing too passive. That came early in the fields didn't push Ida very passive because I think they just wanted to remain in top 5, but the team's passive. Top 5. I mean, close it, Godlike at 89,
S2G at 77. It can be changing in just one match, and we have 2 matches left, Naptura. S2G వాళ్ళు కూడా చాలా క్లోజ్ గా ఉన్నారు. సెకండ్ నుంచి 7th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ అన్నిటికీ చాలా 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 చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎనీ టైం చేంజ్ అయిపోవచ్చు. నాకు గ్రూప్ బి చాలా నచ్చింది అని చెప్పాను కదా, ఇందుకే నచ్చింది తెలుసా. ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నాయి చూడండి. బట్ టేబుల్ టాపర్స్ ని వైటాలిటీ వాళ్ళని కొట్టే వాళ్ళే కనిపించట్లేదు. So loud here, Jukes. I can't believe these fans are all here rooting for Horror in a big way. 98. Crazy dude, actually. Yeah. You guys right now, they're in the top. Oh, cool one, dude. Top 5 here at the moment. Everything's going up, but these fans are going rapid for Horror. I think they're going to stay in top 5 here. What do you think? I think so, sacrifice అయిపోయింది, but still totally worth it అనుకోండి. ఇంకా మోస్ట్ హైయెస్ట్ ఫినిషెస్ మన టీం ఉందా? కాదు, మన టీం కాదు, టీం ఈఏ వాళ్ళు. టీం ఈఏ వాళ్ళ రికార్డ్ ఎవరు బ్రేక్ చేయలేదు కదా మోస్ట్ హైయెస్ట్ ఫినిషెస్. Sorry, the fans. Well, hopefully the players too, but the fans are going to reject 23-24 కదా. మనది 20. To be able to take to the last 2 maps on the menu for Group B. 2 rounds of Miramar left. మనది 20 points. సౌండ్ తక్కువ చేసా. 29 అది టీమ్ ఈఏ. We don't have any choice in the matter. It's just the way the cookie crumbles. It's exactly who those teams are. టైం పాస్ చేస్తుంది, మనకి అడ్వాంటేజ్ అయింది. అవునవును, ఈఏ నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆడినట్టుగా లేదు. గైస్, ఇండియా ఫ్లాగ్స్ ఒకసారి స్పామ్ చేయండి చాట్ లో, జల్దీ వితౌట్ ఎనీ డిలే. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇండియా ఫ్లాగ్స్ 2 చాట్స్ లో కూడా స్పామ్ చేయండి. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్ కి వచ్చేయండి. లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. ఫాస్ట్ గా గైస్, ఇండియా ఫ్లాగ్స్ ఫర్ గుడ్ లక్. టీమ్ ఇండియా అక్కడ గట్టిగా కొట్టాలి కాబట్టి గుడ్ లక్. వి నీడ్ సమ్ గుడ్ లక్. వీళ్ళందరికీ కూడా సిమిలర్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ప్రైజ్ మనీ ఇస్తారు ధనలక్ష్మి గారు. ప్రైజ్ మనీ టోటల్ గా వచ్చేసి 26 crores డూడ్. 26 crores అప్రాక్సిమేట్ గా. అందులో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొడితే కనుక అరౌండ్ 4 lakhs అట్లాగా అన్నట్టు. టాప్ ఎలిమినేషన్స్ మాత్రం వీళ్ళే ఉన్నారు. టీమ్ వైటాలిటీ ప్లేయర్సే ఉన్నారు. రేజర్, యాక్సెల్, రేజీ, లవ్లీ అండ్ మోస్ట్ డామేజ్. ఇంతకు ముందు ఎస్ పవర్ ఉంటుండే, తర్వాత లాస్ట్ 2 matches కొంచెం డౌన్ అయ్యేసరికి అట్లా అయిపోయింది. మోర్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ ఇన్కమింగ్. లెట్స్ గో. ETSH కి యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఒకరు నాక్ అయిపోయి ఉన్నారు. నాసర్ ఇస్ లో HP, కానీ సే క్లౌడ్ కి కూడా ఇక్కడ డౌన్ చేశారు. ఐ థింక్ ETSH కొంచెం స్ట్రాంగ్ పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. యాంగన్ గెలాక్టికోస్, సే క్లౌడ్ నాక్ అండ్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ 3 people. ఎట్లా ఉంటుందో జోన్ చూసారా, మౌంటైన్ ఓవో సెంటర్ గా వచ్చింది. ఐ థింక్ టీమ్ గాడ్ లైక్ ఎర్లీ రొటేషన్ చేస్తే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది. ఎర్లీ రొటేషన్ చేసి ఎల్పోజో వైపు కానీ ఎటన్నా వెళ్ళిపోతే బెటర్ గా ఉంటుంది కదా. జోన్ బార్డర్స్ లోనే మన వాళ్ళకి కలిసి వస్తుంది, జోన్ సెంటర్స్ తో కంటే కూడా కంపేర్ చేస్తే. what do you say guys? Do you guys agree? Alpha 7 కి హోరాకి మధ్య ఫైట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ తో కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. మరి ఆ హ్యాపీనెస్ కంటిన్యూ అవుతుందో లేదో చూడాలి ఇక్కడ. హోరా ప్లేయర్స్ ఇద్దరు కూడా కొంచెం తక్కువ HP ఉంది. వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఈవెన్ ఆల్ఫా 7 కూడా ఇప్పటి వరకు హోరా నో ఫియర్. క్రేజీ పొజిషన్ అసలు. నో ఫియర్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా అసలు తెలియదు. వీళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇన్ఫో లేదు. వీళ్ళు చేసిన ట్రిక్ అది తెలుసా, వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నట్టు దే జస్ట్ ఫేక్డ్ ఇట్. ఇంకొక డైరెక్షన్ నుంచి ఏమో నో ఫియర్ వీళ్ళని కొట్టారు. సోలోగా కార్నర్ చేసి చంపేశారు. దట్ వాజ్ అ క్రేజీ స్ట్రాటజీ యాక్చువల్లీ హోరా దగ్గర నుంచి. Wow, boy. What a crazy thing kada. They just faked it ante. Hora Sky వచ్చేసి A7 ప్లేయర్ ని ప్యాన్ చేశారు. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి ETSH కి ఫైట్. యాంగన్ నుంచి ఓన్లీ 2 players ఏ ఉన్నారు. చాలా తక్కువ HP హీల్ చేసుకున్నారులే.
చలో అక్కడ 4v2 ఫైట్ అయితే అవబోతోంది. క్రేజీ కనెక్షన్స్ జరిగాయి కానీ నాక్ అయితే అవ్వలేదు. ఇక్కడ 30% డ్యామేజ్ చేయగలిగారు. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ప్రాపర్ గ్రెనేడ్స్ అవి లేవు. ఉండి ఉంటే కనుక ఈజీగా యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వైపుకు గ్రెనేడ్స్ వచ్చి ఉండేవాళ్ళు వైజీ వైపుకి. చూద్దాం. అందరు చూడండి ఎట్లా కూర్చున్నారు. నా అనిల్ డూడ్ ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది దీని తర్వాత. స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే ఈ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి డూ షేర్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వరల్డ్ కప్ కాబట్టి వరల్డ్ కప్ వాచ్ పార్టీ మనం చేస్తున్నాం. దిస్ అ ప్రెస్టీజియస్ థింగ్. ఒకసారి ఫటాఫట్ మీ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసేయండి, మీరు లైక్ కొట్టేసేయండి, అండ్ కుదిరితే కొన్ని ఫ్లాగ్స్ స్పామ్ చేయండి సో దాట్ టీమ్ ఇండియా వాళ్ళకి గుడ్ లక్ వచ్చేలాగా. కాస్త టీమ్ గాడ్ లక్ వాళ్ళ రొటేషన్ ఎటుంది ఒకసారి మ్యాప్ చూపిస్తే బాగుంటుంది. ఈసారి మన వాళ్ళు పక్కా స్ట్రాటజీ అప్లై చేయాలి, ఎందుకంటే మనకి దగ్గరలోనే చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేఫ్ సైడ్ కి కొన్ని ఎక్కువ పాయింట్స్ స్కోర్ చేయటం బెటర్ మన వాళ్ళు. బీజీఎంఎస్ వాచ్ పార్టీ క్రాఫ్టన్ వాళ్ళు బీజీఎంఎస్ వాచ్ పార్టీ రైట్స్ యూజువల్ గా ఇవ్వరు డూడ్, అన్నిటికి ఇవ్వరు క్రాఫ్టన్ వాళ్ళు. ఒకవేళ ఇస్తే కనుక చేద్దాం పక్కా. లవ్లీ. లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇక్కడ విన్నర్స్ ని ఆడుకున్నారు వీళ్ళు. లైక్ మ్యాచ్ లో ఎట్లా అంటే ఓకే వీళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు కాబట్టి వీళ్ళు స్ట్రాంగ్, అట్లా అసలు ఏం లేదు తెలుసా. సిచ్యువేషన్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. టీమ్ ఇండియా ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 మ్యాచెస్ లో మనకి డిసైడ్ అయిపోతుంది. మ్యాచ్ స్ట్రీమ్ లేదు డూడ్. నార్డ్విన్ గా ఇచ్చేది నార్డ్విన్ ఇస్తుంది, కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉండాలి కదా. లాస్ట్ టైం ఇంతకు ముందు వీల్ చేశారు, టెసరాక్ట్ వాళ్ళు చేశారు. ఓ వెయిట్ సెకండ్, బీజీఎంఎస్ థర్డ్ పార్టీది కదా. నార్డ్విన్ వాళ్ళది నాట్ రియలీ షూర్. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఈటీఎస్హెచ్ వాళ్ళు మాత్రం ప్రాపర్ టైం చూసి ఎంట్రీ ఇచ్చారు తెలుసా, ప్రాపర్ టైం చూసి వచ్చారు ఇక్కడికి. నార్డ్విన్ ది అయితే పక్కా వాచ్ పార్టీ ఇస్తారు డూడ్, పక్కా వాచ్ పార్టీ ఉంటుంది. అంటే రఫ్ గా ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నా, ఏం చేస్తారనేది తెలీదు. హౌ ఇస్ ద జోష్? నెక్స్ట్ లెవెల్. టీమ్ ఇండియా సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది డూడ్. స్క్రీన్ రైట్ సైడ్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది అక్కడ ఎవరెవరు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అనేది. ఈ మ్యాచ్ లో క్యారీ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అనుకుంటే. యశ్వంత్ డూడ్. Whose crate was that? లూట్ ట్రక్ వెనుకబడ్డారు వీళ్ళు. టీమ్ గెలాక్టికోస్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. లుక్ ఎట్ దిస్ గైస్, యాంగన్ గెలాక్టికోస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఛాంపియన్స్, వాళ్ళతో ఆడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు లాబీలో ఉన్న ప్లేయర్స్. ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ దట్ టు ఈటీఎస్హెచ్ వాళ్ళతో. You do want to be getting on the road nice and quickly. Godlike, they're a little bit closer to the circle, the west point of Los Leones right now. ఒక 400 మీటర్స్ వెళ్తే జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు, కానీ ఇప్పుడు లాస్ లియోన్స్ నుంచి వెళ్తున్నారు. ఎటువైపు పొజిషన్ లో ఉంటారో చూడాలి వీళ్ళు. జోన్ బార్డర్స్ లో ఈ విషయంలో చెప్పలేదు నాకు ఎవరు కూడా. గైస్ యాక్చువల్లీ టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు జోన్ బార్డర్స్ లో ఉండి ఫైట్స్ తీసుకుంటే బెటర్ గా ఆడుతున్నారు అని నాకు అనిపించింది ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో చూస్తే. రాండో కూడా పెద్ద మ్యాపే, అండ్ ఇంకా మన వాళ్ళు అప్పుడు బార్డర్ టు బార్డర్ ఆడినారు కదా, అంటే జోన్ కూడా బార్డర్ కి వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ యు సే గైస్? జోన్ సెంటర్ లో ఉండి లేకపోతే కొంచెం దగ్గరికి వస్తుంటే వాళ్ళకి చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఐ మీన్ లైక్ మల్టిపుల్ టీమ్స్ అట్లా అయిపోతుంది, ఫేవరబుల్ గా ఉండట్లేదు. విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దాట్. జోన్ బార్డర్ టు బార్డర్ వర్కౌట్ అవ్వదంటారా? ఎందుకని ససి డూడ్? Can you explain? చీరాల డూడ్ ఓకే, రూత్లెస్ డూడ్ ఓకే. ఏమనిపిస్తుందో చెప్పండి, లేకపోతే ఇంకా బెటర్ స్ట్రాటజీ ఏం చేస్తే బాగుంటది అనేది చెప్పండి. హూ ఇస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ యువర్ కాంటెంట్ క్రియేషన్? ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ డూడ్. మంత్ ఎండ్ లో బిల్స్ కట్టుకోవాలి, అంతకు మించిన మోటివేషన్ ఏముంటది లైఫ్ లో? తొక్క
Clearing zone edges is what Manya does better edge gameplay. Exactly, Zoro dude. Yeah. So this is a very packed area of the map. అంటే జోన్ బార్డర్స్ లో ఉంటే ఏంటి అని అంటే కొంచెం టైం దొరుకుతుంది అండ్ ఈజీగా చేయొచ్చు క్లియరింగ్ అంతా కూడా. కంపేర్ లాస్ట్ గేమ్ సమ్ ఆఫ్ టీమ్స్ ఆర్ స్టక్ ఇన్ వాటర్. యా ప్రెడిటర్ డూడ్, దట్ వాస్ క్రేజీ గేమ్ ప్లే యునో. వేరే టీమ్స్ ఏవైనా అయితే కనుక దే వుడెంట్ హావ్ మేడ్ ఇట్ యునో. అక్కడ ఉన్నది టీమ్ వైటాలిటీ, టీమ్ ఈఏ అండ్ ఇంకా టీమ్ ఐడిఏ కాబట్టి సర్వైవ్ అయ్యారు తెలుసా. వేరే టీమ్స్ ఏవైనా అయితే కనుక చాలా కష్టం అయిపోతుండే. అటువైపు జిఎస్, ఇటువైపు S2G ఇద్దరు కలిపి అక్కడ గేట్ కీపింగ్ చేస్తుంటే ఆ 3 టీమ్స్ అక్కడ అంతసేపు సర్వైవ్ అవ్వడం ఇస్ క్రేజీ. ఓ బాయ్. బట్ యా, మాన్యా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టీమ్ ని తీసుకొని వచ్చి పొజిషన్ మంచి పొజిషన్ లో పెట్టారు. లిటిల్ బిట్ బార్డర్, కానీ ఇంకెక్కడ మూవ్ అవుతారా అనేది చూడాలి. ఎందుకంటే వైటాలిటీ కూడా గాడ్ లైక్ కాంపౌండ్ వైపుకి వస్తారేమో. వైటాలిటీ 2x2 స్ప్లిట్ ఉన్నారు చూసారా. గాడ్ లైక్ ప్లేయర్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు బట్ మూవ్ అవుతున్నారు. చిన్న రొటేషన్ క్లాష్ అయితే అవుతుంది వైటాలిటీకి గాడ్ లైక్ కి. బట్ జోన్ సెంటర్ లాడర్ దగ్గర జిఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఇంకా హెచ్సి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. S2G వాళ్ళు ఇప్పుడే జోన్ లోపలికి ఎంటర్ కూడా అవుతున్నారు. ఓకే, బట్ రొటేషన్ ప్రాబ్లమ్ వెన్ వీ హ్యావ్ హార్డ్ లిటిల్ షిఫ్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్ జోన్ విల్ బ్రింగ్ ఈజీ. కానీ నిన్నటి నుంచి ఓన్లీ 2 times అనుకుంటా హార్డ్ షిఫ్ట్ చూసాం మనం. Zonage gameplay is a bit of luck and strategy. Hardships అయితే కాస్త కష్టం అవుతుంది. Yeah, true. Miramar lo we need to go to center rather than holding edges. Center is like little bit risky కూడా అయిపోతుంది dude. Everyone టిపికల్ మిరామర్ స్ట్రాటజీ ఇట్లానే ఉంటది. ఆబ్వియస్లీ ఏమైతుందని అంటే మల్టిపుల్ టీమ్స్ అయిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంతకు ముందులాగా కవర్ అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు తెలుసా. ఒక్క సెకండ్ బయటకు వెళ్తే మొత్తం అందరూ వచ్చి చుట్టుపక్కల ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటాయో తెలీదు. 1 second ఈజ్ ఎనఫ్ టు లూజ్ ఎ ప్లేయర్. లాస్ట్ టైం కొట్టేశారు కదా స్మైల్, చూడండి స్మైల్ ఎస్ పవర్ కి ఎట్లా కొట్టారో. కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు అంతే సెంటర్ లో ఉంటే కనుక. అనదర్ టీమ్ పుష్ అనేది అన్ని సార్లు జరగదు డూడ్. బట్ చుట్టుపక్కల టీమ్స్ వచ్చేసి కూర్చుంటారు అనమాట, చుట్టూ వచ్చి కూర్చుంటారు. చిన్న విండోలోంచి కనిపించిన ఒకవేళ మనం ఏదైనా కిల్ కోసం బయటకు వచ్చిన వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, కవర్ లోంచి చిన్నగా స్పాట్ అయినా కూడా కొట్టేయడం అవుతుంది. ఇది 5th మ్యాచ్ డూడ్. మిరామర్ హోల్డ్ హార్డ్ కాంపౌండ్స్. ఏదో ఒకటి చేసి మొత్తంకి అయితే అక్కడ మాన్యా ఏదో ఒక మ్యాజిక్ చేసి వర్కౌట్ చేయాలి మన వాళ్ళ సైడ్. వివేక్ డూడ్ పుష్ చేయడం అనేది జరగదు అనుకుంటున్నాడు. అంత ఈజీగా పుష్ చేయరు. అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం సేపు ఆగితే అదే ఏరియాకి మల్టిపుల్ టీమ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి పుషింగ్ ఇస్ లైక్ కొంచెం కష్టం యాక్చువల్లీ. డిస్కార్డ్ లో వాయిస్ కాల్ చేసుకుని గేమ్ ఆడితే గేమ్ సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది. యా, ఫోన్ లో చేస్తే అట్లనే ఉంటది డూడ్. ఫోన్ లో దేర్ సమ్ ఇష్యూ. అదే ఇష్యూ కూడా కాదు, ఇది డామినేట్ చేస్తుంది దానికి. స్కిల్స్ కావాలి గాడ్ లైక్ కి. ఎస్, స్కిల్స్ ఇంకా పొజిషన్ 2 ఉంటేనే ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 2nd నుంచి 7th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ కి పాయింట్స్ తక్కువ, డిఫరెన్స్ తక్కువనే ఉంది కాబట్టి 7th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ కి. వైటాలిటీ, ఓ బై, వైటాలిటీ ఇస్ డౌన్. ఒక ప్లేయర్ డౌన్. జోన్ ఎట్ వెళ్ళిపోయింది, మౌంటైన్ వైపుకి వెళ్ళిపోయింది. సో టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు కొంచెం జోన్ కి సెంటర్ లో కనపడుతున్నారు. అందరికి కొంచెం బానే ఉంటారు కానీ టీమ్ S2G వాళ్ళు ఒకళ్ళు, జిఎస్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు గేట్ కీపింగ్ చేశారు అని అంటే అట్లానే ఉంటారు. ఎన్ఎస్ కూడా అదే ఏరియాలో ఉన్నారు. ఆల్ ఇస్ వెల్ అనుకోవాలా. ఎస్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళది. వేణు గారు మన చేతిలో కంట్రోల్ ఏముండదు డూడ్. యా, love to see it. These guys are cheeky. They are very cheeky. S-Power getting a lot of information in through this. Get some scouting done. Feathering the clutch. Trying to look at టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు కొంచెం అంతా స్లో పోతున్నారు కదా. 143 అంట వాళ్ళ పాయింట్స్. లవ్లీ. There's plenty of rewards
Wolves కి TT ప్రాజెక్ట్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో గాడ్ లైక్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రొటేషన్ చేసేస్తున్నారు. ఎస్, కొంచెం ఎర్లీ రొటేషన్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ మిగిలిన టీమ్స్ వైటాలిటీ వాళ్ళు మూవ్ అవుతలేదు కాబట్టి బెటర్. ఓరాకి వూల్స్ కి ఫైట్ అవుతుంది అనుకున్నా అబ్బా. ఓరా వాళ్ళు అట్లెట్లా వదిలేసారు అసలు, చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, వూల్స్ నుంచి ఇంకొకరు డౌన్ అవుతున్నారు. టీటీ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళకి హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్. గాడ్ లైక్ వాళ్ళే వైటాలిటీ వైపుకి వచ్చారు. లవ్లీ నాక్. ఫెడరల్స్ ఇక్కడ తన పొజిషన్ ఇవ్వట్లేదు, ఫుట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. మనోళ్ళు డైరెక్ట్ గా పుష్ చేశారు అంటే కష్టం అయిపోద్ది అనిపిస్తుంది. నా ఎస్పవర్ ఇస్ డౌన్, మాన్యా ఇస్ ఆల్సో డౌన్. సౌమి అడ్మినో దూరంగా ఉన్నారు. రేజీ అక్కడ అడ్మినోని దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్. యాక్సెల్ వర్సెస్ సౌమి ఫైట్ జరుగుతోంది. బట్ యాక్సెల్ సౌమికి టేక్ డౌన్ చేశారు. అక్కడ నుంచి ETSH వాళ్ళు లాస్ట్ ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు కదా. Fahita. Very bad situation. Like very bad situation. On 90 points, it is not ideal, but they are still in second place. Zone ke rotation chestaremo anukunnanu. And the fact that the points go to Vitality, you're kind of okay with that, right? You just don't want them to go to anyone. Vitality is just this bottomless pit of points that you can throw things away into and forget about them. They have, I believe, as you've just pointed out to me, crossed the century on Elim's alone. Like gone. Yeah. Taking the rest of the lobby to school. Is way ahead in gunpower for sure. Truly, can't deny that. Over 2 days, and those 2 days are not yet finished. పుష్ చేయకుండా కిందకి పుష్ చేయటం, బయట నుంచి పుష్ చేసి అట్లా ఏదైనా చేసి ఉండాల్సిందే. డైరెక్ట్ పుష్ అయిపోయింది అక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు. TT ప్రాజెక్ట్ వూల్స్ ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేశారు. వూల్స్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు హోరా IDA వీళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి. బట్ ఐ డోంట్ నో వై, ఎందుకు అంత అగ్రెసివ్ అయిపోయారు వాళ్ళు. Why Dynamo is fighting somewhere? Dynamo, it's not a massive jump up they need, but so where far are you Tiamba watching has this been stream? a little bit lackluster on the gunfights. ఇంకా ఒక మ్యాచ్ ఉంది. They do have Everything, a dude. pretty good position in this circle. Hopefully they can get value for it. TT Project though in this fight looking to try and trade blows with them. ఓ బై, గ్రెనేడ్ వస్తుంది అనుకుంటా. లేదు, గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సోలో ప్లేయర్ ని కార్నర్ చేస్తారు వీళ్ళు. With Wolves would be great news to try and give them a little bit of runway. మనోళ్ళు కూడా ఇట్లా వాళ్ళు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి ఉండుంటే మస్తు ఉంటుండే తెలుసా. ఓ బై, లవ్లీ. క్రేజీ 1v2. And it is just too much for them. Maybe the nerves are getting to them and he's Last charged player. down the stairs looking for the last player. A final nail to slam into the lid of the Is coffin. pushing. But TT Project give an opening for the teams behind. బాయ్, పైకి అనవసరంగా వచ్చారు తెలుసా. పుష్ చేసేది ఉంటే అటువైపు పుష్ చేసేసి ఉండాల్సింది. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడం తప్పు అయిపోయింది. మనోళ్ళు కూడా కిందకి వెళ్ళకుండా ఇట్లానే వెయిట్ చేసి ఉండాల్సిందో, ఏదో ఒకటి చేసి ఉండాల్సింది. ఎలిమినేట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఒక్కటే మ్యాచ్ ఉంది డూడ్, అందుకని వెళ్ళి వచ్చే లోపు కిల్ అయిపోయారు. రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్. డూడ్, దే డజంట్ నో దట్ అక్కడ టీమ్ VIT వాళ్ళు అని, బట్ స్టిల్ అక్కడ ఏంటో అయిపోయింది ఫైట్ లో. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు చూసారా, 3 people ఒక చోట, 1 person ఒక చోట. క్రేజీ ఉన్నారు. క్లోజ్ రేంజ్ ఫైట్స్ లో కూడా ఎంత స్ట్రాటజిక్ గా ఆడుతున్నారు వాళ్ళు కదా. Now Horror with the one player alive, Nongshim Red Force. What position they get now? We need to wait, bad boy dude. Because teams which are in 4th, 5th, 6th position are still alive and they're very close to us. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఎటికల్లీ ఏం చేసి అయినా టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో ఉండాలి గాడ్ లైక్ అంతే. ఇప్పుడు 3rd పొజిషన్ కి పడిపోయారు అండ్ కూడా 3 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా వచ్చేస్తారు పైనకి. జస్ట్ 2 points డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే వాళ్ళకి. IDAకి 5 points డిఫరెన్స్ ఉంది. వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతే తప్ప ఇంకా ఏం చెప్పలేం. NS కి మన వాళ్ళకి 82, 90 సింగిల్ మ్యాచ్ లో కవర్ చేసేసి అన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. నేను కంట్రీస్ వేరే ఏది కూడా చూడలేదు డూడ్.
Can't ignore it. 6th position. No way. No way. S2G వాళ్ళు NS వాళ్ళు ఇక్కడే. Place bubble position in the direct qualification Oh, spots. yeah, They can leverage please. a lot Please, of influence please, over this part of the zone on the western side. Pure And Tiamba, domination, as we yeah. highlighted earlier, on that VIT east వాళ్ళు edge, looking to impressive do gameplay the తెలుసా? same and get out of 14th place and into the survival stages. ఇప్పుడు One of the VIT కి only హోరాకి PEL ఫైట్ team, జరిగింది. well, the only PEL team VIT with a వాళ్ళు chance హోరా to try ప్లేయర్ and ని go కూడా there. ఎలిమినేట్ చేసేసారు. హోరా ఇస్ డౌన్. Sad to see it happen, but again, tough. Very, very tough right now. They still have a little ways to go. ఈ ఈఏ వాళ్ళు ఎట్లా ఆడతారో ఐడిఏ NS ఈ 3 టీమ్స్ గురించే భయంగా అనిపిస్తుంది. NS వాళ్ళు చూడండి border to border. The northeast side. S2G once again. I mean, these boys, they're good at Miramar. And they're also good at qualifying last minute on Miramar too. They currently hold both sides. ఇప్పుడు Vitality వాళ్ళు zone లోపలికి వెళ్ళాలి. Going on, but they also have a వీళ్ళు కూడా lot స్ప్లిట్ లోనే of ఉన్నారు. vision. A lot of range in this area. Yes, it is DNE వాళ్ళు greedy, ఒకవైపు but TT until ప్రాజెక్ట్ they నుంచి start సోలో seeing ప్లేయర్. teams trying to push over towards these points, understanding that the north side is Vitality most వాళ్ళు likely ఇంకా the స్ప్లిట్ లోనే ఉన్నారు. clearest area of the map, 1/2. depending on the playing path. ఓ 3 మెంబర్స్ కూడా స్ప్లిట్ లోనే ఉన్నారు ఇక్కడ. యాక్సెల్, రైజీ, రైజాక్. Long road indeed. Hustler Clue finding one from 721 GS. On that south edge in the meantime, Vitality. Next edge వెళ్తాడో zone. They did lose Federalis earlier, obviously. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే. ఈఏ, ఐడిఏ, NS వీళ్ళే మనకి చాలా పెద్ద థ్రెట్ ఇప్పుడు. That's pretty chill. And around that south edge, they'll try and roll Hi, through. MS Edits dude. Hustler Crew right now. వాళ్ళు కమెంటరీ చేస్తున్నారు రూట్. మనం వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నాము. వైటాలిటీ కిల్స్ కొట్టేయాలి. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇంకా టేబుల్ టాప్ లోనే ఉంటారు. అది ఫిక్స్ అనుకోండి. ఇంకా ఇంత పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ కవర్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం. అది వెరీ ఇంపాసిబుల్, వెరీ మచ్ ఇంపాసిబుల్. అది టియాన్బాకి ఇంకా GS కి ఫైట్ అవుతుంది. ఓ వై క్రేజీ నాకా. ఐడియా వాళ్ళు క్రేజీగా సేవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ టీమ్మేట్ కి దూరం నుంచి. అండ్ ఇంకా టీమ్ TT నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. తను ఎట్లా బతుకుతారు అక్కడ. అండ్ HCకి వైటాలిటీకి ఫైట్. HC వాళ్ళు వైటాలిటీకి కిల్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు ఇక్కడ. ఒక ప్లేయర్ నాక్, ఇంకా ఫ్రాగ్ అయితే కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. యా ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్. బట్ HC నుంచి ఇక్కడ రేజాక్ ని అయితే డౌన్ చేశారు. యాక్సెల్ ఇస్ ఆల్సో నాక్డ్ అవుట్. టీమ్ వైటాలిటీ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 ప్లేయర్స్ డౌన్. బట్ రేజీ టీమ్ HC నుంచి ఇంకొకరిని డౌన్ చేశారు. కానీ మరి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా మారుతుందో ఇక్కడ రెఫ్ చేసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది అనుకుంటా. దేర్ కమ్స్ ఎ గ్రెనేడ్. టీమ్ వైటాలిటీ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాచ్. టోటల్ గా 148 పాయింట్స్ తో. అయినా వైటాలిటీ అప్పుడు మ్యాచ్ కొంచెం పోగొట్టుకున్న ప్రాబ్లం లేదు తెలుసా. వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఫరకే పడదు వాళ్ళకి ఒక మ్యాచ్ పోయినా కూడా. The other side of his team drops a nade out the window. Oh, that's a crazy grenade. It's not going to come through. Nasa, the last stand for Etch on the bubble, opens the door, doesn't step through it though, and Vinny బయటకి వెళ్ళట్లేదు చూడండి. Oh my, lovely, 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 lovely. will be able to shut it down. Etch now down on the bubble. విన్నీకి ఇక్కడ ETSH ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సెట్ వర్కౌట్ అయింది. లేకపోతే కనుక I half expected them to have a lot more influence here. I think they just don't want to lose this compound. NS టన్. కానీ ఈఏ ఇంకా ఐడియా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఈఏ ఐడియా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు. As they come in later, Dopeness did make their way up from that south side. Vinny could not help with Vitality. He was having his own small battle on the other side of the map. Dealing with his own demons. Yeah, GG. Now Vinny all we need EA and IDA should be eliminated as yes exactly. Team S2G వాళ్ళు కూడా బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరికైనా ఫైట్ జరిగితే ఈవెన్ HC వాళ్ళు కూడా బాగానే పర్ఫామ్ చేశారు. బట్ ఐడియా ఇస్ లైక్ క్రేజీ గ్రైస్ క్రేజీ. హస్లర్ క్రూ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టీమ్ HC ఇస్ డన్. జోన్ బార్డర్స్ లోనే ఉన్నారు ఇంకా చాలా వరకు టీమ్స్. ఆల్ఫా 7 2 ప్లేయర్స్ సర్వైవ్ అవుతా ఉన్నారు. ఐడియా వాళ్ళ దగ్గరికి ఇక్కడ టీమ్ డోప్నెస్ వాళ్ళు వచ్చారు. కెన్జీ స్పాట్ చేస్తారో లేదో చూడాలి. స్పాట్ చేస్తారో అనిపిస్తుంది. S2G టియాన్ బా వాళ్ళ రొటేషన్ ని స్పాట్ చేసి ఇక్కడ ఫైర్ అయితే ఓపెన్ చేశారు.
వాళ్ళు ఇటే వస్తారా, వీళ్ళు కూడా మూవ్ అవుతున్నారు, వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓ బాయ్, వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇవ్వడము వీళ్ళు ఎగ్జిట్ ఇవ్వడము ఒకటేసారి జరిగింది తెలుసా. వాళ్ళు ఇటు నుంచి వచ్చారు, వీళ్ళు ఇటు నుంచి కార్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయినారు. ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు చూడండి, ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు. నిజంగా ఇప్పుడు జండు బాంబ్ కావాలి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో అనే దానికి ఈఏ వాళ్ళు ఐడిఏ ఎన్ఎస్ ఒకటి ఎలిమినేట్ అయింది, కానీ S2G వాళ్ళు ఇంకా ఫోర్ పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ లాగా కొంచెం గట్టిగా కిల్స్ చేసి టాప్ వచ్చారు అని అంటే అది కూడా భయం అవుతుంది కదా. Jonathan not playing today. Hi Kiran dude, where did you see Jonathan playing yesterday? బట్ వీళ్ళు ఎలిమినేట్ అంటే మనకి నెక్స్ట్ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. గాడ్ లైక్ అండ్ ఈఏ, గాడ్ లైక్ కి 90 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఈఏ వాళ్ళకి 88 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 88. గైస్ ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కోసం మన సెకండ్ ఛానల్ చెక్ చేయండి, లేడీ ప్రెడిటర్ గేమింగ్. ఐడియా ఇస్ లైక్ యా డోప్నెస్, వీళ్ళు కూడా ఫుల్ టీమే ఉన్నారు. డోప్నెస్, టియాన్బా, ఇంకా GS, A7 వీళ్ళెవ్వరూ మనకి క్లోజ్ గా ఏం లేరు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. గాడ్ లైక్ ఇస్ లైక్ లిటిల్ సేఫ్ అని అనుకోవచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ షోక్ చేయకూడదు వాళ్ళు, అంతే కదా. కిల్ స్కామ్ చేయొచ్చా వినయ్ డూడ్? యాక్చువల్లీ కిల్ స్కామ్ అంటే ఏంటి, కిల్ చోర్ అంటున్నారు కదా, అదే కిల్ చోర్ లెక్కలో రాదు తెలుసా. ఇక్కడ నాక్ చేశారా ఫినిష్ చేశారా అంతా పక్కన పెడితే ఎవరి అకౌంట్ లోకి కిల్ వచ్చింది అనేదే మ్యాటర్ అవుతుంది. మనమే క్లాసిక్స్ లో లేకపోతే ఏడనో ఏడు చచ్చిపోతాం, కానీ అట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ స్పోర్ట్స్ లో. కిల్ ఈజ్ అ కిల్ అంతే. 7 GS వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ అద్దరు కొడుతున్నారు కదా. S2G వాళ్ళు కొట్టేశారు ఇక్కడ. GS వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ క్రేజీగా సర్వైవ్ అవుతున్నారు. టియాన్బా కొంచెం 13 పొజిషన్ కి రావడానికి కొంచెం దగ్గరలోనే ఉన్నారు, ఎందుకంటే ETSH వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెడ్ అండ్ ఇంకా 33 పాయింట్స్, వీళ్ళు 32 పాయింట్స్ వచ్చినాయి అని అంటే వీళ్ళు సర్వైవల్ ఫేస్ కి వెళ్తారు, నెక్స్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోరు అట్లాగా. Sadly, it's not been a lot of points prediction at all. That we will add no way Yashwan dude. నాకు అది చదవడానికి కూడా ఇష్టం లేదు, ఛాన్సే లేదు dude. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు టాప్ 5 లో ఉండాలి, అంతే ఉండాలి, టాప్ 5 లో ఉండాలి అంతే. మన కంట్రీలో గేమ్ క్రేజీ ఎంత ఉంది, ఎంత ఉంది, లైక్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ క్రేజీ ఫర్ దిస్. అట్లాంటిది అక్కడ మన కంట్రీని అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. పక్కా వాళ్ళు 5th పొజిషన్ లోనే లోపలనే ఉండాలి వాళ్ళు. గాడ్ లైక్ టీమ్ మేబీ అర్థం కాలేదు. ఫుల్ స్క్రీన్ సెకండ్ ఛానల్ వస్తుంది, సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడిటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. A7 గ్రెనేడ్ వచ్చింది ఇక్కడ, మంచి కనెక్ట్ అయింది. వీళ్ళిద్దరు 2 ప్లేయర్సే ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అండ్ ఆపోజిట్ నుంచి 1 more గ్రెనేడ్. జోకర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కానీ ప్రాపర్ కనెక్టివిటీ అయితే అవ్వదు. అవునా, జోకర్ కొట్టేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. కొట్టారు, మళ్ళీ తర్వాత వెంటనే తను నాక్ అయిపోయారు. ఐడియా వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేశారు తెలుసా, ఐడియా వాళ్ళు దూరం నుంచి ఇక్కడ నాక్ చేశారు. కూల్. Alpha 7 ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఒకవేళ జోకర్ బయటకు వెళ్తే కనుక టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు అలర్ట్ గా ఉన్నారు అక్కడ. టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు అమ్మా క్రేజీ బచాయించారు. మీరు వాళ్ళు టియాన్బా జోన్ ఇక్కడ కవర్ తీసుకుంటూ సర్వే అవుతున్నారు. S2G వాళ్ళు ఒకవైపు అండ్ ఇంకా టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఒకవైపు కనపడుతున్నారు. గాడ్ లైక్ 4th పొజిషన్ కి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఐడియా కూడా పుష్ చేస్తారు. గాడ్ లైక్ 5th పొజిషన్ కి వస్తుంది. S2G వాళ్ళు ఎన్ని కిల్స్ కొడతారు, ఏ పొజిషన్ లో క్లోజ్ చేస్తారు అనే దాన్ని బట్టి చూడాలి. 4th పొజిషన్ ఇప్పుడు ఏ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు.
it feels like a pretty easy cleanup. EA second position కి వెళ్ళిపోయింది తెలుసా. సెకండ్ పొజిషన్ గాడ్లైక్ ఇస్ ఇన్ ఫోర్త్ పొజిషన్. జిఎస్ వాళ్ళకి ఐడియా వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోంది. ఐడియా నుంచి నాక్స్ కనపడుతున్నాయి మనకి. నాక్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్ కూడా జరిగిపోయింది. Good shots from QZ to start things off over towards GS. Once again, another circle shift here. I do think that S2G has played this game S2G జోన్ సెంటర్ హోల్డ్ చేసుకొని వాళ్ళకి మంచి బెనిఫిట్ అయిపోయింది. జిఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే కష్టం అయిపోతుంది. టియాన్బా వాళ్ళు ఒకవైపు ఉన్నారు. టియాన్బా అనుకుంటే కనుక వాళ్ళు కూడా జోన్ కొంచెం ఉంది కాబట్టి S2G వాళ్ళకి కొంచెం ఫైట్ ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు గుడ్ పొజిషన్. 50% ఆఫ్ చికెన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయినట్టే. అటువైపు ఐడిఏ ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ కదా. S2G 2/2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ జోన్ లోపల ఉన్నారు. టియాన్బా నుంచి క్యూజీ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ అయితే వస్తున్నాయి S2G వాళ్ళ వైపుకి. జిఎస్ నుంచి టియాన్బా వాళ్ళ వైపు గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. లవ్లీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈ గ్యాప్ లో ఐడియా వాళ్ళు జోన్ లోపల రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. నాక్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. ఐడియా రైతా వచ్చేసి S2G నుంచి ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. అండ్ ఎమ్రీ కూడా డౌన్ అయ్యారు ఐడియా నుంచి. ఎమ్రీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన గ్రెనేడ్ S2G ప్లేయర్ కి డౌన్ చేసింది. సో బేసికలీ S2G సెంటర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కొంచెం ఇక్కడ డిఫికల్టీస్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఐడియా నుంచి సోలో ప్లేయర్ జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. బట్ మీన్ వైల్ టియాన్బా వదలరు. కానీ S2G టీమ్ ప్లేయర్స్ అందరు కూడా యునైట్ అయిపోతున్నారు. అందరూ కూడా జోన్ సెంటర్ కి వచ్చేస్తున్నారు. ఈజీ టార్గెట్ అయిపోతారు. ఎమ్రేక్ అయితే రివైవ్ రావడం కష్టం. రైతా ఇస్ లైక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ చేయడానికే ట్రై చేస్తున్నారు. ఫుల్ ఫోకస్. హీలింగ్ కంటే కూడా ఫుల్ ఫోకస్ గ్రెనేడ్స్ కోసమే ట్రై చేస్తున్నారు. హ్యామ్ కి రెఫ్ చేయాలి అండ్ ఇంకా తను కూడా చాలా తక్కువ హెచ్పి. వన్ మోర్ ప్రాపర్ గ్రెనేడ్ అక్కడ పడింది అని అంటే ఫినిష్ చేసేసే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ S2G నుంచి ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఇద్దరు పోయినా ఒక ఇద్దరు ఉంటారు. ఓ బాయ్, టియాన్బా నుంచి S2G లాస్ట్ కి డౌన్ చేశారు. టియాన్బా ప్లేయర్ లవ్లీ. S2G is like constantly being targeted and S2G నుంచి ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ ఏ ఉన్నారు. ఐడియా నుంచి సోలో ప్లేయరే కనపడుతున్నారు. జిఎస్ నుంచి 2 ప్లేయర్ ఉన్నారు. టియాన్బాకి మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది కానీ ఏం చేస్తారు చూడాలి. వీళ్ళు 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. 3/2/2/1 ఎవరి అకౌంట్ లోకి చికెన్ డిన్నర్ వెళ్తుంది అనేది అస్సలు చెప్పలేక ఉంది తెలుసా. రైతాన్ ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు ఇటువైపు గ్రెనేడ్. ఎమ్రే ఫినిష్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదంట. జిఎస్ వాళ్ళకి వెళ్తుందా అని డౌట్ నాకు. Lands on top, but yeah, GS is a big problem. I don't think Tiamba had a lot of nades though. They didn't even I think 4th or 5th position లో ఉంటారు ఇంకా గాడ్ లైక్ వాళ్ళు. S2G కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఫినిషెస్ ఇంకా ఎక్కువ ముందుకు వెళ్ళదేమో అనిపిస్తుంది. కానీ తెలీదు, చెప్పలేం. జోన్ లో బెస్ట్ పొజిషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి. లవ్లీ, హిస్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి. ఎంత తక్కువ హెచ్పి. గ్రెనేడ్ కూడా వచ్చింది. డ్యామేజ్ చేశారు. వెంటనే గ్రెనేడ్ వేశారు. టీమ్ ఐడియా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. 4th పొజిషన్. సో వాళ్ళకి 4 పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ప్లస్ 5 కిల్స్ అనుకుంటా కదా ఐడియా వాళ్ళ అకౌంట్ లో. అండ్ టియాన్బా జిఎస్ ని కూడా ఎలిమినేట్ చేశారు. అండ్ టియాన్బా చికెన్ డిన్నర్ తీసుకుంటారేమో అన్నట్టుగా కూడా డౌట్ అనిపిస్తుంది. బట్ S2G దగ్గర ఇప్పటి వరకు పొజిషన్ బానే ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవరెటు మూవ్ ఉన్నారో తెలియదు. వాళ్ళకి కవర్ ఉంది, వీళ్ళకి కవర్ లేదు. అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. ఈగల్ ని ఒక ఇద్దరు టార్గెట్ చేసినా అయిపోతుంది. గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్. 3 కవర్ ఉంది కాబట్టి. ఓ బాయ్, దట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ గ్రెనేడ్. అండ్ హ్యామ్ ఒక్కరే ఉన్నారు ఇక్కడ. క్యూజీని ఆల్రెడీ డౌన్ చేశారు. బట్ ఇంకొక గ్రెనేడ్ వెళ్ళాలి. కానీ ఇటు నుంచి అటువైపు గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. లవ్లీ. ఇంకొకరు కూడా నాక్ అయిపోయారు. 1v3 క్లచ్ అయిపోద్ది అనుకుంటా ఇది కూడా. ఇప్పుడు ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు. ఈగల్ వర్సెస్ హ్యామ్ ఇక్కడ కనబడుతున్నారు. 1v1 ప్యూర్ 1v1 ఇప్పుడు. కానీ S2G ప్లేయర్స్ ఇక్కడ రెఫ్ చేసుకోవడానికి టైం ఉంది. అండ్ చూసారు ఇప్పుడు ఈగల్ ఇక్కడికి పుష్ చేస్తున్నారు. రెవ్ అక్కడ కొంచెం ఇంటరప్ట్ అయిపోయింది. ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. ఈగల్ డిడ్ ఇట్. టియాన్బాకి ఇది ఫస్ట్ చికెన్ డిన్నర్ అనుకుంటా కదా. I just love this guys. I just love this. కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఉన్నారు మన వాళ్ళు. ఇంకా ఎందుకు పుష్ చేశారో నాకు అసలు అర్థమే కావట్లేదు తెలుసా. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు. వై ప్రైజ్ మనీ లేకుండా అట్లా ఉంటారు డూడ్. వరల్డ్ బెస్ట్ టీమ్స్ ఇవి పైగా. సో ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి 26 crores ప్రైజ్ పూల్ ఉంది డూడ్.
కిక్ యాప్ లో లైవ్ లేదు డూడ్. వాచ్ పార్టీ కిక్ యాప్ లో ఏం లేదు, యూట్యూబ్ లోనే ఉంటది. Yeah. Can we have some likes, guys? జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి మాత్రం 5th పొజిషన్ లోనో 4th పొజిషన్ లోనే ఉంటారు. యా 5th or 4th పొజిషన్. చాలా క్రూషియల్ మ్యాచ్ మనకి నెక్స్ట్. We are still in top 5. It is like 1 or 2 points difference ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా తీసుకోవడానికి కుదరదు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టీమ్స్ డిన్నర్ కొట్టారు ఇవాళ అంతా కూడా. Orangutan is already qualified for grand finals. No need to worry about Orangutan. 5th పొజిషన్ నువ్వు ఇప్పుడు 2 టీమ్స్ కి సేమ్ పాయింట్స్ వస్తే ఎవరికి ప్రయారిటీ ఇస్తారు? నువ్వు ఇది ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్. ఒకసారి ఎవరికైనా క్లారిటీ ఉంటే చాట్ లో చెప్పండి. Believe in Admino. I'm believing in Admino, believing in Manya, believing in S-Power, believing in Some. They played that game very, very well. There was a lot to manage there. Ida is a tough team to go up against. We know that this squad is a never say never Actually, type of yes. deal. So yeah, I think for Ida, this is a tough team. Expected cheyaledu actually. In those final moments. Absolutely. Eliminations priority. A lot of power to be scared of in this. Elimination ena position points కాదనుకుంటా. Seriously, position points are the lower end of it on that 90-point tiebreaker, and I think that tiebreakers are important to mention as well, Blank, because S2G didn't kills ke priority star anukuntunna. That could be a crucial factor for them if they end up drawing with a team that has more wins under their belt than they do. They don't win it on that tiebreaker. That first tiebreaker being the chicken dinner count could really be important for them. Well, they've got one more mirror, so again, they could maybe get it done there. I think for S2G, they've proven that they are a good team on the desert. They got their desert boots on most of the time as well. So we'll see what S2G can get done. I think a lot of people will be quite happy to see S2G in the top side, but it's so nice to see it really, really open up. Flexibility in the top 7, so cool, even coming into the final match today. But we'll be back very shortly for the big conclusion here of Group B. నా ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ అంట, తర్వాత టోటల్ కిల్స్ అంట, తర్వాత మోస్ట్ రీసెంట్ మ్యాచ్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ అంట. అపర్ణ డూడ్ పొజిషన్ ప్రాబ్లీ 5th అనుకుంటా డూడ్. రియల్ డిసప్పాయింట్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఈ మ్యాచ్ లో ఇలా జరగడం డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉంది కదా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఈఏ వాళ్ళే డామినేట్ చేశారు, హైయెస్ట్ కిల్స్. వాళ్ళ కిల్స్ టార్గెట్ ఇంకా ఎవరు రీచ్ కూడా కాలేదు. గూగుల్ డెట్ నేను కూడా గూగులే చేశాను. అరవింద్ డూడ్ పొజిషన్ పాయింట్స్ అంట. కిల్స్ ఇచ్చిండే మజా ఉంటుండే కదా. అమ్మో ఫైనల్ మ్యాచ్. Orangutan వాళ్ళ కోసం కూడా మనం ఇంత టెన్షన్ పడలేదు కదా. ఇప్పుడు బాగా టెన్షన్ అయిపోతుంది చెప్పాలంటే. ఇంకా ఒక్కటే మ్యాచ్ ఉంది డూడ్. ఈ ఒక్క మ్యాచ్ తోనే తెలుస్తుంది మనకి. What a performance. Tiamba 5th position lo godlike kada. Yeah. It's going to be helping them stay out of those bottom 3. But for everybody currently watching at home, don't forget that the fan experience first place lo 26 prize pool Sanju garu. First team ki first position lo unna team ki 4 crores. There's some challenges and you can check out. Thank you Vinay garu. The awesome dinner is important. First place ki target cheyadam kastamele. First place వదిలేసి second or third అట్లా టార్గెట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్ లక్ష్మి లైవ్ గారు. లక్ష్మి అనాది ఏకేఎం. ఓ సారీ ఏకేఎం ని లక్ష్మి చేస్తారేను. ఏకేఎం మీన్స్ లక్ష్మి అయిపోయింది నాకు. సారీ. సో ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే పాయింట్స్ They are, and they're really pushing for it. It's really nice to see. A match brain lo kale portlet telsa naku. My brain is not actually braining. We're looking at a really big split. ఈ మ్యాచ్ లో కమ్ బ్యాక్ చేస్తారు, డోంట్ వరీ. ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు, ఏంటి అది? Big split 1-2-1. You got head Kamikaze coming in, starting to spread out on P5, go into the middle of ఏ టీమ్ కి అన్ని టీమ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తా ఏకేఎం డూడ్. సారీ బై ద వే ఫర్ యువర్ నేమ్. అన్ని టీమ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నా, కానీ టీమ్ ఇండియాకి కొంచెం ఎక్కువ లవ్ అంతే. హెయిర్ కి మొహమ్మద్ డూడ్ హెయిర్
కి పెట్టుకోలేదు, ఫోర్ హెడ్ కి పెట్టుకున్నాను. ఈ కర్టెన్స్ అడ్డు ఉండట్లో ఏమైందంటే హెయిర్ కి పెట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకున్నా జండవా. అయ్యో అయ్యో ఏంటో స్పెక్స్ పెట్టుకున్నా కూడా తప్పులే చదువుతున్నాను పప్పు ఫెల్లోని. నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఇయ వాళ్ళే డామినేట్ చేశారు. చేస్తుడు ఒక్క మాట విఐటి టీం గురించి చెప్పు ఒక్క మాటలో. విధ్వంసకులు ఆపోజిట్ టీం ని కొట్టేదాకా ఆగరు. అంతే చెప్పగలుగుతాను. డన్ చేస్తుడు. ఈ రోజు హెయిర్ స్టైల్ హెడ్ బాత్ చేసి వచ్చి యాక్చువల్లీ జుట్టు నేను సైడ్ కి దూకొని కింది కొంగిన ఇందాక టెడ్డీ తీయడానికి కింది కొంగి స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసేసరికి బ్యాంక్స్ వచ్చేసాయి. నాకు తెలియకుండా బ్యాంక్స్ వచ్చేసాయి ఇవాళ తెలుసా. ఫైనల్స్ లో ఫ్రీ ఫైర్ లా ఛాంపియన్ రష్ అంటే ఏంటో తెలీదు నాకు. ఒక్క మాటలో చెప్పటం కష్టం, అందుకే ఒక్క పాటలో చెప్పా. ఓ మై గాడ్ లైక్ పుష్ యాడు అదే పోవట్లేదు. యాక్చువల్లీ ఈజీ కిల్స్ ఇచ్చేసారు. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ, కానీ వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు గన్ పవర్ లో కదా. రెడ్డి పడేసి తీయాలి, ఏదో ఒక రోజు నడ్డి ఇరిగిపోతుంది అప్పుడు. గాడ్ లైక్ ఓన్లీ 1 point దిస్ మ్యాచ్, వెరీ డిసప్పాయింటింగ్. దట్స్ ఓకే. ఏంటో మిమ్మల్ని కన్సోల్ చేయడానికి కూడా నాకు మనసు రావట్లేదు. నాకు సీరియస్ గా డే 1 అనుకున్నా తెలుసా. రెండు గ్రూప్స్ లో 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. పక్కా మనోళ్ళు వెళ్ళిపోవాలా, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవాలా. అంతే ఇంకా వేరే డిస్కషన్ ఉండకూడదు అనుకున్నాను. లాస్ట్ మ్యాచ్ సేఫ్ పొజిషన్ లో పెట్టేసుకుంటే కనుక బెటర్ గా ఉంటది అనుకున్నాను. మనోళ్ళు మనల్ని టెన్షన్ లో పెట్టినారు. Give each team a movie name based on their performance. You tell me team name. First VIT వాళ్ళకి అమ్మో నాకు సినిమా పేర్లు గుర్తుంటే సావవు. ఈఏ వాళ్ళకి మాత్రం బాహుబలిలో యుద్ధం జరుగుతుంది కదా. అటొక సైన్యం ఇటొక సైన్యం ఉంటది కదా, కానీ ఇటువైపు ఈఏ వాళ్ళు ఉంటారు. ఈఏ వాళ్ళకి బాహుబలి. అండ్ తర్వాత వైటాలిటీ వాళ్ళకి ఏ మూవీ ఇద్దాం? సలార్. ఎస్ సలార్, పర్ఫెక్ట్. ఇండియా విల్ విన్ అండ్ టీమ్ విల్ బి ఇన్ సెకండ్ పొజిషన్. ఐ హోప్ సో ప్రెడిటర్ డూడ్, ఫింగర్స్ క్రాస్డ్. యా టీమ్ వైటాలిటీ. వై క్రేజీ డ్యామేజెస్ ఉన్నాయి కదా. గాడ్ లైక్ పొజిషన్ 4th or 5th. విఐటి వాళ్ళకి ప్యారడైజ్. సలార్ బాగుంది, సలార్ సెట్ అయింది. విఐటి యానిమలా. ఆల్ఫా 7 కి ఏమిద్దామంటే బ్రహ్మోత్సవం ఆల్ఫా 7 వాళ్ళకి. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ లో టీమ్ గాడ్ లైక్ వచ్చేసి 5th పొజిషన్ లో ఉంది. హోరా 4th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఎరెనా 3rd పొజిషన్, హోరా 4th పొజిషన్, ఐడిఐ 2nd పొజిషన్, టీమ్ వైటాలిటీ 1st పొజిషన్. ఎలిమినేషన్స్ వాళ్ళ కిల్స్ చూడండి, వాళ్ళని కాటారమ్మ వాళ్ళ సన్స్ అనకుండా ఇంకేమంటాం చెప్పండి మనం. 100+ కిల్స్ ఎవరన్నా కొడతారా అట్లాగా? అంతా ఇల్లీగల్ అది, అసలు చాలా తప్పది. అన్ని కిల్స్ కొట్టకూడదు. దీస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ క్రేజీ ప్రో కూడా కాదు, అల్ట్రా ప్రో ప్లేయర్స్ వాళ్ళు. అసలు 100 కిల్స్ అంట ఎలిమినేషన్ కి. గన్ పవర్ అంటే వాళ్ళలా ఉండాలి. గన్ పట్టుకుంటే విఐటి వాళ్ళలాగా కొట్టాలి అంతే. ఆగడు గాడ్ లైక్ కి పరుగు. యా మన వాళ్ళు కిల్స్ ఇస్తున్నారుగా శ్రీమంతుడు. అన్నిసార్లు ఇవ్వట్లేదు రాక్ డోడ్. లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏదో కుదురక ఇచ్చారు అంతే. దిస్ మ్యాచ్ ఇండియా విల్ విన్. అంతే డూడ్, విన్ అవ్వాలి. ఫైనల్స్ లో ఛాంపియన్ రష్ ఉంది అంటే ఏంటి అది? వాట్ ఈస్ ఇట్? డివైస్ హానర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళే జంతర్ మంతర్ లాగా చేస్తున్నారు. కొంచెం ఇది అయిపోయింది డూడ్ లాస్ట్ లో. దట్స్ ఓకే, దే విల్ విన్ దిస్ థింగ్. హాయ్ జగదీష్ గారు, ట్రోఫీ. ఓ యా, థ్యాంక్ యూ జగదీష్ గారు, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ.
ట్రోఫీ మనోళ్ళు కొడతారు అంటానికి సింబలైజ్ గా ట్రోఫీ పంపించారు. మనసు కొంచెం హాయిగా ఉంది డూడ్, కొంచెం బెటర్ గా ఉంది. మ్యాచ్ ఇంకొక 5 minutes లో అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకుంటా. జెండు బామ్ ఎక్కువ రాసేసుకున్నాను, కళ్ళలోకి వచ్చేసి కళ్ళు మండిపోతున్నాయి. వన్ థింగ్ వీఆర్ రియలీ వరీడ్ అబౌట్ ఇస్ గాడ్ లైక్ పొజిషన్. అదొక్కటే వరీ ఉంది మాకు, ఇంకేం వరీ లేవు. గ్రాండ్ ప్లేయింగ్ గాడ్ లైక్ ఓ యా. సర్వైవల్లో నుండి జుయ్యని వచ్చి కప్ కొడితే ఎలా ఉంటుంది? చాలా 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 బాగుంటుంది. ఫస్ట్ పొజిషన్కి సెకండ్ పొజిషన్కి డిఫరెన్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏ రేంజ్లో. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందులో ఎన్ని పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కిల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. అది చూస్తే కూడా దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ కనపడుతుంది. విఐటి వాళ్ళు ఇస్ లైక్ క్రేజీ టీమ్ అబ్బా, క్రేజీ టీమ్. 5th పొజిషన్ అట్లీస్ట్ నీడ్ 7 points టు క్వాలిఫై. బెటర్గా ఆడాలి వాళ్ళు, అంటే స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ని టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ డిన్నర్ కొడితే ఓ యా 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 వి హావ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. దాన్ని ఏమంటారు? స్మాష్ రూలా? టీమ్ ట్యాగ్ ఉంటే బాగుండు. పర్లేదులే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వస్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం గాడ్ లైక్ కి ఒరాంగుటాన్ కి సపోర్ట్ చేద్దాం. ఇండియన్ టీమ్స్ ఒరాంగుటాన్ గాడ్ లైక్ ఇప్పుడు ఉంటుంది మజా. ఈ మ్యాచ్ 6 to 7 points కావాలి. ఎస్, S2Gకి డిన్నర్ రాకపోవటం వలన 1 kill ప్లస్ లీడ్ కలిసి వచ్చింది S2Gకి. యా అవునవును, ఎగ్జాక్ట్లీ. గాడ్ లైక్ జస్ట్ 1 point లీడ్ మాత్రమే. యా లవ్లీ డూడ్. క్రాస్ చేసేస్తారేమో S2G వాళ్ళు అనుకున్నాను, కానీ గాడ్ లైక్ ఏ మూవీ ఇస్తారు? గాడ్ లైక్ కి పుష్ప డౌన్ అవుతున్నారు. డౌన్ అయినప్పుడు కొంచెం ఎందుకు ఇలా చేశారు అనుకుంటారు, తర్వాత లేస్తారు, రేజ్ అవుతారు. టెన్షన్ గా ఉండే డిన్నర్ కొడతారా? వెంకట్ గారు, డిన్నర్ విషయం పక్కన పెడితే కొంచెం గట్టిగా కిల్స్ కొట్టి అట్లా ఆ టాప్ పొజిషన్స్ లో ఉంటే సరిపోతుంది. టీ స్ట్రీమ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే తాగేశాను నేను. ఎపెక్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తారు. ఇప్పుడు ఈ టీమ్స్ కి సపోర్ట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్. ఆ టీం ఈ టీం అని అనుకోకుండా టీం ఇండియాకి సపోర్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే టీమ్స్ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని వెళ్తారు కదా. దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్యారిస్. సిల్వర్ హెడ్ డూడ్. ఓజీ వర్సెస్ గాడ్ లైక్. యా వెబెన్ డూడ్ హాయ్. హోరా కంటే 1 kill ఎక్కువ కొట్టాలి డూడ్, సో దట్ హోరాని కిందికి నెట్టేయచ్చు. గట్టిగా ప్లాన్ చేయాలి వీళ్ళు, ఏం చేస్తారో ఏంటో. హాయ్ ఆర్య డూడ్, అమ్మ కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. 97 కట్ ఆఫ్. అబ్బో, వీళ్ళని కదిలిచ్చుడు పాపం అయిపోతుంది కదా, అన్ని పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నారు అసలు లిటరలీ. ఆల్ఫా 7 ఫైనల్స్ లోకి వస్తుందా? లేకపోతే మళ్ళీ డప్పుల్ సౌండ్లు అన్ని మిస్ అయిపోతాం మనం. టీమ్ గాడ్ లైక్. సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు మునీ డూడ్, కానీ సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్ళామని అంటే అక్కడ చాలా ఆగమాగం అంగడి ఉంటుంది డూడ్. అక్కడికి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి క్వాలిఫై అయిపోవాలి. దానికోసమే చూస్తున్నాం మేము. డైరెక్ట్ ల్యాండ్ కి వెళ్ళొచ్చు కదా. షూర్ సాత్విక్ డూడ్, వెళ్దాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్దాం. ఏకేఎం డూడ్, కైకు డూడ్, ఫింగర్స్ క్రాస్ ఫర్ ఇండియా. గైస్ కెన్ వి స్పామ్ సమ్ నేషనల్ ఫ్లాగ్? ఒకసారి ఫ్లాగ్స్ అది స్పామ్ చేయొచ్చు కదా ఫర్ సమ్ గుడ్ లక్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్, తొందరగా లేట్ చేయకుండా. ఇందాక లేట్ చేసేసారు. త్వరగా హ్యాష్ ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి ప్లీజ్. 94 to 95 కట్ ఆఫ్. ఏంటో డూడ్, విధ్వంసం చేసేటట్టున్నారు వీళ్ళు. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, 2 minutes. స్పామ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం ఫ్లాగ్స్ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇండియా. లైట్ గా టెన్షన్, నాకు కూడా అలాగే ఉంది చేసి డూడ్. ఆల్ఫా 7 ఓనర్ ఉమెన్. ఓ కూల్ విబెన్ డూడ్, దట్స్ సీరియస్లీ లవ్లీ కదా. అంతే డూడ్, వెనక ఆడోళ్ళు ఉంటే సపోర్ట్ చేస్తారు.
More flags please. ఇక్కడ మీరు ఫ్లాగ్స్ కొట్టాలి, అక్కడ మన వాళ్ళు ఫ్లాగ్స్ తీయాలి, అంతే. ఇది ఫిక్స్. ఇంకా డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కే వెళ్ళాలి మన వాళ్ళు. అటు ఇటు ఇటు అటు వెళ్ళకూడదు, సీదా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ అంతే. మిషన్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్. లెట్స్ గెట్ రెడీ. కమ్ బ్యాక్ నౌ పొజిషన్ తెలిసిందా? అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు 5th పొజిషన్ డూడ్, 5th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. We're right at the end of the road now. There is no other opportunity to make your mark here in the group stages. Over Miramar for the last time, and maybe for once, Blank, we are on for a kinder plain path than we've seen before. It looks like it's going fairly close from the southwest side. Oh, okay, yeah. So orangutan gurinchi endukano inta tension raaledu. We have seen from the middle west over towards survival and decent fights dude. Across the north side a little bit on this one, but very accessible to the majority. Last match lo akkadiki V8 దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండే. ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా బెటర్ గా చేస్తారేమో చూద్దాం. Side I can feel you know literally. చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు టెన్షన్ గా ఉందా లేదా? నాకెందుకో చాలా ఎక్కువగానే టెన్షన్ గా ఉంది. అంటే సర్వైవల్ ఫేజ్ కి ఛాన్స్ ఉంది, కానీ సర్వైవల్ కి వెళ్ళకూడదు. మనం డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళాలి అంతే. టీమ్ విఐటి ప్లేయర్స్ ఏ ఉన్నారు ఇక్కడ మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ లో. రైజాక్, యాక్సిల్, ఓ బాయ్ మోస్ట్ డ్యామేజ్ కూడా వీళ్ళ అకౌంట్ లోనే ఉంది. క్రేజీ. ఏ టైటిల్ ని కూడా వదిలేలా లేరు కదా. గాడ్ లైక్ క్వాలిఫై పక్కా. ఎనర్జీ సేవ్ చేసుకో, ఫైనల్ కప్ లో చూపించాలి. హాయ్ ముని డూడ్, లెట్స్ గో ఫుల్ డూడ్. ఇవాళ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వగానే ఎట్లానంటే ఫుల్ హంగామా ఉంటది. ఫుల్ పానిక్ ఏం కాదు, కానీ చీర్స్ లైక్ ఇట్లా. సారీ విష్ణు గారు, ఒక టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. గాడ్ లైక్ వైపుకే జోన్ వచ్చింది. ఇది ఒక గుడ్ 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 సైన్ లాగా ఉంది. ఎస్టీజీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి క్లాష్ అవుతుంది అనుకున్నా, కానీ ట్రక్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. అయితే ఎస్టీజీ లాస్ట్ ప్లేయర్ ఫ్రీ కిల్ అయితే బాగుంది మన వాళ్ళకి. విఐటికి ఈటీఎస్హెచ్ ప్లేయర్స్ కి కూడా చిన్నపాటి క్లాష్ అయిద్దేమో అనిపిస్తుంది. ఏం చేస్తారో చూడాలి. వాల్యూమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా సెట్ కదా. టెన్షన్ గా ఉంది. యా వెంకట్ డూడ్, ఇండియాలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ వస్తుందా? మన వాళ్ళు ఏం బీజిఎంఐ ఆటలా, మన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పబ్జీలోనే ఆడుతున్నారు, కానీ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇంకా ఒకటే మ్యాచ్ ఉంది వుడ్ ఫెనిక్స్ డూడ్. కొంచెం డిఫెన్స్ ఆడతారు. మీకు టెన్షన్ లేదా మిస్టర్ మూన్ డూడ్? సూపర్. ఇవాళ క్యామెల్ తీసుకొని పోతున్నారు ఐడియా వాళ్ళు. S2G చూడండి, సింగిల్ పాయింట్ డిఫరెన్స్. ఎన్ఎస్ కూడా దగ్గరలోనే ఉన్నారు. S2G ఎన్ఎస్ వీళ్ళిద్దరూ ఫాస్ట్ గా ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. ఓకే, S2G ఇంకా ఎన్ఎస్ వీళ్ళిద్దరూ ఫాస్ట్ గా ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు అట్లా 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 ఒక 5-6 కిల్స్ చేసుకొని సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ పొజిషన్ కి వచ్చేయాలి. బస్ ఆ STG వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రొటేషన్ చేస్తున్నారో కనిపెట్టండి. అక్కడ ఒక రెండు వ్యాన్లు పెడదాం. ఎన్ఎస్ వాళ్ళకి ఒక 2 టాటా సుమోలు పెడదాం. ఎవరు వెళ్తారు? ఎస్టీజీ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్తారు? ఎన్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్తారు? ఫుల్ ప్రెషర్ ఉంటది టీమ్ కి కూడా. ఆబ్వియస్లీ డూడ్, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఆ లెవెల్లో ఆడుతున్నారు అని అంటే ఉంటది. ఓన్లీ వన్ మ్యాచ్ ఇది, ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇది. స్పీడ్ డూడ్ లేదు డూడ్, పబ్జీలో వాళ్ళ సెపరేట్ అకౌంట్ ఉంటుంది. Last match, this is the last match. Yes, no, this day forgot like yeah. Falcon dude. Oh my god, black magic chestarara. They're going to be in your path over towards that northeast side for TT project. I think playing a slow game is maybe the better decision. A couple of points. TT project వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ బార్డర్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ETSH, DNE, TT project, Wolves వీళ్ళందరికీ IDA అండ్ EA టీమ్ వాళ్ళని పంపుదాం. కరెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ. ఓ లవ్లీ HC బాటమ్ టీమ్స్ ని వీళ్ళు HC ఈజీ టార్గెట్. DNE కూడా కాస్త ఈజీ టార్గెట్.
హస్లర్ క్రూలో ఒకరిని లేపేశారు. మనం 3 మెంబర్స్ ఒకటే వెహికల్ లో పోతున్నారు. మాన్యా సెపరేట్ గా వస్తున్నారు. డిఎన్ఏ ప్లేయర్స్ ఇలా ఈజీ టార్గెట్స్ దొరికితే మనోళ్ళు కొంచెం ఫ్రాక్స్ పైన ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఫినిష్ ఓపెన్ అయింది మనోళ్ళకి. ఫస్ట్ బ్లడ్ మనోళ్ళ అకౌంట్ లోకి వచ్చింది. హస్లర్ క్రూ 3 పీపుల్ ఇంపాలా దగ్గర ఉన్నారు వీళ్ళు. వరల్డ్ కప్, ఎస్ లవర్ బాయ్ డూడ్, దిస్ ఇస్ వరల్డ్ కప్. సిస్టర్ డూడ్, ఇవాళ కూడా మ్యాచ్ లో మనోళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టి లాస్ట్ కి గణపతి బప్ప మోరియా చెప్పాలబ్బా. ఆ రోజు ట్రాఫీ లిఫ్ట్ చేశారు. ఇవాళ టేబుల్ ఇట్లా సెకండ్ పొజిషన్ కి చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి ఈ మ్యాచ్ లో. వెయిటింగ్ ఫర్ అక్టోబర్. వై ఇండియాని ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు? 2 టీమ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇంకా టీమ్ గాడ్ లైక్. हिंदी में आ जाओ ना शोएब डूड, मैं तेलुगु लड़की हूँ और ये वाला esports ना तेलुगु कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ. So yeah, రైతా నేమ్ నాకు ఇడ్లీ రైతాలా వస్తుంది. ఇడ్లీ రైతా అంటే బిర్యానీకి రైతా ఉండదా? ఇండియా గాడ్ లైక్ వాళ్ళది బీజిఎం అకౌంట్స్ కదా మరి. పబ్జీ డూడ్ వాళ్ళకి పబ్జీలో కూడా అకౌంట్ ఉంటుంది డూడ్. యూ డొక్కు ఫెల్లో. వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆడ పబ్జీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, ఆడతారు. ఇట్స్ సో సింపుల్. హోగియా. దీనికి కూడా ఎందుకు డూడ్ ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? డూడ్ నీ టిప్స్ చెప్పు. గాడ్ లైక్ ఆపోజిట్ వాళ్ళ గుండు పగిలిపోవాలి. చంద్రశేఖర్ డూడ్ అంటే అంతే డూడ్. డన్ డూడ్. అందరు కూడా చాలా పాసివ్ గా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. Tiamba on top right now. Matika underneath. Speaker on his way. Squad 1. QZ with the shots, but not quite connecting there. That high ground is available. He's got the Mini 14 as well. Tiamba with the chicken dinner that they were able to find in the match just previous are now a lot safer ahead of that bubble. Currently 13 points ahead of 13th place. And for multiple teams to be able to jump that gap, it's going to take something quite big to make that one happen. So for Tiamba, I think Lady Predator biryani deadly combo. Nah, biryani kaadu, cheese burst pizza. Lovely. Tiamba ki frags confirm aitayi anukunta. Final match. This is final match. Tournament ఆడటానికి నేను esports వెళ్ళాలి అని అనుకోలేదు dude. Already 2 of our teams at risk of going home right now have lost 1 player. We always say how hard Miramar gets when సెన్సిటివిటీ టిప్స్ చెప్పాలా? ఆల్రెడీ సెన్సి గురించి ఒక వీడియో చేశాను, కుదిరితే కనుక చెక్ చేయండి. టీకే డిఎన్ఏ నుంచి హెచ్సి నుంచి ప్లేయర్స్ అయితే డౌన్ అయ్యారు. గాడ్ లైక్ మాన్యా కూడా డౌన్ అయ్యారు. నో బ్రో, యు కాంట్ డు దిస్. Nobody క్యాజువాలిటీ పడకూడదబ్బా. నలుగురు 4 దిక్కులకి ఎందుకు ఉండిపోయారో అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళిద్దరు కూడా వెయిట్ సెకండ్, అది ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఆ మూమెంట్ నేను యాక్చువల్లీ మిస్ అయిపోయాను. ఓకే, స్వజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మాన్యాకి టేక్ డౌన్ చేస్తే ఎస్ పవర్ దూరం నుంచి తినకి టేక్ డౌన్ చేశారు. చాలు అబ్బా సాయిరామ్. బస్ from Ida is a great result for them. It's a target team. They can push track confirm అయిపోయింది. లవ్లీ. డిన్నర్ కొడితే మీ ఫ్రెండ్ కి గుండు కొట్టిపిస్తారా? ఈ మ్యాచ్ క్వాలిఫై అయితే చాలు. ఎస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేస్తాను డూడ్. టీకే ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ పైన కాన్సంట్రేట్ చేద్దాం. టీకే దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్. లెట్స్ గో ఫర్ ఇట్. Representing. I took 1 year to do as well. God like zone బయట ఉన్నారు. And luckily urban zone కూడా కాదు. ఎట్ నుంచి జోన్ లోపల ఎంటర్ అవుతారో చూడాలి. టీటీ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇంకా ఇక్కడ గెలాక్టికోస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అయిపోయి గాడ్ లైక్ చేతిలో దొరికిపోయి వాళ్ళు చచ్చిపోయి వాళ్ళు కిల్స్ ఇచ్చేసి అలా ఏదైనా జరిగితే బాగుంది. ఎట్ నుంచి వెళ్తారో మన వాళ్ళు జోన్ లోపలికి, అది చూడాలి. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ని స్పాట్ చేశారు, ఆల్రెడీ ట్యాగ్ చేశారు. ఈజీగా చచ్చిపోవాలి యాంగన్ గెలాక్టికోస్. గాడ్ లైక్ ఈజీగా కిల్స్ రావాలి. ప్లీజ్. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చాతబడి అని సబ్జెక్ట్ పెట్టి ఉండుంటే కనుక
నేర్చుకొని ఉండేదాన్ని ఎంత కష్టమైనా కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో పనిచేసేది. మనం మ్యాచెస్ ఆడినప్పుడు కూడా ఇట్లా ఉండదు. నేనే ఒక స్కూల్ కట్టి చాతబడి అనే ఒక సబ్జెక్ట్ పెడతా. ఎవరు జాయిన్ అవుతారు నా స్కూల్లో? అందుకే ఏంటి గాడ్ లైక్ పక్కా yes బిలీవ్ గాడ్ లైక్. S2G కి GS కి ఇద్దరికి ఫైట్ జరుగుతుంది. 7 ఈ GS వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే S2G వాళ్ళకి కొట్టేయాలి. ఇక్కడ కొట్టేస్తే మనకి కొంచెం కాంపిటీషన్ తక్కువ అవుతుంది. అండ్ దెన్ NS వాళ్ళని కూడా కొట్టాలి. బాగుంటది. ఈ బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ ఏం చేయాలంటే మిడ్ టేబుల్ టీమ్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ అప్పర్ మిడ్ టేబుల్ వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి 6th పొజిషన్, వీళ్ళకి ఫోకస్ చేస్తే బెటర్ గా ఉంటది. బ్రో మాలిక్ బ్రో, ఐ పుట్టెడ్ హోప్ ఆన్ యూ బట్ యూ టుక్డ్ గ్రెనేడ్. సీరియస్లీ దట్ ఇస్ నాట్ ఫేర్. టీమ్ GS నుంచి ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఓకే 3 మ్యాన్ పవర్ S2G నుంచి పుష్ చేస్తున్నారు. అయ్యో రివర్స్ అయిపోయేలాగా ఉంది సిచ్యువేషన్. S2G వాళ్ళు ఫుల్ అగ్రెషన్. ఐ డోంట్ లైక్ దిస్. దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్. హోరాని క్రాస్ చేసేసారు వాళ్ళు. మాస్కో పొజిషన్ ఇంకా రివీల్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. ఎస్ అబ్బా స్పాట్ చేశారు కానీ క్రేజీ కనెక్షన్స్. గ్రెనేడ్ వస్తుంది ఆపోజిట్ నుంచి. మాలీ ఆ క్రేజీ మాలీ కనెక్ట్ అవ్వలేదు కదా, గ్రెనేడ్ వెళ్ళిపోద్ది అనుకుంటా. గ్రెనేడ్ డిడ్ అ పర్ఫెక్ట్ జాబ్. బట్ మాస్కో ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యారు. అటువైపు టీం డిఎన్ఈ వాళ్ళు ఉన్నారు. థర్డ్ పార్టీలో ఎక్కడ పోతారో అనిపిస్తుంది. ఆయన ఒకటే అతను కదా, ఇంకా పర్లేదులే. కానీ టీం డిఎన్ఈ వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి S2G వాళ్ళకి కిల్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటే చాలు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు. S2G వాళ్ళని వాళ్ళు కొడతారా లేకపోతే కిల్స్ ఇచ్చిపోతారా అనేది డౌట్ అనిపిస్తుంది. అమ్మో ఈ టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ కొట్టకపోయినా పర్లేదు కానీ వచ్చి కిల్స్ ఇచ్చిపోతారేమో అని. అక్కడ మా గాడ్ లైక్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు కదా. ఐడియా నుంచి కూడా ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు కిల్ అయిపోయారు. ఈఏ వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒకటి ఇట్లా చూద్దాం. OGN గాడ్ లైక్ ఫైనల్స్ లో ఉంటే అట్లా ఉండదు డూడ్. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫైట్ చేసుకుంటారు అంతే. ఒకటే లాబీలో ఉండి మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఎట్లా అంటే ఆపోజిట్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. లైక్ దెల్ బి అపోనెంట్స్ అంతే. ఆరు ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఆరు. టీమ్ నెంబర్ డూడ్ మన టీమ్ నెంబర్ వెయిట్ ఎ సెకండ్, ఇప్పటి వరకు టీమ్ నెంబరే చూడలేదు. They're not taking any chances either, John. Absolutely not. Can't afford OG to. always believe in Aru. Karne pick cheyandi alane godlike lo karne pick cheyandi. Godlike lo obviously Manya. Aru IGL ikkada Manya IGL always believe in the IGL. They've scouted it out. They know there's a team here now. థ్యాంక్ యూ హరి గారు. Cheers dude. బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేయడానికి రెడీగా వచ్చేసారు ఇక్కడికి. గైస్ కెన్ వి హావ్ సమ్ లైక్స్? లైక్ కొట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి టింగ్ టింగ్ మన లైక్ కొట్టేసేయండి. కుదిరితే స్ట్రీమ్ ని షేర్ కూడా చేయండి. స్లోగా ఇక్కడ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు 2 పాయింట్స్ అయితే స్కోర్ చేసుకున్నారు. ఐడియాని ఈజీగా బీట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు, అంటే పాయింట్స్ లో దగ్గరనే ఉన్నారు కదా. 1 పాయింట్ డిఫరెన్స్ అంతే అందరికి. S2Gకి మనోళ్ళకి 1 పాయింట్ డిఫరెన్స్ మళ్ళా. హోరాకి S2Gకి 1 పాయింట్ డిఫరెన్స్. క్రేజీ అసలు చూసారా, ఎక్కువ హ్యూజ్ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ కూడా లేదు. ETSH Alpha 7 కి మధ్య జరిగిన ఫైట్ అది. అన్ని టీమ్స్ ఎలైవ్ ఉన్నాయి. GS నుంచి సోలో ప్లేయర్ టీమ్ హోరా వాళ్ళని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Towards El Azahar at the moment, Hora just have such brutal oversight on Hora ki godlike team ki ఎన్ని పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ తెలుసా? 2 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అంతే. ఒక 3 కిల్స్ కొట్టారు అంటే వీళ్ళు పైకి వచ్చేస్తారు. అసలు పెద్దగా పాయింట్స్ డిఫరెన్సే లేదు, అదే పెద్ద ప్రాబ్లం తెలుసా. అట్లీస్ట్ లైక్ పోనీ ఏదన్నా డిఫరెన్స్ ఇట్లా ఏదైనా ఉంటే అట్లా అనుకోవచ్చు, కానీ పాయింట్స్ డిఫరెన్సే లేదు యాక్చువల్ గా. డూడ్ ఎస్పవర్ ఇస్ ఆల్సో కూల్, అడ్మినో ఇస్ ఆల్సో కూల్, సామీ ఇస్ ఆల్సో కూల్. వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి ఒకటే చోట పెట్టి వాళ్ళని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసే పర్సన్ మాన్యా డూడ్ అంతే. I mean, the TD project to qualify. గుడ్ IGL ఎట్లా అంటే టీమ్ లో ఉండే అసెట్స్ ని, టీమ్ లో ఉండే వాళ్ళ గన్ పవర్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేపిస్తారు. అండ్ మాన్యా డస్ దట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ.
కానీ వాళ్ళ న్యాచురల్ స్టైల్లో ఆడాలి ఇప్పుడు, కొత్తవి ఏమీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఇక్కడ టీమ్ టీటీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళతో ఫైట్ తీసే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు వాళ్ళు ఇంత టెన్షన్ గా ఉందో అర్థం కావట్లేదు. అంటే పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ లేదు కదా, అంతా 1 పాయింట్ డిఫరెన్సే ఉంది, అందుకే భయం అవుతుంది చెప్పాలంటే. పోరా వాళ్ళు 1 పాయింట్ డిఫరెన్స్ తో వదిలేయాలి అని అనుకోరు కదా. వేస్ గాడ్లైక్, ఓకే గాడ్లైక్ వాళ్ళు క్రేజీ రొటేషన్ చేస్తున్నారు, కానీ ఈ రొటేషన్ లో వాళ్ళు జోన్ కి ఎట్ నుంచి ఎంటర్ అవుతారో తెలీదు, అది చూసుకుని ఎంటర్ అవ్వాలి వాళ్ళు. ETSH ప్లేయర్స్ అక్కడ కనపడుతున్నారు, యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఉన్నారు, హెచ్సి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యారు హెచ్సి నుంచి, ఒకళ్ళు అటువైపే వెళ్తున్నారంటే మన వాళ్ళే నాక్ చేశారా ఏంటి? యాంగన్ గెలాక్టికోస్ క్యాన్ డూ అ థర్డ్ పార్టీ అండ్ టీమ్ NS వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇదే గ్రౌండ్ లో యాంగన్ గెలాక్టికోస్ వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తున్నారు. మాన్య వచ్చేసి ఇక్కడ హెచ్సి నుంచి విని టేక్ డౌన్ చేశారు. హెచ్సి వాళ్ళు అనుకుంటారు మ్యాచ్ ఫస్ట్ నుంచి మీరు మాకు తగులుకున్నారేంటి భయ్యా అనుకుంటారు. అండ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు బీ లైక్ మేము కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి భయ్యా, ఆప్ థోడా సైడ్ హటావ్ అంటారు. అంటే హెచ్సి వాళ్ళు ఆల్రెడీ టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు, అలాంటి టీమ్స్ వచ్చి కొంచెం మనకి ఇట్లా కిల్స్ ఇచ్చిపోయినారు అనుకోండి, కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ పేరు తలుచుకోవచ్చు మనం. ఫస్ట్ మన వాళ్ళకి వచ్చిన ఫస్ట్ ఫ్రాగ్ టీమ్ హెచ్సి నుంచే, సెకండ్ ఫ్రాగ్ కూడా టీమ్ హెచ్సి నుంచే వచ్చింది. థర్డ్ పార్టీ చెయ్యాలి, కానీ వీళ్ళు ఏ ఫోర్త్ పార్టీకి దొరకకుండా ఉంటే బాగుండు. ఈఏకి టియాన్బాకి ఫైట్ జరుగుతోంది. టియాన్బా వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటో తెలుసా? 11th పొజిషన్. కంటిన్యూ దిస్. నో ఎవరు హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వకండి, నేను కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వట్లేదు, ఇంకా టెన్షన్ గానే ఫీల్ అవుతున్నా నేను. సో టియాన్బాని ఇయే వాళ్ళే ఇయే వాళ్ళు వేయాలి. అడ్మిన్ మళ్ళీ హెచ్సి నుంచి జాబ్స్ అన్ని టేక్ డౌన్ చేశారు. హస్లర్ క్రూ ఇస్ డౌన్ గైస్. హస్లర్ క్రూ వాళ్ళ టోటల్ కిల్స్ అంతా టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి వచ్చింది. లవ్లీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హస్లర్ క్రూ, మిమ్మల్ని లాబీకి పంపించే అవకాశం గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చినందుకు. We should thank Hustler crew guys. We should thank Team HC for this. And Yangon Galacticos ki వీళ్ళకి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. Yangon Galacticos లాస్ట్ ఇయర్ ఛాంపియన్స్, ఆ ఛాంపియన్స్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఛాంపియన్స్ తో కొట్లాడుతున్నారు. What do you say guys? Please వద్దు నేను హ్యాపీగా లేను, నేను ఇంకా టెన్షన్ పడుతున్నాను. Wolf కి టియాన్బా కి ఫైట్ జరుగుతుంది అటువైపు. మనం థర్డ్ పార్టీ అవ్వకూడదు. డోంట్ సెలబ్రేట్ ఇట్ జోమో డూడ్, వెయిట్ ఎ సెకండ్, ఎందుకంటే పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఎంతుంది. మన గాడ్ లైక్ కి ఐడిఏ కి 1 పాయింట్ డిఫరెన్స్, ఐడిఏ కి ఈఏ కి 1 పాయింట్ డిఫరెన్స్, ఈఏ కి హోరా కి 2 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్, అండ్ తర్వాత హోరా కి S2G కి నో డిఫరెన్స్. ఏం జరుగుతుందో ఏంటో టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్కువ పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటే కనుక బాగుంటది. ఐడియా వాళ్ళు ఎవరైనా ఏమైనా చేయొచ్చు కదా. తర్వాత ఈఏ వాళ్ళు కూడా కనపడుతున్నారు, ఇంకా హోరా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. టియాన్బా నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేస్తారు. టియాన్బా వాళ్ళు ఈఏని కొడతారు అనుకుంటే వీళ్ళే సర్లే, ఇంకా ఈఏ వాళ్ళు కొట్టే ఇంకా అందరినీ కొట్టేయండి. ఈ రూల్స్ ఎందుకు వచ్చారంట ఇక్కడికి, జోన్ కి వెళ్ళకుండా అక్కడ ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు కదా. వచ్చి పాపం టియాన్బా వాళ్ళనే కొడుతున్నారు. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. గుడ్ థింగ్ ఇస్ దాట్ అక్కడ థర్డ్ పార్టీ కోసం ఎవరు లేరు. వస్తే కనుక ఎవరైనా NS నుంచి ఇటువైపు వస్తారేమో, కానీ NS అంత రిస్క్ చేయదు. టియాన్బా నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. నాక్, ఫినిష్ రెండు టింగ్ మని అయిపోయాయి. బట్ నా ఫినిష్ ఇంకొకరు ఎవరో దొబ్బేశారు. మంచిగా అయింది, ఏ వాళ్ళ ఫినిష్ ఒకటి దొబ్బేశారు ఎవరో. ఓకే, NS కి వైటాలిటీ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. బట్ వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యారు, కానీ NS నుంచి ఇద్దరికి టేక్ డౌన్ చేసినారు. అండ్ NS వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. అంతే, వైటాలిటీని ఎవరన్నా ముట్టుకుంటే బొగ్గు. వైటాలిటీ నుంచే సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఐ థింక్ NS అండ్ ఇంకా వైటాలిటీ ఇద్దరు కూడా
చూడాలి. టియాన్బా వచ్చేసి ఈఏని నాక్ చేశారు. ఈఏ 2 players డౌన్, టియాన్బా ప్లేయర్ ఒకళ్ళు డౌన్. ఈ వూల్స్ ఎక్కడ తగులుకున్నారబ్బా, టియాన్బాకి థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి వచ్చారు. టియాన్బాని మొత్తానికి ఎలిమినేట్ చేసేసారు. బట్ యాక్చువల్లీ దే డిడ్ గుడ్ జాబ్. టీమ్ ఈఏ నుంచి ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేయడానికి వాళ్ళు మంచిగా ట్రై చేస్తారు. ఇద్దరు ఈఏ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. టేబుల్ టాప్ ఇస్ డౌన్. టీమ్ విఐటి వాళ్ళు లేరు కదా, పాయింట్స్ విషయంలో భయం ఏం లేదు, కానీ వాళ్ళు ఎవరిని కొడతారో అని భయం అంతే. ఫస్ట్ విఐటి వెళ్ళిపోయింది అని అంటే పీస్ గా ఉంది నాకు చెప్పాలంటే. అండ్ ఇప్పుడు ఐడిఏ, ఈఏ, S2G, హోరా వీళ్ళున్నారు. వూల్స్ డౌన్. వచ్చి కిల్స్ ఇవ్వకండి అబ్బా ఈఏ వాళ్ళకి. అసలు ఈ జోకర్ బాబా చాలా డేంజర్ అయిపోయింది. పీస్. This is one more piece. Cool one. ఈయ నుంచి మార్మన్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఆ వెహికల్ ని ఒక్క 2 దెబ్బలు గట్టిగా కొట్టుండొచ్చు కదా, పేరుపోయి ఉండేది. బట్ మార్మన్ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోతున్నారు. ట్రక్ స్టాప్ జోన్ రిడ్జెస్ అంతా మంచిగా హోల్డ్ చేసుకుంటూ అట్లా బచాయిస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ 5 ఫినిషెస్. అండ్ ఈఏ వాళ్ళ నుంచి సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఈఏ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఇలా కోరుకోవడం చాలా తప్పు, చాలా అనెథికల్, చాలా పాపం. కానీ ఈఏ వాళ్ళ ఎలిమినేట్ అయితే గాడ్ లైక్ సెకండ్ కి వస్తుంది అని మనసులో కోరుకోవాలి అనిపిస్తుంది, కానీ కోరుకోవట్లేదు. కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మానవత్వం చూపిద్దాం. యాంగ్ ఆన్ గెలాక్టికోస్ తో చాలా సేపటి నుంచి ఫైట్ జరుగుతుంది వీళ్ళకి. విఐటి క్వాలిఫై అయిందా? వాట్ ఆ క్వశ్చన్ డూడ్. విఐటి వాళ్ళు క్వాలిఫై కాకపోతే ఇంకెవరు క్వాలిఫై కారు. పబ్జీ కూడా క్వాలిఫై కాదు తెలుసా. వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. పాపం ఏం కాదంటారా? యా సోలో పర్సన్. బట్ యాక్చువల్లీ ఈఏ ప్లేయర్స్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూపించిన క్యాపబిలిటీ చూపిస్తే కనుక 1 person ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ యాక్చువల్లీ ఒక టీమ్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి. చుంచు పిల్లడు పర్లేదు, మన టీం కోసం పిచ్ అయితే ఏంటి, ఇంకేంటైతే ఏంటి. ఫైనల్ మ్యాచ్, ఎస్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనిల్ గారు, అందుకే చాలా టెన్షన్ గా ఉంది. మన వాళ్ళు టాప్ 5 లో ఉండాలి, అది టాప్ 5 లో ఉండాలి. స్క్రీన్ రైట్ సైడ్ లో మీకు పాయింట్స్ అన్ని కనపడుతున్నాయి చూడండి. మన వాళ్ళు ఎట్టికెళ్ళి టాప్ 5 లో ఉండాలి అంతే. ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్, ఐజిఎల్ ఈస్ బెస్ట్. యా గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎవరితోనో ఫైట్ తీస్తున్నట్టున్నారు, కాస్త హెచ్పి తగ్గింది. అది ఫైట్ కంటిన్యూ అవుతుంది, యాంగ్ ఆన్ గెలాక్టికోస్ తో జరుగుతున్న ఫైట్. అండ్ మీన్ వైల్ టీమ్ టీటీ ప్రాజెక్ట్ కి ఎన్ఎస్ కి ఫైట్ జరగొచ్చు అనిపిస్తుంది. ఎస్ జోన్ బార్డర్స్ లో ఉన్నారు. జోన్ బార్డర్ జోన్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ గుడ్, బెటర్ గా ఉంది చెప్పాలంటే. ఐడిఏకి S2G కి చూడండి, గాడ్ లైక్ 95 points, ఐడిఏ 94 points, S2G 92 points. పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్లనే కొంచెం ఎక్కువ టెన్షన్ వస్తుంది. యా పెద్ద అపరిచితుడు. టీమ్ ఈఏ గాట్ ఎలిమినేటెడ్ గైస్. ఐ మీన్ లైక్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ యా ఫుల్ ఫినిష్ అయిపోయారు వాళ్ళు. ఫుల్ ఫినిష్ 95 points. సో గాడ్ లైక్ కి సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళడానికి ట్రాక్ క్లియర్ అయిపోయింది. వెనకొచ్చేటోళ్ళు జరంతా స్లో అయితే బెటర్ గా ఉంటుంది ఇంకా మన వాళ్ళకి. సెకండ్ పొజిషన్ కోసం ట్రై చేస్తే బెటర్ టు బి ఆన్ సేఫ్ సైడ్ కదా. ఐడియా నుంచి ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ ఫుల్ ఫినిష్ అయిపోయారు, ఇంకొకరు కూడా నాక్ అయి ఉన్నారు. ఈ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో తెలియదు, కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. రివైవ్ వచ్చేసింది. ఆల్ఫా 7 కి టీటీ ప్రాజెక్ట్ కి ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది. జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు. టీటీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు. సేఫ్ గా వెళ్లే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు అక్కడ ఎన్ఎస్ తో ఫైట్ జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. యాంగ్ ఆన్ గెలాక్టికోస్ నుంచి సౌమ్య ఒక నాక్ అయితే తీశారు. వైజీ టీం నుంచి ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యారు. కన్ఫర్మ్ అవ్వదు అనుకుంటా, కిల్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. కిల్ కోసం జస్ట్ కంగారు పడకుండా సేఫ్ గా ఉండాలి అంతే మనోళ్ళు. కిల్ కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. ఆల్ఫా 7 కి టీటీ ప్రాజెక్ట్ టీటీ ఎఫెక్ట్ చాలా లో హెచ్పీ లో ఉన్నారు. 1 more గ్రెనేడ్ స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఎఫ్ఎస్ ఆల్రెడీ డౌన్ అయిపోయింది. ఎఫెక్ట్ కి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంతే. సోయస్ కూడా ఇదే గ్రౌండ్ కి వచ్చారు ఇక్కడ. యాంగ్ ఆన్ గెలాక్టికోస్ నుంచి మనోళ్ళు నాక్ చేసిన వాళ్ళకి రెవ్ వచ్చేసినట్టుంది కదా. యా రెవ్ వచ్చేసింది అంతేలే. నాక్ చేసామని చెప్పి కంగారు పడకూడదు, ఆరామ్సే ఇప్పుడు కాకపోతే కొంచెం తర్వాత అయినా కిల్ వస్తుంది. యాంగ్ ఆన్ గెలాక్టికోస్ కి ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. అవ్వాలి కూడా ఇక్కడ. టీమ్ ఆల్ఫా 7 ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి
ఇద్దరు క్లోజ్ గా ఉన్నారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. మమ్మీ డోర్ వేసేవా? ఆల్ఫా 7 ప్లేయర్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ డౌన్ అవుతున్నారు. ఫుల్ టార్గెట్ అవుతుంది. అండ్ ఎన్ఎస్ అటువైపు నుంచి వస్తున్నారు. టీటీ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. టేబుల్ బాటమ్ కాదు, మిడ్ టేబుల్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫోకస్ చేయాలి. గాడ్ లైక్ నుంచి ఎందుకు ఒక ప్లేయర్ ది హెచ్పి తక్కువ ఉంది? ఐ డోంట్ నో ఏం జరుగుతుందో అక్కడ. ఎన్ఎస్ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ డౌన్. ఎస్ పవర్ వచ్చేసి వైజీ నుంచి స్మైల్ కి డౌన్ చేశారు. ఈ కిల్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. And meanwhile, NS is in trouble. Alpha 7 players ni ikkada down aithe chesaru, kani he's left with very low HP. That was pretty intense. And Alpha 7 ni ikkada last player chala takku HP undi and easy ga eliminate cheyochu. Na heal అయిపోయారు వాళ్ళు. And Hora third party అనేది చాలా బెనిఫిట్ అయిపోయింది దీని వల్ల. Alpha 7 ఎలిమినేట్ అయ్యారు. అండ్ ఇంకా టీమ్ NS ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. టీమ్ NS కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. హోరా వర్సెస్ S2G ఫైట్ అంట ఇప్పుడు. S2G ఇక్కడ సోలో ప్లేయర్ ఇరుక్కున్నట్టున్నారా? లేదు, ఫుల్ టీమ్ ఉంది మొత్తం అంతా. అండ్ ఇదే ఏరియాలో అడ్మిన్ వచ్చేసి టీమ్ ఇంకొక నాక్ తీశారు. నాక్ కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు మనోళ్ళది. నాక్ చేస్తున్నారు కానీ కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. సో మనోళ్ళు కూడా కంగారు పడట్లేదు కిల్స్ కన్వర్షన్ కోసం. నాక్ అయింది ఇప్పటికి 3 times. కానీ కిల్ కన్వర్షన్ కి కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ అనుకోండి. ఓ వై హోరా స్కై ఒక నాక్ తీసుకున్నారు S2G నుంచి. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ టెన్షన్ పెట్టిస్తున్నాయి లిటరల్లీ చెప్పాలంటే. అండ్ యాంగోన్ గెలాక్టికోస్ ఇప్పుడు శాండ్విచ్ అవుతారు. బట్ గాడ్ లైక్ కూడా కొంచెం అలర్ట్ గానే ఉండాలి ఇక్కడ. హోరా సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోయారు. గాడ్ లైక్ ఇప్పుడు 4th పొజిషన్ కి వచ్చారు. STG స్టిల్ అలైవ్ అండ్ IDA కూడా ఇంకా అలైవ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి చూడాలి. సోమేష్ డౌన్ అంట. నాక్ కన్వర్ట్ అవుతుందా ఏంటి అని డౌట్ గా ఉంది కాస్త. రెవ్ అవుతారా లేదా మనోళ్ళు చూడాలి. S2G IDA నెక్స్ట్ మనకి థ్రెట్ తెలుసా? S2G IDA చూసుకోవాలి మనోళ్ళు కేర్ఫుల్ గా. రివైవ్ అయితే వచ్చేసింది, మళ్ళీ నాక్ అయ్యారు. వూల్స్ టీమ్ వూల్స్ కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఇంకొక పర్సన్ కూడా నాక్ అయ్యారు గాడ్ లైక్ నుంచి. ఎస్ పవర్ ని కూడా నాక్ చేశారు. తర్వాత గాడ్ లైక్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. అడ్మినో గ్రెనేడ్ తో 2 players ని డౌన్ చేశారు. లవ్లీ పైనకి కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉన్నారు గాడ్ లైక్. బట్ హోరా ఎలిమినేటెడా? లవ్లీ. సో ఐ థింక్ బెటర్ హోరా ఎలిమినేషన్ అవ్వడంతో ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ కి ట్రాక్ క్లియర్ అయిపోయింది. 2 man power స్టిల్ స్టాండింగ్ అండ్ హోరా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. మనోళ్ళు గట్టిగా ఫోకస్ చేస్తే సెకండ్ పొజిషన్ లో పెట్టేయచ్చు. అడ్మినో ఒక నాక్ చేశారు. నాక్ ఇప్పుడు ఫినిష్ కూడా అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోయారు టీమ్ గాడ్ లైక్. దట్స్ సో క్రేజీ. టీమ్ యాంగన్ గెలాక్టికోస్ మనోళ్ళ కోసమే ఉన్నారు. S2G ఇంకా IDA ఫినిష్ అవ్వాలి వీళ్ళిద్దరు. ఎందుకంటే S2G కి మనకి 4 points డిఫరెన్స్ ఉంది, IDA కి మనకి 5 points డిఫరెన్స్ ఉంది. సో S2G కష్టం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సోలో ప్లేయర్ కదా. సోలో ప్లేయర్ సర్వైవ్ అవుతారో లేదో తెలీదు, చూడాలి. ఐడియా ఒక్కటి ఎలిమినేట్ అయితే కనుక బెటర్ గా ఉంటది. గాడ్ లైక్ కి ఇంకా థ్రెట్ ఉండదు అనమాట. ఐడియాకి మనకి 5 points డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. గాడ్ లైక్ S2G ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఒక ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అయింది, ఒక రిస్క్ కూడా తగ్గింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ టీమ్ ఐడియా టార్గెట్ చేయాలి. పీస్ గా మనల్ని కామ్ ఆరామ్సే ఊరికే క్యాంపింగ్ చేసినా సరిపోతుంది. జోన్ బార్డర్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి. టీమ్ ఐడియాకి టీమ్ DNA వీళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది సరిపోతుంది. ETSH కి IDA, అటువైపు యాంగోన్ గెలాక్టికోస్ నుంచి ఒక సోలో ప్లేయర్. మొత్తం మాక్సిమం ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడ టీమ్ ఐడియాకి దగ్గరలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఐడియాని నెక్స్ట్ టార్గెట్ చేస్తారు. ఈజీ టార్గెట్. ఐడియా వాళ్ళు వెహికల్ తీసుకొని జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. ETSH నుంచి ఒక ఫినిష్ తీసుకొని ఫైనల్ గా వాళ్ళని లాబీకి పంపించేస్తున్నారు. ఐడియా వాళ్ళు వచ్చేసారు, టాప్ 5 వచ్చేసారు. EA వాళ్ళని కిందికి నెట్టారు. EA సర్వైవల్ ఫేజ్ కి వెళ్తారు ఇప్పుడు.
ఐడియాకి మనకి 5 points డిఫరెన్స్ ఉంది. మనోళ్ళు ఆల్రెడీ సెంచరీ కొట్టేశారు. 2 man power అండ్ జోన్ లోపల కూడా ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. డిఎన్ఈకి ఐడియాకి ఫైట్ జరుగుతూ ఉంటే గాడ్ లైక్ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ పక్కనే యాంగ్వన్ గెలాక్టికోస్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి లైక్ వెరీ క్రూషియల్ మూమెంట్. ఆరామ్సే పీస్ఫుల్ గా ఉంటే సరిపోతుంది గైస్. అట్లానే టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళ గుడ్ లక్ కోసం జల్దీ అట్లా లైక్ కొట్టేసేయండి. చలో లైక్ 1v1 మ్యారినెట్ విల్ బీ డౌన్ అనిపిస్తుంది. ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి కదా. కూల్. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ చాలా తక్కువ హెచ్పి. హీ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ వెరీ వెల్. ఎస్. ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ టీమ్ డిఎన్ఈ అండ్ ఇంకా ఇటువైపు టీమ్ ఐడియా ప్లేయర్స్ కనపడుతున్నారు. కూల్ వన్. వెహికల్ బ్లాస్ట్ అయిపోయినట్టుంది కదా వీళ్ళకి ఇక్కడ. కూల్. ఐడియా వాళ్ళు ఇక్కడ టీమ్ డిఎన్ఈతో ఫైట్ ఇనిషియేట్ చేయడం వల్ల వీళ్ళ ఫోకస్ గాడ్ లైక్ మీద పడలేదు. సో దే మనకి వాళ్ళు ఫేవర్ చేసినట్టే అర్థం. ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ పాసివ్ గా ఉండాలి. యాక్చువల్లీ పాసివ్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. డిఎన్ఈ వైపుకు ఫైర్ చేస్తారా? అక్కడ ఒక ఫ్రీ కిల్ ఉంది చూడాలి. డిఎన్ఈ ప్లేయర్స్ స్ప్లిట్ అయిపోయారు. స్ప్లిట్ అయిపోవడంలో కాస్త ఇట్లా అనిపిస్తుంది. Let's see guys, let's see. ఐడియా వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారంటారా? కొంచెం భయంగా ఉంది. సౌమ్య దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. వీళ్ళ ఫుల్ ఫోకస్ గాడ్ లైక్ ఇస్ డన్ గైస్. థర్డ్ పొజిషన్ లో గాడ్ లైక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. థర్డ్ పొజిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ 5 points వస్తాయి. 5. ఐడియా వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడితే 10+3. ఐడియా వాళ్ళు క్రేజీ కదా. టాప్ 3 కదా. వీళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఫినిషెస్ ఉండే వీళ్ళకి? 3. 5 ఫినిషెస్ వచ్చాయా ఏంటి వాళ్ళకి? యా 3 కదా. క్రేజీ. మనోళ్ళు థర్డ్ ప్లేస్. కూల్ గైస్. కూల్. that was pretty intense. ఇవాళ ఫామ్ లోకి వచ్చినారైతే ఆ ఫామ్ ని కంటిన్యూ చేస్తూనే పోయినారు. 3 dinners ఇన్ సింగిల్ డే డూడ్. అది కూడా సింగిల్ డే. క్వాలిఫై అయ్యాం. చాలు అరవింద్ డూడ్. Amazing matches because we still that was like crazy kada. Yeah, god like 3. It has been super down to the wire. This was ఇప్పుడు ఇంకా సర్వైవల్ ఫేస్ చూడడానికి మనకు అసలు రీజన్ ఏ లేదు తెలుసా. దేర్ ఇస్ నథింగ్ యాక్చువల్లీ. మనం సీదా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి చూడొచ్చు. ఫుల్ మజా ఆ గయా కదా. What a glow up from India on the global stage. They have done so much improvement. They have found their feet. They have done so much. Nobody can deny their power now when it comes to PUBG Mobile. They have impressed. They have brought their best. Cheers dude. Yeah. Final matches 14th August నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి dude. 14, 15, 16. 3 days ఉంటాయి. లవ్లీ. గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ పైన మన టీమ్స్ ఇంత బాగా షైన్ అవ్వడం ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్. అది కూడా డైలీ పబ్జీ ఆడతారు. మన వాళ్ళు బీజిఎంఐ ఆడతారు. బీజిఎంఐ నుంచి పబ్జీకి ఆడతాం. అట్లా లవ్లీ గైస్. లైక్ ఎవరైనా వేసే ఎస్ పవర్ బి లైక్ వేసేమంటారా? With such storied history, Graham tactical team were ready. Yes, Zoro dude. Exactly. Having a real tough time of it. మనోళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు ఒక లాబీలో ఉంటే ఎట్లా అంటే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ దగ్గర నుంచి ఒక టాక్టికల్ గేమ్ ప్లే చూడొచ్చు. టీమ్ గాడ్ లైక్ దగ్గర నుంచి అగ్రెసివ్ గేమ్ ప్లే చూడొచ్చు. మజా ఉంటది. హస్లర్ క్రూ ఇస్ లైక్ ఏ అస్సలు నాట్ ఈవెన్ లైక్ ఇట్లా కదా. నాట్ ఈవెన్ క్లోజ్ అసలు వాళ్ళు ఫైనల్స్ లో. యా బీజిఎంఐ ఆడితే అది కూడా నిజమే. రూబెన్ ఆడమ్స్ డూడ్ ఆ పింగ్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే మేబీ బీజిఎంఐ వాళ్ళు అందుకే మనకి ఇన్ని గ్లిచెస్ పెడతారు అనుకుంటా. Rohan dude, thanks a lot for joining dude and making it literally successful.
We can handle any situation. Oh yeah. EWC లో పాకిస్తాన్ టీం ఉంది. టీమ్ 40 వాళ్ళు. Yeah. Match is done for today. Yes, match is done for today. Great news is that two Indian teams are going to grand finals. See the grand finals. VIP place లో పోతారు. VIP. వాళ్ళ గేమ్ ప్లే కి జనరల్ గా ప్రో ప్లేయర్స్ కి అసలు రిలేటెడ్ లేదు కదా అంటే అర్థం కాలేదు. What do you mean by that? సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఇలానే ఉంటుంది dude. సర్వైవల్ స్టేజ్ లో కాకపోతే 6 టీమ్స్ వెళ్తాయి అన్నమాట గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి. టీమ్ అలా చేయకూడదు dude. ఎవరైనా సరే అట్లా చేయడానికి కుదరదు. స్కోర్ సూన్ రివీల్ చేస్తారు. సూన్ చూసి వెళ్దాం. ఇలైట్ వర్సెస్ ప్రో అర్థం కాలేదు మనీదీప్ dude నాకు. అంటే who wins from your PUV dude? These people are like, you know, your PUV busters actually వీళ్ళు. Your opinion busters వీళ్ళు. ఇది అవ్వదు లేకపోతే ఇది ఇలాగా అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం చూడండి. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం పెంట చేసేస్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. అసలు ప్రో ప్లేయర్స్ లైక్ దెమ్ డూడ్. ఫస్ట్ థింగ్ మనీదీప్ డూడ్, ఐమ్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. ఒక యూట్యూబర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని పట్టుకొని పోయి మీరు అక్కడ కంపేర్ చేయడం అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రాంగ్ థింగ్. ఎట్లా అంటే సినిమా హీరో సినిమాలో బాగా పరిగెడతారు డూడ్, వాళ్ళని పట్టుకుని వెళ్ళి ఒలింపిక్స్ ప్లేయర్స్ కి మనం కంపేర్ చేస్తే ఎంత లైక్ రాంగ్ కంపారిజన్ అది. అంతే డూడ్. యూట్యూబర్స్ ఆర్ లైక్ ఎట్లా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేటోళ్ళు, మూవీలో ఉంటారు కదా అట్లాగా యాక్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు. ఓకే, వీళ్ళందరూ ఒలింపిక్స్ ప్లేయర్స్ లాంటి వాళ్ళు, ఈ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు అన్నమాట. దేర్ ఇస్ నో కంపారిజన్ అట్ ఆల్. నో కంపారిజన్. Like the final stage is not set yet. There's still like another teams that are gonna join them. And ఏ టీం విన్ అయింది? టాప్ 5 టీమ్స్ డూడ్. దీంట్లో విన్ అట్లా ఏం ఉండదు డూడ్. బేసికలీ టాప్ 5 టీమ్స్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ వచ్చేసి సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళి తర్వాత గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. అట్లా అన్నమాట. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో టోటల్ 3 days మ్యాచెస్ జరుగుతాయి డూడ్. పర్ డే 6 matches, total 16. Chances got double. Yes. Grand final lo. Okay. While the desk were having a chat, some of the other pro players stopped by, namely Killer Joe from Goat Team. He said, if they're going to play like this, grand final 14th nunchi dude. Reaction time ani cheptunna. Edaina ante Manidip dude. అన్నిట్లో చెప్తున్నా నేను, మొత్తం ఓవరాల్ చెప్తున్నా. Of course, you got to do it in the finals, guys. Right, I want you to go round to the back. Orangutan performance కి చేయలేదు రోహన్ డూడ్. ఎవరు చెప్తారు డూడ్ మీకు ఇలాంటి విషయాలన్నీ? రోహన్ డూడ్ అందరికీ చేస్తారు డోపింగ్ టెస్ట్ అనేది. ఇట్స్ అ నార్మల్ ప్రొసీజర్ అది తెలుసా? 3 teams are being eliminated from the entire PMWC right here, right now by you guys, okay? We've got Hustler Crew. We've got TT Project and we've got ETSH. ETSH వీళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. సో ఎలిమినేట్ అయిపోయిన వాళ్ళ కీస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, అవి వెళ్ళిపోతాయి. Me? He was not ready for the speech. Nice try and better luck next time, I think. Nice try, better luck next time. Okay. Would you like to press the button and open up the iris of the Crusher? 3, 2, 1. The Crusher. I like it. అయిపోయింది వీళ్ళ కీస్. Gentlemen, this is how the cookie crumbles. We're going to pull on this lever and it's going to crush the remaining keys. Would you like to give it a go? Who would like to do it? In 3, 2, 1, pull it! And there they go. Was that satisfying? 3 teams వెళ్ళిపోయినాయి. ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది కదా? DTR team, yeah, team vitality. You gotta keep stop doing it, man. Come on. Chelo unnaru live series start ayyaka no stress like before. Next week and of course in the survival stage. Yes Manidip dude. Enjoy చేస్తున్నా, చాలా నేర్చుకుంటున్నా. ఇండియా నుంచి 2 teams వెళ్ళాయి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. 2 teams కూడా క్వాలిఫై అయిపోయాయి. 2 teams కూడా క్వాలిఫై అయిపోయాయి. ఈ మూమెంట్ ని పక్కా స్టోరీలో షేర్ చేయాలి అబ్బా మీరు. A dominating performance out of Vitality in this past 2 days for too much downfall kada Banu Prasad garu. I was like second day poni at least like దాంట్లో రౌండో మ్యాప్ లో అయినా మంచిగా ఆడతారో అనుకున్నాను, కానీ అసలు
అసలు ఇట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను. బాబీ డూడ్, టీమ్ ఒరాంగుటాన్, టీమ్ గాడ్ లైక్, టూ మచ్ టెన్షన్ కదా నాగేంద్ర డూడ్. Whom do you support from both teams? I support all the teams, dude. All the teams. No one came close to VIT. Exactly. వాళ్ళ performance ఎంత consistent గా ఉంది అసలు. What is that crush? Those who got eliminated, like every team will be given a key actually. The teams which got eliminated, their keys will be crushed. Like symbolizing their elimination అంతే అన్నమాట. లేడీ ప్రెడేటర్ టీమ్ ఎప్పుడు ఇలా ఆడుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ నాకు టీమ్ లేదు, నేను సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ ఆడతాను. సెకండ్ థింగ్ ఐఎమ్ నాట్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ esports as a player, content creator and commentator. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ 14th కి స్టార్ట్ అవుతుంది dude. మన వాళ్ళు ఎవరు సర్వైవర్ లో లేరు, సర్వైవర్ ఫేజ్ లో. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ పీస్ మనకి. There were so many haters, so many doubters, and you know what? Doubters, I was one of them just a few days ago, but we were proven wrong. Orangutan, godlike, stepping up and making it right into your grand ఫైనల్స్ లోకి వెళ్ళిన టీమ్స్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ ఏ ఏంటంటే 41 ఒరాంగుటాన్, అరోరా గేమింగ్, టీమ్ ఫ్లాష్, నిగ్మా గెలాక్సీ, టీమ్ వైటాలిటీ, ఐడిఐ ఈస్పోర్ట్స్, గాడ్ లైక్ ఈస్పోర్ట్స్, హోరా ఈస్పోర్ట్స్, S2G ఈస్పోర్ట్స్. ఇండియా నుంచి ప్రౌడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు 2 టీమ్స్ సీదా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు. Aurora Gaming, Team Flash, Enigma Galaxy, Vitality, Ida Esports, Godlike Esports, Horror Esports, cool kada? Godlike will qualify. They already did, bro. They already did. They already did. You just see there. I mean, Ida getting where do you look yourself after 5 years in this BGMI or YT? Probably a quality biggest streamer in my community. They were pretty low. They were incredibly low on the leaderboard going in today. And now to చేతబడి బాగా పనిచేసాను dude. God like qualify పక్కా అని. Yes. Found their footing and చలో గైస్ మరి ఇంకా వెళ్తా టీకే. ఎల్పీ వర్సెస్ ఎల్పీ. yes ఇంకా వెళ్తా. ఇవాళ ఫుల్ ఖుషిగా వెళ్తున్నా తెలుసా. ఐఎమ్ సూపర్ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడిన టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మనకు లాగానే క్లాసిక్స్ తోనే జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడితో ఆగిపోకుండా చాలా పెద్ద కలలు కన్నారు. నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ లో పర్ఫామ్ చేశారు, అద్దరు కొట్టారు. చాలా టోర్నమెంట్స్ గెలిచి వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అక్కడికి వెళ్ళి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మన జెండా ఎగరేలాగా చేయటం మాత్రమే కాకుండా డైరెక్ట్ గా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి 2 టీమ్స్ కూడా వెళ్ళిన, ఒక టీం కాదు 2 టీమ్స్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వడం వల్ల ప్రపంచానికి ఏం తెలుస్తుంది అంటే కనుక ఇండియా ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ గేమింగ్ అనే విషయం తెలుస్తుంది. ఠీకే. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా, ఈ గేమింగ్ కమ్యూనిటీ కూడా చాలా డెవలప్ అవుతుంది. ఇది ఏమనుకోవచ్చు అంటే మనం వాళ్ళే గ్రో అవుతున్నారు కదా, వాళ్ళే కప్ కొడతారు కదా, మనకేంటి ఉపయోగము అనుకోకండి. ఆ గేమ్ కి విలువ పెరుగుతుంది, ఆ గేమ్ కోసం ఆ కంట్రీకి విలువ పెరుగుతుంది. ఠీకే. సో వీళ్ళందరూ అక్కడ గేమ్ ఆడటం వల్ల ఇప్పుడు గేమ్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వాల్యూ పెంచుతున్నారు. మోర్ ఓవర్ ఒక కొత్త కెరీర్ గేమింగ్ లో ఎట్లానంటే ఒక యూట్యూబర్ దగ్గర ఉండి వాళ్ళని పొగుడుకుంటూ బతకటమే కాదు, మనం కూడా మన గేమ్ ప్లే కూడా ఎట్లానంటే ఒక యూట్యూబర్ దగ్గర 1v1 తో ఆగిపోవటం మాత్రమే కాదు, ఒక యూట్యూబర్ దగ్గర చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ ఆగిపోవటం మాత్రమే కాదు, మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అయ్యి మన గేమ్ ప్లేని చూపించుకోవడానికి ఒక కెరీర్ ఉంది అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఠీకే. బీయింగ్ అ యూట్యూబర్ ఈ విషయం నేను చెప్పకూడదు, కానీ ఎస్ ఈ గేమింగ్ కమ్యూనిటీ బతకాలి, ఇంకా గ్రో అవ్వాలి అని అంటే కనుక ఈ విషయం అందరికీ తెలియాలి. గేమింగ్ అంటే ఎట్లానంటే యూట్యూబర్ కంటెంట్ క్రియేషన్ మాత్రమే కాదు, సీరియస్ ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంది. ఠీకే. లెట్స్ గో గైస్. ఇది అందరికీ తెలియాలి అనే ఇంటెన్షన్ తోనే నేను వాచ్ పార్టీస్ ఇవన్నీ చేస్తున్నా అనమాట. సో గేమ్ ఆడి టైం వేస్ట్ చేసుకొని గేమ్ కోసం డబ్బులు పెట్టడం అట్లా కాదు, గేమ్ నుంచి కూడా మీరు డబ్బులు ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడానికే ఈ స్ట్రీమ్స్ అది చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే టాప్ విన్ అవుతారు కదా, విన్ అయ్యే టీమ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో టాప్ 1 టీమ్ కి 4 crores ప్రైజ్ మనీ తెలుసా. క్రేజీ. there's a newer path. ఎగ్జాక్ట్లీ మనీదీప్ డూడ్. అంటే న్యూవర్ పాత్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది, కానీ మన వాళ్ళకి ఏమైందంటే నూతులో కప్పల్లాగా బౌండరీ గీసి అక్కడనే పెట్టేశారు, కొంతమంది స్వార్థంతో అండ్ ఇంకా కొంతమంది అజ్ఞానంతో అట్లాగా. సో 4 crores ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రోలర్ గురు డూడ్. ఎంత క్రేజీ థింగ్. 16th పొజిషన్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి 16 టీమ్స్ ఆడతాయి. ఫస్ట్ పొజిషన్ కి 4 crores, 16th పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 20 lakhs. ఏంటి బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్ కి కూడా 20 lakhs. ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి ఎవరెవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళందరూ డబ్బులు పట్టుకుని తిరిగి వస్తారు తెలుసా. విచ్ ఇస్ అ క్రేజీ థింగ్ గైస్. టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కప్, నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వస్తాయి, బాటమ్ లో ఉండి లాస్ట్ పొజిషన్ కి లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి కూడా ప్రైజ్ మనీ వస్తుంది అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్. ఠీకే. ఈ స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి.
మీరు ఇట్లానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా ఇంకా వాచ్ పార్టీస్ పట్టుకొని రావడానికి ట్రై చేస్తా. ఇంకా ఇంకా ఈ స్పోర్ట్స్ విషయంలో గ్రో చేయడానికి, కమ్యూనిటీకి ఏం చేయాలో అది చేయడానికి నా సైడ్గా నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటా. మీ సైడ్ నుంచి మీరు కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చేసేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ గైస్, ఈ స్పోర్ట్స్కి ఇంత వాచింగ్ వస్తుందని నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ లేడీ ప్రెడేటర్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ PUBG, దిస్ ఇస్ ఫర్ తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీ. ఠీకే, లెట్స్ డూ ఇట్ టుగెదర్. బై, టాటా, గుడ్ నైట్. మళ్ళీ సర్వైవల్ ఫేజ్ పెడదామా లేదా చూద్దాము. గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో కలుద్దాము. బాయ్ బాయ్ బాయ్. గుడ్ నైట్ గైస్.